काय चाललंय? कुछ भी नहीं करते, करने भी नहीं ओम नमो भगवते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्व हाँ तो भेजा है हाँ
शरद पण येतोय. तो हनुमान जी क्या सब कुछ परेशानियों को दूर करने की
सुस्वागतम. वैद्यकीय अधिकारी त्यांची आज प्रिन्स्टन डायग्नोस्टिक इन्स्टिट्यूट ऑफ स्नेकबाईट या कार्यशाळेसाठी मी प्रथम जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे जिल्हा परिषद नाशिक मार्फत स्वागत करतो. तसेच सर्व यांचे पण मी प्रथम स्वागत करतो. आजचं हे प्रशिक्षण आरोग्य कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र जिप आरोग्य विभाग नाशिक ICMF यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच माननीय आशिमा वित्तर मॅडम, माननीय डॉक्टर कपिल आयर सर, उपसंचालक नाशिक मंडळ नाशिक, तसेच प्राचार्य सावे सर यांच्या पुढाकाराने आज आपल्या जिल्ह्यात आपण घेत आहोत. या प्रशिक्षणासाठी ते प्रशिक्षक डॉक्टर सदानंद राऊत, तसेच शास्त्रज्ञ डॉक्टर श्री ऋषिकेश मुंशी, तसेच या प्रशिक्षणाने विशेष करून पाहून येणारे माननीय डॉक्टर अजित शेवाळे NCD दिल्ली. डॉक्टर अजित शेवाळे आपल्या जिल्ह्याचे असून कळवण तालुक्यातले आहेत, याचे विशेष आहे. आज या सर्वांचं मी प्रथम मनपूर्वक स्वागत करतो. या मान्यवरांचं स्वागत करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र बाबू यांना मी विनंती करतो तर त्यांनी माननीय डॉक्टर जॉईंट डायरेक्टर NCD दिल्ली यांचं स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. ओके द्या ना. तसेच माननीय डॉक्टर सदानंद राऊत यांचं पण स्वागत माननीय जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करतो. तसेच जिल्ह्याचे जिल्हा आरोग्य बाबू यांचं स्वागत माननीय डॉक्टर कैलास भोये जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करतो. त्यांचं स्वागत डॉक्टर जाधव HPC प्रमुख यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. या आजच्या प्रशिक्षणासाठी थोडीशी प्रस्तावना करण्यासाठी मी जिल्ह्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र बाबू यांना विनंती करतो. गुड मॉर्निंग. सन्माननीय व्यासपीठ हे उपस्थित सर्व मेडिकल ऑफिसर, आज मी सर्वप्रथम ICMR आणि HMWC आभार मानतो की रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये त्याची अडचणी पाहतात त्या स्नेक बाईट आणि त्याच्या संदर्भात आपल्याला वर्कशॉप त्यांनी अरेंज केलेला आहे. आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी जे आपल्याला चीफ गेस्ट आणि ट्रेनर म्हणून लाभलेले डॉक्टर अजित शेवाळे हे सर जॉईंट डायरेक्टर NCDC म्हणजे जी आपली डिसीज सर्व्हिलन्स किंवा रिसर्च विषयी जी आपली सर्वोच्च संस्था आहे त्यामध्ये जॉईंट डायरेक्टर या पदावर कार्यरत असतात. आणि आज आपलं सगळ्यांचं म्हणजे ते आपल्याला स्वतः गाईड करण्यासाठी उपस्थित आहे. आणि सर विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातीलच असल्यामुळे त्यांनी येण्यात प्रेफर पण केलं आणि त्यामुळे आपल्याला निश्चितच फायदा होणार. ते दुसरे डॉक्टर सदानंद राऊत यांचं तर पूर्ण महाराष्ट्रभर स्नेक बाईट मध्ये त्यांनी मिशनच आखलंय की 0 स्नेक बाईट येईल. त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या हॉस्पिटलमध्ये आजही 13 सिरियस स्नेक बाईटचे पेशंट ऍडमिट आहेत आणि त्याविषयी त्यांचं कंटिन्युअस रिसर्च चालू असतो. आणि त्याचबरोबर त्यांनी कसं पद्धतीने मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल त्यांनी डेव्हलप केले त्यासाठी त्यांना WHO त्याचबरोबर ICMR सेंट्रल गव्हर्नमेंट या सगळ्या आरोग्यविषयक ज्या बॉडीज आहेत त्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन म्हणून
मार्गदर्शक म्हणून त्यांना नियुक्त केले गेले आहे. अशा दोन व्यक्तीकडून आज तुम्हाला मार्गदर्शन मिळणार आहे, हे खरोखर आज आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. आणि आपणही रोज काम करताना स्नेकबाईट चे केसेस ज्या वेळेस येतात, आपण मेजर ट्रीटमेंट पेक्षा कॉम्प्लिकेशन एएसपी दिल्यानंतर आपल्याला रिॲक्शनची जास्त भीती वाटते की आता एएसपीच्या फायद्यापेक्षा आपण रिॲक्शनची जास्त टेन्शन घेत नसतो, किंवा जर हे पेशंट इंटुबेशन करावं लागलं तर आपलं कसं होणार या कॉम्प्लिकेशनच्या विचारात आपण अवॉइड, म्हणजे पेशंट आला तर पटकन रेफर करा ही कन्सेप्ट जास्त पीएससी ला रुजली आहे. आणि पेशंटला डिलिंग ट्रीटमेंट होतं, कॉम्प्लिकेशन होतं आणि त्याच्यातून सुरुवातीपासून पेशंट होतं अप्रोच असावा. अतिशय छान प्रकारे कालबी ट्रेनिंग झालं, त्याच्यात व्हिडिओ दाखवले गेले. दिवसभर तुम्ही एंगेज असणार आणि तुम्ही बघणार की आपल्याला इतक्या सोप्या गोष्टी ज्या करू शकतो इझिली. आणि फील्डवर काम करताना, स्पेशली पीएससी मध्ये काम करताना तुम्हाला ज्या काही डाऊट्स असतील, काही अडचणी असतील तर आज तुम्ही फ्री टू आस्क. म्हणून मी सगळ्यांना परत एकदा सगळ्यांचं मी नाशिक जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे स्वागत करतो आणि पुढील कार्यक्रमासाठी सुरुवात करतो. धन्यवाद सर. मी आता या कार्यक्रमासाठी आलेले नॅशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल धन्यवाद. सर्वप्रथम महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, नासिक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट and district service officers of the government त्यांनी आता एक छान ट्रेनिंग प्रोग्राम ठेवला आहे विथ ICMR त्यांची सेंटर आहे. बेसिकली मागच्या एक वर्षामध्ये आम्ही 2024 स्टेट्समध्ये आम्ही ट्रेनिंग दिले मेडिकल ऑफिसर्सच्या. मेन उद्देश हा होता की डॉक्टर राजेंद्र आता क्लिअर सांगितलं की मेडिकल ऑफिसर शुड डेव्हलप कॉन्फिडन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीवेनम and management of the reactions which are arising out of it. तर त्यासाठी आपण जो इनिशियल प्रोटोकॉल बनवला आहे मॅनेजमेंट ऑफ इनिशियल स्नेकबाईट केसेस, तर तो प्रोटोकॉल आम्ही सगळ्या देशात राबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तर मी बेसिकली सांगू इच्छितो की स्नेकबाईट प्रिव्हेन्शन कंट्रोल प्रोग्राम हा नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल द्वारे पूर्ण जातोय. त्यात सगळ्या मेडिकल ऑफिसरची ट्रेनिंग, वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या असणारे स्टाफ आणि त्याच्यावर असणारे इफेक्टिव्हनेस, अँटी इफेक्टिव्हनेस, त्याच्यात काय नवीन गोष्टी करता येईल, त्या पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. माझ्या प्रेझेंटेशनच्या मार्फत तुम्हाला सांगू इच्छितो. तर मेन उद्देश हाच आहे की तापाने होणाऱ्या सर्वजणीने होणाऱ्या मृत्यू हे ऑलमोस्ट हाफ करायचे बाय 2030. दॅट इज द ग्लोबल कॉल. आणि नॅशनल ऍक्शन प्लॅन मध्ये काय सांगितलं हे आता मला स्लाइडद्वारे सांगेल. तो मी एक प्रिलिमिनरी मार्क आहे बाकी कॉन्टॅक्ट बोलली आहे. धन्यवाद सर. सर्पदंशापासून मृत्यू टाळण्यासाठी हे प्रशिक्षण 2 सत्रामध्ये आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये आयोजित केले आहे. काल वैद्यकीय अधिकारी सर्व येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आज दुसरा दिवस आहे. सत्रामध्ये डॉक्टर सदानंद राऊत यांना विनंती करतो.
And this channel, my children of the sailor. I would like to know means the name designation where are posted. अजय राहू दे ना मी करते ना Introduction. ही माझी मीटिंग चालू आहे ऑनलाईन ऑनलाईन मीटिंग झाली शरद Sir, could I put it up? Sir. डॉक्टर अजय आपसे PHCC डॉक्टर राहुल कांबळे PSC वडनेर साकोर्डी तालुका मालेगाव. डॉक्टर संदीप पातुके PSC चिपळूण तालुका मालेगाव. राहुल खटर PHC पालके निपात फणेंद्र राऊत PHC जोगमुडी डॉक्टर गरीब PSC हुबळी तालुका सुरत. मॅडम इंट्रोडक्शन कसं डॉक्टर मंदाकिनी काणे काननवाडी PSC इगतपुरी. डॉक्टर दीपिका मोरे मेडिकल ऑफिसर वाडीवाडी PSC इगतपुरी. डॉक्टर तालुका इगतपुरी. डॉक्टर PSC नायगाव तालुका सिंधुदुर्ग. डॉक्टर रेखा सोनावणे PSC दिंडोरी तालुका.
Dr. Jayashree Patil, PSC Nashik. Dr. Shubham Sawan, PhD Devpur, present. Good morning, sir. I work at PSC Ramanand, Taluka District. Dr. Shweta Bhagat, PhD Bharat Noida, Taluka District. Dr. Ruchika Shastri, PhD Devpur. Dr. Manasi Gaur, PhD Nashik. Dr. Jatin Wag, PhD Nashik, Taluka Raut. Dr. Shubham Patil, PhD Loner, Taluka Devra. Dr. Devashri Kumar, PhD Bharat Taluka Sumbara. Dr. Shreyas Bharane, Medical Officer at PhD Roy, Kanwada. Dr. Sachin Pawar, PhD Bhimgaon, Taluka Male. Dr. Kavita, Medical Officer at PhD Nashik, Delhi. Dr. Sangeeta Taluka Trambakeshwar. Dr. Rajeshri Ahire, PhD Vani, Taluka Shindra. Dr. Vishakha Shinde, Customer Superior, PhD, Taluka Dekhana. Dr. Dr. Kalvati Arif Guru, Taluka Shindra. Good morning, sir. Dr. Neelam Sadi, PhD Iswar, Taluka Nandwa. Dr. Harshada Sana, PhD Pakistan. Dr. Vaishali Karanti, Father Officer, Taluka Nandwa. Johnny Dr. Case.
आणि त्याच्यामध्ये रिकेजसाठी केवळ 2 मिनिटं आहे. हॅलो.
लेक्चर स्टार्ट करतो. पेशंटवर जास्त फोकस करू. प्रोग्राम प्रिव्हेंशन नॅशनल हेल्थ मिशन मध्ये आम्ही 2019 मध्ये NHM मध्ये अंतर्गत केला आहे आणि त्याच्यानंतर सगळ्या राज्यात ट्रेनिंगची व्यवस्था आहे. ही एक ब्रीफ सांगू इच्छितो की ज्याचं ते काम करतो सेंटर फॉर वन हेल्थ. ही प्रामुख्याने 3 नॅशनल प्रोग्रामचं काम बघतो. एक आहे नॅशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम. त्याच्या अंतर्गत आम्ही सगळ्या मेडिकल ऑफिसर्सचा ॲनिमल साईट मॅनेजमेंट अँड रेबीज मॅनेजमेंट याच्यावर ट्रेनिंग देतो. सेकंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द वन हेल्थ झुनोसिस प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल. त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी झुनोसिस जे आहेत इन्फ्लुएन्झा, फ्रॉम टायफस, KMD, अँथ्रॅक्स, CTFF आणि निपा हे बाकी नॉट एक्झिस्टिंग. How to snakebite management. Clinical management और presentation आहे. So यहाँ पे केसेस आम्ही इन्व्हेस्टिगेट किया था. rather snakebite deaths. These are basically deaths पे investigated in Karnataka and Madhya Pradesh. तर ही पहिली केस बघूया. त्याच्यामध्ये एक सांगितलं आहे की तर ह्या केसमध्ये मॅन स्लीपिंग ऑन द मड फ्लोर ऑफ हिज होम आणि त्याच्या घरात त्या दरवाजाला भिंतीत त्याची होल असेल आणि सडनली त्याला सापाने चावलंय रात्री आणि त्याला पेन असल्यानंतर त्याला फॅमिलीला एका लोकल पेशंटकडे ज्याला आपण झाडफुकाला ज्याला म्हणतो मराठीत त्याला त्याच्याकडे घेऊन गेले. पण त्याच्यानंतर मग काही तासांनी त्याला तिथेच ठेवण्यात आला आणि नंतर जेव्हा ऍक्च्युली PHCला किंवा CHC त्या परिस्थिती पोहोचला आणि त्याचं त्याची त्याच्यात एक बघितण्यात आलंय की जेव्हा PHCला पण जेव्हा ते घेऊन गेले तेव्हा पण त्या मेडिकल ऑफिसरला अँटीव्हेनॉम ऍडमिनिस्ट्रेशन करण्यात थोडी कन्सर्न होती. ती वॉज हेजिटंट. ते सगळ्या मेडिकल ऑफिसरमध्ये कामाने SCP presently reported who have not treated in snakebite. तर अशा ट्रेनिंगने रिसर्चच्या ट्रेनिंगने तुम्हाला हे कळू शकते की अँटी स्नेक वेनम कसं द्यावं, कसं द्यावं. First time you anti-snake venom to any particular patient who is actual type of case of envenoming. That confidence doesn't develop. That is why it is very important that in the training, जो induction training है, that should cover at least management of one snakebite case so that you develop confidence. Second, this is the case 65-year-old male farmer है, late evening to basically outdoor toilet today. And he was bitten by cobra in the university. या सगळ्या केसेस मध्ये जो ट्रेडिशनल आपला समज आहे
बेसिकली स्नेक बाईट त्या घराच्या बाहेर होता. हा जो समज आहे हा आम्हाला त्याच्या दिसून most of the snake bites were in and around the home. The in and around the snake bite prevention करायचं असेल, the prevention starts from practices which are practiced in the home as well as around the home. तर त्याला obviously it looks like a hematoxic bite which started immediately, then they spread common mosquito tourniquet, Vani, and then the patient experience in 3 hours. Snake bites may main thing which they be the patient should reach the golden thread to that particular health facility. Means for neurotoxic bite, the time window is very short. Patients will die within half an hour, less than that. Hematoxic bite, we have some time. So for that, he needs to reach early to the hospital. And then, so after he was alive, but disoriented and puncture wound on his lower limb. In this case, ASV was promptly initiated, but despite that, he succumbed. So mainly the reason was he delayed administration of ASV. In third case, same thing. You can see the locality and the investigators. Basically, tribal community early in the morning collecting the wood from stacks near the home. ही एक कॉमन प्रिडिस्पोजिंग कंडिशन आहे. बेसिकली मी आपल्या भागात कोणत्या अशा गोष्टी आहेत सर्कमस्टन्सेस ऑफ द इव्हेंट ऑफ स्नेक बाईट्स हे त्या मेडिकल ऑफिसरला असं महत्त्वाचं. तर प्रिव्हेन्शन बद्दल तुमच्या किंवा त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं तर नेमकं लोकांना काय सांगावं. बेसिकली स्नेक बाईट्सच्या एनजीओ त्या खूप वर्ष काम करतायत लोकांमध्ये. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही किंवा पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करून किंवा एक लोकल कॅम्प आयोजित करून लोकांना त्यांच्या प्रिव्हेन्शन प्रॅक्टिसेस चेंज नाही. ते जर तुम्ही त्या एखाद्या बर्ड फ्लू असलेल्या एखाद्या झोपडीत राहताय तर तुम्ही तिथे फक्त हे सांगून साफसफाई ठेवा ही गोष्ट सांगून स्नेक बाईट प्रिव्हेंट नाही होणार. त्यासाठी एवढं ज्या दिवशी एखादी क्रिएट झाली त्या गावात त्याच वेळेला नेमके त्या भागात त्या कारणांमुळे स्नेक बाईट होतात. जसं जे आहे की बाहेर जे लाकडी सामान ठेवलंय त्याच्यामध्ये हे साप होता. अशा प्रकारे ओळखून मग त्याच्याबद्दल त्यांनी कसं सांगितलं. त्याच्यामध्ये मला दुसरी गोष्ट आहे की ते अगेन ही साईड द टर्निकेट. So in national guidelines, standard treatment guidelines are circulated. It doesn't recommend the administration of tourniquet, mainly because of the fact that it results in more of skin. And we recommend the crepe bandage, the malnutrition considered. Then the local redness, swelling, bleeding, is observed here. याच्यामध्ये important आहे की ASV was promptly initiated. So even after that, he succumbed to the snake bite. So these the case was there. Basically, anti-snake venom दिला आहे पण किती दिला आहे हे important आहे. Medical officer just त्यांना इतकी भीती असते की the 10 dose vial after the first dose आहे आपला it should neutralize at least 90% of the toxins which are administered by the snake. So त्याच्यासाठी सांगितलं की that is a 10 dose vials दिले गेले पाहिजे जी आपले करंट स्ट्रेंथ आहे. And they might take you just 2 vials, 3 vials, 5 vials. The way the most dependent thing first of all. So that is why it is essential that if the case is of diagnosed envenoming or in such identified organisms are considered, you must give the at least 10 dose vial first dose. Complete that dose, only then you refer. And be with that patient throughout the period of ASV because ASV reaction can start anytime. So, third case, this is a 3-year-old male, primary visitor
मिडल ऑफ द नाईट ह्या इन्सिडेंट्स मध्ये सगळ्यांमध्ये आम्ही बघितलं की मॅक्झिमम इन्सिडेंट्स जे होते ऑलमोस्ट 15 डेज मध्ये 12 मध्ये इन्सिडेंट जो होता दॅट वॉज आफ्टर इव्हनिंग 6 PM मी पेशंट्सला पीएचसी ला पोहोचता सकाळी 4-5 वाजता हे झालं मोस्टली there was some unrelated they did not recognize very pain so pain price मध्ये एक खूप कॉमन आहे जे फॅक्टर पण तुम्हाला एक आयडेंटिफाय करता येईल ते बघून ह्या केस मध्ये middle of the night this is very common that traits which are there to see the warmth of the body they come nearby the visiting the people who are sleeping on the floor आणि जेव्हा ते you are just changing your position then suddenly you get a snake bite ह्या केस मध्ये first aid काहीच दिली नाही and pain and swelling was there it was rushed to a district hospital 2 hours by ambulance and then AS was administered but he did the cause so yeah most cases मध्ये आम्ही बघितलंय की the time of the bite and the time the patient reaches hospital and actually administered of AS these are the three important critical things. So most of the time the first the time between the time of the bite and time to reach the hospital is maybe early, but to diagnose and to give that treatment it might be delayed. Or even if it is because he is referred from one PHC to the CSC to district hospital, तर ज्या तुम्ही आसाममध्ये किंवा काही ठिकाणी तिथे झिरो स्नेक बाईट आहे इनिशिएटिव्ह सध्या चालू आहे त्याच्यामध्ये असं आहे की त्यांनी इन्फॉर्मल ग्रुप्स बनवले व्हॉलंटियर ग्रुप्स गावागावात आणि ते सगळे व्हॉट्सअप ग्रुपने कनेक्टेड आहेत जर स्नेक बाईट तिथे स्नेक बाईटचा डेथ खूप जास्त असल्यामुळे त्या पीएचडी ते इमिजिएटली सांगतात जिथे अवेलेबल आहे असंच जिथे तुम्ही पॉझिटिव्ह आहे अशा ठिकाणी त्या लोकांना घेऊन जातात आणि तिथे किती टीम प्रिपेअर पण तिथे स्नेक बाईट फ्री आसाम असा एक प्रकल्प खूप झाला आहे त्याचे खूप चांगले रिझल्ट आहे तर मेन थिंग दॅट the health worker and the patient and the relative must know where to refer the patient. तर त्याच्यासाठी आम्ही 5 राज्यात हेल्पलाईन सुरू केली आहे बहुतेक या टाइम नंतर प्रयत्न करेल की महाराष्ट्रातही सुरू व्हावी बिकॉज हेल्पलाईनला डेटा पण द्यावा लागतो की वेअर मेडिकल ऑफिसर्स आर देअर and who has actually have a training for healthline. Basically, things to be noted in the investigation of the death is time to the death, median time from snake bite mostly was 7 hours. तर हे कमी करण्याची गरज आहे सगळ्यात पहिले पेशंट पोहोचला पाहिजे मेनली स्नेक बाईट्स ऑफरिंग द लोअर लिंक तर आपल्याकडे फार्मर्स मध्ये If he is going ते जेव्हा रात्री जात असतात शेतात त्यांना टॉर्च घेऊन जाण्याचे सांगणे बेसिकली ही पण तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवण्यात येईल त्याच्यातली प्रॅक्टिस दाखवण्यात येईल आणि सिंपल चप्पल घेऊन चालून जाणे इव्हन इफ देयर इज नो गंबूट ह्या मी ते दिलं मला नाशिकची प्रॅक्टिस जरी मी चालू तर मला माहित नाही की ते आपल्याकडे रेशनल पेडचा डाटा घेऊन जातात प्रॅक्टिस नसते तर जर ती प्रॅक्टिस असेल तर त्या लोकांना घेऊन सेन्सिटायझेशन करणं बिकॉज इट इज अ क्राईम इफ patient goes to the traditional painkillers and he dies because of that thing. So he might be punished for that thing. So हे आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतो. Lack of awareness. तर बऱ्याच ठिकाणी लोकांना माहिती आहे की आजूबाजूला आपले जे साप आहेत
पण त्यांना त्या वातावरणात राहण्याची इतकी सवय झाली असते, जसं पालघर किंवा त्या तिथे एक मेन फॅक्टर आहे की रात्री तिथे टॉयलेट असतात त्यांच्या घराच्या तर त्यांना तिथे पाईप असतो, पाण्याचा पाईप, त्याच्यावर एक चूल असते. सकाळी उठल्यावरती जे त्या भाग तांदळ गरम करते आपल्याला तिथे जे असतात. तर बेसिकली प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस असतात. जोपर्यंत आपण डेथ इन्व्हेस्टिगेट करत नाही, त्या आपल्या भागातच प्रॅक्टिस आपल्याला कळत नाही कशामुळे वाईट कशामुळे आपल्या भागात होते हे जाणणं महत्वाचं असतं. त्याच्यानेच आपण सो दिस इज अबाउट केसेस इन्व्हेस्टिगेशन. मी आता तुम्हाला प्रोग्राम बद्दल सांगू शकतो. भारतात बेसिकली 5 स्नेक बाईट्स आर इम्पॉर्टंट. स्नेक बाईट्स केवळ मृत्यूलाच कारणीभूत नाही, बऱ्याच लोकांमध्ये लॉंग टर्म मॉर्बिडिटी खूप आहे. रिनल फेल्युअर आहे, त्याच्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी इन्व्हेटॉक्सिक पॉइझन बाईट्सने पॅरालिसिस इत्यादी होतात. त्या लिव्ह अम्पुटेशन त्या बऱ्याच लोकांना सायकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेन्सेस पण आहे. एकदा तुम्हाला काम चालू त्याच्याबद्दल बऱ्याच भीती वाटत आहे, हे पण बऱ्याच लोकांमध्ये कॉमन. सो दिस ऍक्च्युअली इज अ मल्टी प्रॉन ग्लोबल लेवलला नेमकं काय इश्यू आहे. तुम्ही हा जर लेफ्ट हे बघता हे आहे भारतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या 15 ते 20 प्रकारची आहे ज्या मेडिकली इम्पॉर्टंट मीन्स व्हॉट दोज स्पेसिफिक आर ऍक्च्युअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन्व्हायरमेंट. त्याच्यात आपण 20 कोड कॉमन होतो. प्रोग्राम रेसेल वायपर स्लाइड मध्ये हे दाखवायचं की the incidence of medically important snake is common, but if you check envenoming cases, there are in millions in India, while there are only thousands in this area. की आपले जे प्रिपेअरनेस आहे किंवा तिथे जे लोकल कल्चरल प्रॅक्टिसेस आहेत, यामुळे आपल्याकडे स्नेक बाईट आणि त्याच्या होणाऱ्या केसेस आणि डेथची संख्या खूप जास्त आहे. जस्ट आपल्याकडे रिपोर्ट होतात 3 lakh cases and 3,000 deaths per year. Estimated deaths, just ICMR study yata complete hote. Estimated annual deaths are more than 40,000. Previous estimates 58,000. If you say 30 to 40,000 deaths per year, is very huge number. म्हणजे तुम्ही जर बाकी नॅशनल हेल्थ प्रोग्राम बघत असाल, ट्युबरक्युलोसिस, ट्रोमा, मॅटर्नल हेल्थ त्यांचं बर्डन कंपेअर करायला गेल्यास स्नेक बाईट इज नॉट व्हेरी लेस, पण त्याला त्या संदर्भात लक्ष दिलं जात नाही. या ग्राफ बेसिकली दाखवते की इयर 2021 to 24 द प्रॉब्लेम इज नॉट युनिफॉर्म. जे आमच्या भारत सरकारच्या बेसिकली पूर्ण ओव्हरऑल आहे बघितलं जातं की इट इज नॉट ऑल ओव्हर द युनिफॉर्म. यू हॅव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रिक्ट्स, the blocks and the villages where the problem lies. तर हा लेफ्ट साइडला ट्रेडिशनल assumption आहे की ज्या स्नेक बाईट केसेस किंवा डेथ हे फक्त रुरल एरियात होते. बट इफ यू सी द ग्राफ, the 2 points are there. Red is I think urban, I can't say. Green is urban. So it is even common in urban areas. बऱ्याच ठिकाणी आता स्नेक रेस्क्यू केले जातात, कारण आपल्या सध्या बांधकामाचा वेग असा आहे की ते अग्रिकल्चर एरिया ते फॉरेस्ट एरिया अशामध्ये घर बांधले जातात. ते पण तसंच आहे. आणि ही गोष्ट सांगत होतो की भारत सरकारचा प्रयत्न असा आहे की आम्ही स्ट्रॅटेजी बनवली. वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय द ब्लॉक्स विच आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द मॅक्सिमम बर्डन. आणि maximum burden not of cases but the deaths. तुम्ही हे बघा की मी जे 40,000 deaths ची गोष्ट करतोय, त्या 40,000 deaths they are coming from this 1% of the blocks. म्हणजे आम्ही जर 1% ऑफ ब्लॉक्स वरती जर कॉन्सन्ट्रेट केलं तर आपण किती स्नेक बाईट डेथ कमी करू शकतो. आता पण तुमच्या लेवलसाठी ही काय गोष्ट आहे. तुमच्या लेवलसाठी यू हॅव टू फाइंड आउट द विलेजेस which are contributing to actual cases and they have practices that
एक महाराष्ट्राला बघायचं झालं की महाराष्ट्रामध्ये वेस्टर्न घाटमध्ये मॅक्सिमम केसेस आणि डेथ रिपोर्ट agricultural area, low altitude, heavy rainfall. Similar is the case of other states. If you see Nashik, this is the data which is submitted by the district under IDSP and IDSP. We just plotted the graph. You can see this district. These are Dindori and Surgana. तर ह्या दिंडोरी सुरगाणा यांच्यामध्ये खरोखर स्नेकबाईट ची केस जास्त आहे की इज इट जस्ट रिपोर्टिंग ओके दिस इज अबाउट कळवणचा मी आहे आणि मी येवला इथे इश्यू नाही आहे का व्हॉट इज दिस करेक्ट डाटा एवढ्या तर राहू शकतं तेव्हा कळवणच्या बाबतीत थोडं अंडर रिपोर्टिंग एक पार्ट होऊ शकतो तर वागलान आणि So basically high burden blocks म्हणजे बागला आणि कांदूड आणि देवळा हे दाखवले जात आहे रिपोर्टिंगच्या and देवळा त्र्यंबकेश्वर is quite असायला पाहिजे रेनी सीझन मध्ये anybody from त्र्यंबकेश्वर रेनी सीझन मध्ये खूप केसेस असतात पण बऱ्याचशा ज्या आहे ना ते त्याला ते लोक पानचिटा म्हणतात पाण्यातला ती बाईट जास्त आहे बेसिकली स्लाइडचा उद्देश हा आहे की यू हॅव टू फाइंड आउट की इज इट जस्ट अ रिपोर्टिंग इश्यू और इज इट ऍक्च्युअल इश्यू की इथे खरंच केस होत नाहीये का डाटा कॅन मिसलीड यू तर याच्यामध्ये ऍक्च्युअली आय वुडंट गो विलेज वाईज अदरवाईज आपण ते कदाचित तुमच्या लेवलवर कोणती गाव आहे तिथे जास्त स्टेटमेंट होतात मेन आयटी सेशन मध्ये जेव्हा तुम्ही हेल्थ वर्कर सोबत डिस्कस करता ह्या गोष्टी फोकस केल्या पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी ज्या मिक्स ज्याला म्हणतो आमच्या वेगवेगळ्या असतात जी आहे कॉमन मिक्स आहेत इंडियामध्ये दिस इज ऑल्सो कॉमन इन महाराष्ट्र नागपंचमी त्यावेळेस करतात दिस इज ऑलमोस्ट नॉट देअर एनी स्ट्रिक्ट टार्मर आता तुम्ही कुठे नोटीस केलं नसेल आता दॅट प्रॅक्टिस हॅज बीन or almost reduced because snakes are protected under Wildlife Protection Act and if you handle them it is a crime. So that has been reduced. This is a common misconception. A traditional medicine. They even some of the Ayurvedic professionals also they आम्ही त्याच्यावरती बघ आम्ही हॉस्पिटलला जाऊ so he was aware he needs to go hospital but still he wants to apply something so either he used the false to that particular victim so this should be discouraged second is the we taught through our forensic medicine textbooks that how to identify the poisons
त्याच्यामुळे तुम्ही बघा pets are there in snake rescuers. So first thing is to be away from the snake. If it is there, you just get away from the snake. आजच्या ट्रेनिंग मध्ये नेमकं सांगायचंय काय सापाकडून ते सांगायचे की if there is a snake, there is a snake bite. Don't chase that snake. Try to chase someone else snake. त्याचं पिक्चर काढायचं बरेच लोक फोटो काढण्याचा मोबाईल मध्ये प्रयत्न करतात. That can be okay, but still that most of the time the snake is not actually carry the image of the snake. Most of the time it is so confusing that creates further confusion for medical officers. So it is clear that is fine, but that's not very. First thing, reassure and calm the patient. त्याच्यामध्ये काय सांगायचं त्या पेशंटला बेसिक विस्टिंग करायची. That in India, 75 to 80% of the snakes are non-venomous. And remaining 50 to 20% of them, even if they are venomous, 20% of them are dry bites. Dry bites means most of the when there is incident, when there is accidental fall, accidental death, the snake tries that it wants you to get away. हेअरसेल वायपर तुम्ही गेला की तो जसा आवाज सांगतो की तुम्हाला सांगतो की तुम्ही वाचला होता तो it just taps so and only 2 to 5% they may actually develop the envenoming. So you have to take it सांगायची काही गरज नाहीये. Most of the snakes जे असतात ना ते नॉन venomous. Fourth thing that what they have to do is की त्या पेशंटला recovery position मध्ये ठेवायचं तर if he is conscious well it may not keep it in left lateral also because there is no chance of respiration. But if he is immediately because of anxiety and conscious then he can place him on left lateral position. त्याच्यानंतर त्याच्या आजूबाजूला जर काही असेल बेल्ट असेल घड्याळ असेल त्या बाहेरच्या साईड ते रिमूव्ह करायचं and then importantly call the ambulance the facility. He has to be transferred in the 4-wheeler preferably. आपले जे डेथ आम्ही जे इन्व्हेस्टिगेट केलं तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं की the patient the victim was working very far away from the road in late मतलब खूप आतमधल्या भागात काम करत होता. तिथून तो येईपर्यंत त्याला आणण्याची व्यवस्था नाही. अशा खूप कॉमन केसेस घडलेल्या. So in that case even if whatever vehicle is available we should be brought in. काहीच गोष्टी आणण्यामध्ये एक प्रॉब्लेम असा असतो की what is the issue if we brought in 2-wheeler? Okay, so basically 2-wheelers what happens is that there is a vibration. So there is a spread of the likely chance of the gear. So the जर तुम्ही डिपेंड जर फायर फाईट असेल तर आपण त्याला जास्त काही करू शकत नाही बट डिपेंडेंट लिंक शुड बी अबोव असं म्हणतो. This may not be possible in bike there will be bike on the पण एक गोष्ट आहे की मागे एक मनुष्य बसला पाहिजे आणि सपोर्ट केला पाहिजे. So this thing has to be mentioned. The first thing is you should go to the health facility and health facility first you should ask whether there is a medical officer if everything is there. Otherwise most of the patients they die go from PSC is referred to some regional hospital to district hospital. Second गोष्ट अजून एक मिस्टेक्स असते की जर आम्हाला माहिती की डॉक्टर राऊत सरांचे नारायणगाव हे जर आम्हाला चांगली व्यवस्था आहे तर नाशिकचा पेशंट पण नारायणगावला जायचा प्रयत्न करेल. We can go afterwards, but nearest facility the loading zone should reach. So that is the thing. Now these are the basic variable practices. हे मी सांगितलं की आम्ही not encourage tourniquet because in 90 to 98% मध्ये it is associated with severe local damage, ischemia, necrosis and gagging. This is also very common. Mainly because of patent circumference. In Uttar Pradesh मध्ये बघितलं होतं की that parent त्याच्या मुलाला चावल्यानंतर he also served that although doesn't cause anything because when it is ingested, but still because of anxiety both have to be admitted in hospital. So this practice is very common.
found even in the army. Incision at the back end of the bite. This is a very common misconception even in the professionals like army or most of the things. So this has to be discouraged because it further makes the genome spread faster. हे आपले काहीतरी मेन चॅलेंजेस आहेत ते आम्ही नॅशनल प्रोग्राममध्ये टेस्ट करतोय. मोस्टली जे सगळ्याकडे 1-0 ह्युमन्स असेल पण 1-0 मेनली has to be there. Then या गोष्टीबद्दल this is the one you so ineffective antivenom. Mostly Maharashtra असं काही I don't think you have very restricted. That is very nice. तर बेसिकली आमच्याकडे नॉर्थ ईस्टर्न रिजन मध्ये जे ग्रीन पीट फायबर आहेत मलबार फायबर तामिळनाडू या ठिकाणी आहेत तर अशी काही स्नेक्स आहेत जे सध्या जो आपला अँटी स्नेक वेनम स्टार्टेड विथ बीट फोर बट फॉर दिस व्हेरी रिस्ट्रिक्टेड it is not that much effective. So we are to Government of India we proposal that we are making a regional venom centers across the 4 regions of India where the snakes will be catched from that particular area, we reach there and we spread the regional antivenom. So this is the national action plan. We have सगळ्या stakeholders म्हणून केले. डिस्ट्रिक्ट साठी सांगायची गोष्ट एकच आहे की डिस्ट्रिक्ट लेवलला मेन स्टेकहोल्डर आहे ट्रायबल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट अँड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तर फॉरेस्ट असेल तर ह्या लोकांमध्ये जबाबदारी असते त्यांचा अवेअरनेस करणे सोबत घेतला पाहिजे टास्क फोर्स मीटिंग दिस वॉज when we launched last year आम्ही ऍक्शन प्लॅन लॉन्च केला. बेसिकली ऍक्शन प्लॅनचा मेन उद्देश आहे की स्नेक बाईटच्या डेथ्स ज्या आहेत 2030 मध्ये हाफने कमी केल्या पाहिजे आणि प्रोटोकॉल हा प्रोटोकॉलच्या पीएससी आहे का इमर्जन्सी मध्ये ओके तो हा बेसिकली असला पाहिजे त्याच्यामध्ये 20 मिनिट होल ब्लड सेल सॉर्टिंग टेस्ट basically crux of the protocol is how to identify envenoming pages symptoms and signs दिलेले आहेत and second most important thing you have to give the ASP tender file repeat it after 6 hours and if yes not go in detail but only common mistake patient म्हणजे काहीतरी व्हायरस लावावा आणि त्याला ॲम्ब्युलन्स मध्ये रेफर करा. दिस इज द कॉमन प्रॅक्टिस विच शुड बी टोटली डिस्करेज. पेशंट हॅव टू आयडेंटिफाय तुमच्याकडे 20 मिनिट क्लीन ग्लास डायरेक्ट टेस्टिंग असायला पाहिजे आणि ते इंटरफेस कसं करावं ते सांगितलं जाईल आणि पूर्ण वेळ एएसपी देताना किंवा तुम्हाला माहिती पाहिजे. And ASP reaction, even if you do prior sensitivity test doesn't indicate whether that will have ASP because the mechanism of action is very high. It is not the IgE mediated reaction because the antibody. Okay, so you have to be alone for from the period you should be there with that patient and पूर्ण dose झाल्यानंतर you should be sending him to the ambulance. तर हे खूप सारे आम्ही कन्सल्टेशन्स एनजीओ यांच्यासोबत केल्यानंतर ऍक्शन प्लॅन बनवला आहे. दिस इज ऍक्च्युअली व्हॉट वी गो फंड्स फॉर ट्रेनिंग अँड कॅपॅसिटी बिल्डिंग. एक काही मेडिकल ऑफिसरचा रिक्वायरमेंट असते कि if there is any case where I need support, he can call Sadanand number visit, but we also have a CMC vendor poison information center. I will give you the details if sir is not connected. Then this is the training management. Training हा एक बेस्ट फॉर्म आहे. बेसिकली नेक्स्ट अगर बेस्ट कमी करायचं तर तुम्हाला कळलं की बेस्ट कशामुळे होतं. त्याच्यासाठी हा एक वर्कफ्लो फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये मेनली गोष्टी या कोणत्या कारणांमुळे डेथ झाली. मोस्ट ऑफ द टाइम
जे आम्हाला मेडिकल ऑफिसरचे प्रिस्क्रिप्शन दिसतात त्याच्यात ASP ऍडमिनिस्ट्रेट बस एवढंच लिहिलं की जे न्यूरोटॉक्सिक आहे हिमोटॉक्सिक आहे किती वेळा आला त्याचं नाव काय त्याचं एज काय हे नेम एज दिस इज नॉर्मली रिटन बट दीज थिंग्स आर नॉट रिटन व्हॉट इज जनरल एक्झामिनेशन सिस्टम एक्झामिनेशन व्हॉट इज द लोकल एक्झामिनेशन काहीच दिलं नसतं ओनली द थिंग इज पेशंट ऑफ स्नेक बाईट ASP given or not given, this is also not mentioned and referred to or whatever it is. So that thing is very, very incomplete. But they are looking to carry this. So I would request you that whenever a snake bite case comes, because it is also a medical legal case. I don't so even if the MLC you prove prescription should be improved. It should be very detailed one. And we might that there might be something coming in these 2 months where we will have it will be very compulsory. आता PSC मध्ये कोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजे मान्सून सीझनच्या पहिले आम्ही नेहमीच सांगतो की तुम्ही तुमच्याकडे चेकलिस्ट असायला हवी ही नॅशनल चेकलिस्ट आहे की PSC मध्ये या गोष्टी असल्या पाहिजे आयव्ही नॉर्मल सलाईन असते अँटीस्टेगमेंट सगळ्या PSC मध्ये आहे Yes. He dry glasses to justice and please remain it. This obviously will be I will not have this, but this one laryngeal tube with laryngeal mask airway for stabilization. So how because first thing was ABC stabilizing the patient. I hope there has been a training on emergency management, advanced. So that training also is very important. Then these will be there. Newer people is there. Yes. By the main responsible for that. You have to have both of those thinking and activity. या ड्रग्सची एक्सपायरी मार्क शॉर्ट असते आपल्याला रिकमेंड करायचं इन्व्हेस्टिगेशन साठी बघायला गेलं तर याच्यामध्ये पीक फ्लो मीटर डिग्लोमेरुलेटिक सिंड्रोम रेस्पिरेटरी फंक्शन साठी काही मला एक्सप्लेन लागत नाही बट यू शुड नो हाऊ टू फाउंड द रिस्पॉन्स बेस्ड होल्डिंग यूनिट एक्झामिनेशन इफ इट इज अल्बुमिन अँड ब्लड बाय डिस्ट्रिक्ट हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलसाठी आहे या सगळ्या गोष्टी इथे असल्या पाहिजे पण तुमची वर्किंग PSC आय डोंट थिंक इट इज नीडेड I would say, sir, explain the things intelligence capability, but just to have a thing. So to take a 2 ml of freshly sampled venous blood in a small, new, clean, dry distribution, कारण जर त्या impurities असेल तर त्या impurities असल्यावर त्यांच्या result they can be confusing. And then leave undisturbed for 20 minutes. So we have to keep it in vertical position and then gently taste the tube if the blood is still liquid then it is called as equilibrium and if blood clot is formed then it is of neurotoxin. So don't think about it is last 20 minutes plus interpret right not 15 minutes your person right this should not be this is a biggest mistake you have to interpret and 20 minutes only. If clotted, the test should be carried out 1 hour from admission for 3 hours and then 6 hours for 24 hours. So in case the test is non-clotting within 6 hours after admission, that will explain it properly. So regarding the legislation, आपल्याकडे पण snakes handle केले जातात. So mainly this is a medical nobody can handle the snake with handling then it is punishable by offense. So this is about snake bite program. So या गोष्टी कधी districts मध्ये तुम्हाला district action plan क्या आपल्या snake bites
कमी कशा करायच्या आपल्या भागात प्रॅक्टिसेस कोणत्या आहेत आपल्या भागात क्लिनिक डॉक्टर सगळे ट्रेन आहेत तर सगळ्याकडे लॉजिस्टिक्स आहे ते हँडीज नाही किंवा होणारी आहे का national level we are trying that the anti-snake venom effectiveness improves म्हणजे venom ची क्वालिटी इम्प्रूव्ह व्हावी जेणेकरून अँटी venom ची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह होईल आणि असा अँटी venom असावं जे की सगळ्या आता मेडिकल इम्पॉर्टन्स इफेक्टिव्ह होतं याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत आणि बरेचसे रिसर्च आणि इनोव्हेशन मोरल ड्रग्स which are being tried for snake bites. There are some diagnostic kits where we can identify other than this method is very crude method, 20 minutes. There are some kits which are coming, but it will take some time. So those new innovations are coming. So there is anti-venom is made from horse. So there are some camel-based anti-venom. They are more purer, more effective. They are also coming. So new innovations are in pipeline for snakebite management, which will obviously reduce the mortality of snake bites in India. But this training was mainly for your sensitization that what is the reason for snake bites in India and in your district and how you can reduce it. Thank you. थँक्यू सर एक अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रिव्हेन्शन आपण जे पीएससी मध्ये काम करतो प्रिव्हेन्शन साठी कसं काम करावं आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक हे जास्त इम्पॉर्टंट नसून पेशंटचे साईन्स आणि सिम्पटम्स जास्त महत्वाचे हा आपला आजचा टेक होम मेसेज असणार आहे आणि त्याचबरोबर सरांनी जी शेवटची जे मेडिसिन आणि इन्स्ट्रुमेंट्स ते आपल्याकडे पीएससीला अवेलेबल आजच तुम्ही चेक करा नाही तर लगेच अवेलेबिलिटीसाठी प्रयत्न करा आपल्या डिस्ट्रिक्ट स्टोर वगैरे सगळं आहे तुमच्याकडे ॲक्युरेट नसतील तर घेऊ शकता तुम्ही आरकेस मधून आणि आम्ही वारंवार गॅससाठी आणि गायसाठी इमर्जन्सी जरी तुम्ही त्याच्याकडून गायडन्स तुम्ही केलं तर याच्याकडून त्याच्यामध्ये थँक्यू सर परत एकदा मी जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग नाशिक याच्यामध्ये तुमचे आभार व्यक्त करतो सरांनी Questions मला विचारायचे आहेत. How many of you already given anti-snake venom? Very good number. How many
पोलीस स्टेशन व्हायला पाहिजे. मी पूर्ण एज्युकेशन त्यांना पॉइझनिंगचं आणि स्नेकबाईटचं एक्सपोजर पाहिजे ते मिळालेलं असेल. Basically, they just make toxicology. So, online certificate courses from government of India. We can just download and do that too. So, Snakebite study को हम एक online course शुरू करते हैं. A chance encounter that changes life in a mere moment. Snakebite, a daily reality for the millions who live and work in the villages of India. It's been neglected, unseen, unaddressed. But this is a story not of defeat or despair, but hope and survival. Bhanudas Kakade, 28-year-old, was rushed into the hospital. Venom coursing through his body. He had suffered a snake bite. His pulse was weak, blood pressure falling. With vomitings and loose motions, he was in deep distress. The team responded with practiced efficiency. Respiration restored, IV needles in place, probes and monitors attached. Anti-venom started. Bhanudas, a farm, reached this hospital nearly 4.5 hours after being bitten by the venomous Russell's viper. Over the next 20 days, he battled death. One by one, his organs failed. स्टूल में से ब्लड जा रहा था, यूरिन में से जा रहा था, वोमिटिंग में से जा रहा था और इतना क्रिटिकल हो गया था कि हम लोगों को भी लगता था कि ये बचेगा नहीं. We had not also seen such a severely critical ill patients. All systems, organs are affected. Kidneys, heart, brain is also involved. So this all. एक दिन तो ऐसे ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं. हम अभी अपने घर लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी मेडिसिन के लिए भी पैसा नहीं है. फिर डॉक्टर राउत ने उनको कन्विंस किया कि पैसे का कुछ नहीं, पैसा नहीं होगा तो हमारा नहीं दिया तो भी चलेगा. सर दिन रात को भी सर 5-6 बार नीचे, इतनी रात को इतने पेशेंट थे फिर भी सर नीचे आते थे, इंक्वायरी करते थे, पूछते थे. 20 दिन पूरा सर ने हमको दिया. Bhanudas was discharged. 20 days of intensive care and specialized treatment
16 dialysis, and several blood transfusions. A patient who was bleeding and clotting simultaneously. हमको डॉक्टर ने बचा, हमारा पुनर्जन्म किया डॉक्टर ने। तो उसको भी पता नहीं था कि ये पेशेंट बचेगा या ना बचेगा। मन में यही ख्याल आता है, राउत सर नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आज मैं बचा ही नहीं होता। Is decreased too much. We have informed this case to the scientific community, to the toxinologists who are treating snake bites in India and abroad also. Some people have said that in India this is the first case which is fantastic achievement. This is our journey of the zero snake bite death. Blood was dropping like this. See, this is chemosis. Mission Zero Snakebite Death. It's an important story. With more than 58,000 deaths each year, India is the death by snakebite capital of the world. But like all stories, it should begin at the beginning. Narayangaon is a busy agrarian town near Pune in Maharashtra. It lies nestled between the Western Ghats and the Sahyadri mountain range. Abundant water, farms and vineyards. Narayangaon boasts of a rich history and a flourishing agriculture. It was 1994. Dr. Sadanand Raut and Dr. Pallavi Raut arrived here to set up their nursing home. Their ambition was to set up a heart and diabetes specialty. But a different story was to unfold. कुछ साल जाने के बाद एक दिन 4 बजे मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया मुझे। उसके खेत में काम करने वाले आदमी के लड़की को सर्द हमारे पास पेशेंट वो टाइम तक देखे नहीं थे, क्योंकि हमारे MBBS के सिलेबस में और MD तक भी कुछ स्नेक बाइट के बारे में कुछ हमको सिखाया नहीं था। जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसके सिम्टम्स मुझे बता रहा था कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसके हाथ की सूजन बढ़ रही है, वो उसका कलर नज़दीक आने के बाद उस कि वो लड़की ठंडी पड़ रही है। तो मैं नीचे आया और देखा तो दैट लड़की वाज ब्रॉट डेड टू आवर हॉस्पिटल। And all this happened in 20 minutes. That poor child has not received any treatment and she died without any treatment after the snake bite. And I was very, very sad. I thought that we should do for something for such patients. Snakebite is a rural hazard. Each bite a chance encounter. While most snakes in India are non-venomous, there are some with venom powerful enough to kill. नारायणगांव में भी बहुत होते, वो इतने विषारी है कि वो कोई लोग, वो मजूरी करने वाले जो लोग करते हैं, वो जो काटता है वो सब गरीबों को ही काटता है, वो बड़े को काटता नहीं है। गवत उचलाय गेली आणि तो चावला, मग नंतर मी गवत खाली टाकून दिलं। नंतर यांना म्हटलं मला साप चावला म्हणून, मग यांनी लगेचच मला दवाखान्यात नेलं। मग नंतर मग पूर्ण शरीरावर सूज आली। जसं औषधोपचार झाले ना, नंतर मग हळूहळू कमी झाली। कारण यांच्याकडे गेल्यावर विलाज
मला वाटलं. मैंने और फिर डॉक्टर पल्लवी ने स्नेक बाइट के पेशेंट पर इलाज करना शुरू किया और बहुत पेशेंट ऐसे आने लगे. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि स्नेक बाइट के पेशेंट को
तेव्हा सरांनी बराचसा पाठ अवेअरनेस आणि इंटरनॅशनल आपल्या पॉलिसी डब्ल्यूएचओच्या पॉलिसी आपल्या सगळ्यांना सांगितलं आणि त्याचं गांभीर्यानं आपण घेतलं पाहिजे आपलं सगळी महाराष्ट्रात सुद्धा वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये खूप आहे मी अतिशय छोटा प्रयोग सुरू केला होता आणि त्याच्यातून जो अनुभव आला मी तो शेअर करायला म्हणून सांगत होता की मला पण मी राऊत सरांनी सांगितलं मी ज्यावेळी एमडी नव्हते कल्पनेमध्ये त्यावेळी एमडी होईपर्यंत मी एकही पॉइझनिंगचे आणि स्नेक बाईटचा पेपर बघितला डॉक्युमेंटरी आपण पुढे बघितलं ज्यावेळी 10वी प्रॅक्टिस सुरू केली त्यावेळी 7 वर्षाची मुली माझ्याकडे ब्रॉडबँड आली 20 मिनिट आणि तेव्हा माझी डोळे उघडले तेव्हापासून सुरू केलं स्नेक बाईटवर काम करायला आणि सुरुवातीला मला खूप अडचणीत होत्या प्रोटोकॉल अजिबात नव्हते कुठलेच प्रोटोकॉल नव्हते पुस्तकात पण स्नेक बाईट बद्दल कान मसाले कुठलंच नॉलेज नव्हते डेव्हिडसन मध्ये एक छोटा पॅरेग्राफ होता पण अँटी स्नेक पण हळूहळू झालं करत गेलो सुरुवातीला काही चुका केल्या ESP डोसेस कधी कधी कमी जास्त प्रमाणात दिले पेशंट रेट बाईट अनकॉन्शियस 6 दिवस बऱ्याचदा 110 ESP दिले सुरुवातीला त्यांना माहित नव्हतं प्रोटोकॉल सेट झाला पण जसा कॉन्फिडन्स वाढला तसं मी डॉक्टर डेव्हिड वॉलनशी कॉन्टॅक्ट केलेलं आणि हळूहळू मग त्यातली माहिती घेतली आणि ही वेळी आहे की सगळे पेशंट वापरत होते आम्ही सगळे सिम्पटम दिलेली ट्रीटमेंट सगळं आम्ही डिटेलमध्ये बारकाईने त्यांना शेअर करतो त्यांनी जुनी आली आणि मग कळलं की इंटरनॅशनल असं पण ऑर्गनायझेशन स्नेकबाईटवर काम करावं त्यांची आमची कुठेतरी भेट झाली आणि मग एकत्र कॉन्फरन्स बघायला मग एक काम सुरू आहे पुढं आता WHO पण इनिशिएटिव्ह चांगलं घेतलंय की 2018 काय करावं 2030 पर्यंत जगामध्ये सगळे पण फॉर्च्युनेटली आमच्या एरियात ते आम्ही गेले अनेक वर्ष शून्य ठेवलं पुणे जिल्ह्याचा वेस्ट नॉर्थ ऑफ भाग होते नॉर्थ ऑफ जिल्हा 5-6 तालुक्यात ते पूर्ण शून्यावर आलं आणि त्यासाठी जी केले त्याच्यामुळे शक्य झालं मग आता सरांबरोबर कॉन्फरन्सला गेलेलो आहोत तर ते डॉक्युमेंटरी आपण नंतर होऊ परंतु आपण सगळं इंट्रोडक्शन सांगितलं त्याच्याबद्दल त्यामुळे घालणार नाही एशियामध्ये आपल्याकडं जगामध्ये दरवर्षी 50 ते 60 लाख लोकांना सर्पदंश 80 ते 1 लाख 38 मृत्यू होतात आणि मोर दॅन 4 लाख पीपल लिव्ह अँप्युटेशन डॅमेज इंडियामध्ये 20 to 25 लाख होतात आणि अॅन्युअली फिगर्स वेगळे आहेत आम्ही सांगितले की गव्हर्नमेंटच्या आकडेवारी वेगळे अराउंड 50,000 डेथ्स आर देअर अॅन्युअली आणि इंडिया इज कन्सिडर्ड एज द कॅपिटल ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाईट more than 60% डेथ ऑकर इन इंडिया सगळ्या स्टेटमध्ये MP ओडिशा UP बिहार झारखंड राजस्थान गुजरात AP महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन ऑफ देम there is one snake bite death for every 2 HIV deaths the ratio is 2:1 according to WHO only 10% of the snake bite cases are reported and now mention is there taken initiative and some of the states made this disease notified of this Maharashtra some प्रयत्न चालू आहे who added snake biting most neglected tropical disease in 2017 irrespective of the सांगितले की climate change, seasonal variation, farming, etc. Agriculture workers, sugarcane workers, and epidemics मध्ये वगैरे जास्त snakes जगामध्ये सगळीकडे living snakes are found on every continent 1 kilometer deep in the sea on the land level even in the Everest places there are news. There are only few countries where snakes are not at all seen. These are Ireland, New Zealand, and Mauritius. There are no snakes at all. The reason we don't know, nobody knows. The dense and dark forests of India are the best habitat for the reptiles. And there are many varieties of the snakes in our country. There are around 275 species of the snakes in India. Of the species are venomous. Some of them are highly venomous, some of them are mildly venomous. And the highest burden is the Asia country like India, other Africa also. We all are worshipping snakes as a god always. On 29 July there is Nag Panchami now, and there are many people, especially farmers, and in every state they worship snakes, and even other countries also.
These are different pictures. As I told, WHO has suggested categorization of the important snakes. Class 1 is the which cause death easily after the bite, and for serious disease they are disability. They are cobra, other viper, and Toxinologist viper. Class 2 they rarely bite, but can cause death. These are the trade, vipers, green cobra, mountain green viper, and as 70% of the snakes are non-venomous, they commonly bite, but there is no harm due to their power. There's around 3,000 species in the world, 400 to there are 18 families, 500 species followed over found to be venomous. In India, 300 species were discovered. 46% of the belongs to viper category. Brazil viper, soft-tailed viper, and green pit viper, bamboo viper. And 54% are elapids. Elapids means cobra, snake, and sea snake. This slide is already discussed by sir. There is highest burden in our country. You can see the brown. These are different snakes in different countries. And this is area where my hospital is located. This is Jindal and Abbegaon region. I always label it as a hotspot of the snake bite. There are 5 and the snake bite is more prone in the villages by the roadside. So, this is a small village, Narodi, where there are 18 deaths in 1 month with the snake bite. We can preserve the snakes. This is the Australian specimen for more than 200 by giving injection formalin or keeping in formalin liquid. And this will be helpful for determining the species as well as their genetic studies. And we are able to locate which snakes are found in our area. These factors we have discussed in Epidemiology factors, children, agricultural workers, fishermen, then epidemics resulting from flooding and snake environment. Sugarcane workers is more common in our area. TPT in Assam, and sea snake and fishermen. Snake charmers, though this is less still some people are trying to, especially snake rescuers, trying to handle the snake under the influence of alcohol and trying to take their pictures, videos and post on the social media. In Pune district only there are 17 days of the snake rescue in last 3 years. Identification of snake bite is important for the safety purpose to save the lives. You should be able to identify. Conservation plays vital role in ecosystem, can lead to unnecessary killing of the harmless snakes. Medical management, we can provide targeted management if we are able to identify venomous snakes, reducing unnecessary fear, promoting peaceful coexistence between human and snakes in scientific research and education. We can identify snakes from hair-shaped size and pupil, scales, behavior and habitat, posters and picture cards with local names, photo images, consult with the expert, epidemiology, rescue advice. These are some of the non-venomous snakes. Worm snake, cricket. I will not go into details of rat snake, sand boa, rat python, taker, killback, banded racer, the wood snake, wine snake, brown snake, cat snake. Then these are the medically important snakes. We should be able to identify these snakes 100% without any mistakes. These are the Indian snake, Indian cobra, Russell viper, and soft-tailed viper. Maybe you are wrong. These are the 3 snakes which are look alike and they are common in identifying the snakes. You can see common thread which is black. There are 2 tiny bands. On trinket there is 1 black band and it is slightly broader. Wood snakes there is a white band and they are not parallel bands. Distance between bands is larger. In cobra, rat snake and banded snake, color is same and scales are also looking like same. But the cobra is
When it is threatened, it takes body part above from the land, and there is the hood, and there is a mark on the hood, tail mark. Some cobras, they don't have mark, so it is also easier to obvious. When one bite mark, it is very difficult to identify which snake is bitten from the bite mark, especially initially. The blackish sticky mosquito you can see in the cobra bite. In straight bite, marks are very small, and the fangs are very small, and they are not seen many times. You have to see them with the lens. In case of Russell swiper bite, distance between bite marks is more, because the fangs are placed distantly and there is active bleeding. In Swiper bite, marks are small, but they will be low. So see, initially, it is very difficult from the bite marks how to identify which snake has bitten. You can see generalized swelling, localized swelling, active bleeding from the bite marks. Even we never had to comment on the from looking at the bite mark which snake has bitten. We have seen so many patients, but because once we commit to the patient that this snake has bitten, later on it turns to be different diagnosis, people may get anxious. So this venomous and non-venomous snake, this is simple classification. Venomous snakes, fangs are like hollow hypodermic needle, like our injection syringe. Teeth, there are two long teeth. Pupils are elliptical and tail is compressed. In non-venomous, तुम्ही धामण बघितले असेल, the tail is fangs are very several multiple teeth. These are then distinct. Tail is short and elongated, compressed. Classification will not waste time in this classification details of the classification. Now venom composition. This is important factor. We should know the venom composition because which venom toxin causes which effect on the body we should be able to identify. More than 90% of snake venom is dry weight, that is protein. Venom contains more than 100 different proteins enzymes. Some people say there are more than 200 toxins. Many toxins are still unidentified. So the impact of on the body is also not known. There are enzymes, non-enzymatic polypeptides, toxins, and non-proteins. Acetylcholinesterase, hydrogenase, and proteolytic enzymes. This is the terminal axon and muscle cell. This shows the action where the action of toxin occurs. In case of cobra, it is a postsynaptic action. In case of thread, it is a presynaptic action. These are the different bioactivities of the snake venom, that is neurotoxicity, myotoxicity, platelet aggregation, anticoagulation, microbial inflammatory changes, cytotoxic effects, immunologic effects, and then hypotensive. These are different toxins, that is Mangal toxin, which causes paralysis, then calcium, hemorrhaging, which causes they are responsible for the active bleeding. Then cobra venom factor, combined section toxin, protamine, rhododendron, cystatin, sclerotoxin. All these are the names of the toxins, and their action is different. So I will not we go directly to our clinical presentation. This is just for introduction, basic introduction. Cobra. 11. Milligram, cobra present for 63 milligram, and legal dose that is trading only 6 milligram. Soft-scale viper 8 milligram, cobra 12 milligram, and present for 15 milligram. This is the Philippines Indian common thread. This is the glossy black, and there is a parallel white bands on the body. Cobra, there is a hood, and the body is raised above the line, and there is a tail mark.
So this slide also we have discussed. There are different colors of the cobra. You can see black, there is genetic variations like human beings. This is a monocellular cobra. You can see only one spot on the food, and there are some cobras are more oscillate. There is no food at all. So there is no spot at all. So it is difficult to differentiate. Spitting cobra is also not seen in our country, but it can cause blindness and can kill the victim also. This we have discussed already in the composition. This is important now. The clinical signs and symptoms. From simple anxiety to respiratory paralysis to paralysis. The range is very big. Anxiety, hyperventilation, feeling threat to life. Some patients had a hypertension and cardiac problem even at looking at the cobra. So it is very dangerous. There are some cases who died after watching only cobra suddenly. A sudden death may occur due to hypercatecholamine release. There is sudden rise of the blood pressure and severe pain at the site of the bite. There is rapid swelling, but it is low regime only. Ecchymosis, flames and crystals, necrosis, ulceration, and contractions may occur after 3 to 4 days. Some patients are asymptomatic. Even after venomous snake bite, they don't have any symptoms. It is called as dry bites. Then early systemic symptoms include first symptom is nausea, vomiting, diarrhea, vertigo, severe headache, heaviness of the eyelids, inappropriate drowsiness or early ptosis, ophthalmophagia, collapse due to hypotension and shock and sudden death may occur. Then local symptom signs in the written part, fang mark or mark. Remember this fang mark, single mark may be due to venomous snake bite. Sometimes people say, or we also consider that there is a single mark, it may be a hand sting or scorpion sting, but it is not like that. It may be due to venomous snake bite. So single mark is also diagnostic. Marks on local pain, local bleeding, bruising, spreading of the local swelling, lymphangitis, lymph node enlargement, inflammation, swelling, redness, blistering, local infection, abscess formation, and necrosis. Long-term complications include at the tissue side, there is a infection and tissue loss, amputation of chronic ulceration or chronic ulceration, risk of malignant osteomyelitis, arthritis, arthrosis, contraction and hypertrophy of thyroid scars can cause permanent disability, chronic pan-hypopituitarism. There is some hormonal effects of post-snake bite, chronic psychological maladies like depression, function, post-traumatic stress disorder, unexplained disease, physical disability. Again, this same neurotoxicity, mytotoxicity, same neurodisturbances. Again, same slide, you can see that snake neurotoxin specifically target the neuromuscular junction in peripheral nervous system and block neuromuscular transmission. Either presynaptic in trade bite. Action is presynaptic, so action of venom lasts for longer time, maybe from few days to weeks also in trade. And for postsynaptic in cobra bite. So action remains only for few hours, from 3 hours to 24 hours. These are the general signs and symptoms of envenomation. 5 Ds and 2 Ps. These 5 Ds are diplopia, dysarthria, dysphonia, dysphagia, and dyspnea. From above onwards, patient initial complaints of blurred vision or double vision and decreased vision. Then there is heaviness of tongue and patient started complaining dysarthria. Then there is change in the voice, that is dysphonia, and difficulty in dysphagia and dyspnea. All these are same sequence from diplopia to dysphagia. Later on there is a respiratory paralysis, respiratory muscle paralysis. Patient gets dyspnea, breathlessness, and later on the power in the upper and lower limbs goes. And there are 2 P's, that is ptosis and paralysis. So again, this slide I'm repeatedly showing it because if patient has a non-venomous bite and we give ASV, it is very harmful. And if a patient is venomous and we don't give ASV or delay ASV, that is also dangerous. So this is what is this classical sign.
doses, right? He is not able to open the light. The cobra bite, cobra is so there is no hood on the cobra. You can see the cobra. These are the bite marks of the. These are the different bite marks from Russian viper and cobra. You can see the active bleeding. This is from Russian viper. Lower hand is, but the cobra is bitten so aggressively. Severe local necrosis immediately after the bite. Within few minutes, there is a necrosis. Then in cobra bite, swelling occurs locally. If bite is to the toe, maximum to the ankle joint, or to the finger, then to wrist joint, or about that slightly. But in case of Russian viper bite, swelling is very rapidly progressive. Bite is to the toe, the swelling goes to the ankle joint, knee joint, thigh, and sometimes all over the body. So this is different reasons to bite. And blisters occur in 3 to 4 days, depending on the severity of the envenoming. You can see this boy, he has a cobra bite, and there is severe necrosis immediately after the bite. He was brought in few minutes to our hospital, but there is severe local necrosis, and then all these are the pictures of severe local necrosis due to cobra bite. All these pictures are due to cobra bite. They require environment and proper food management. And this is also due to cobra bite, severe local necrosis. Let's start the slide. Video. बरं, काय त्रास होतो तुला? पोट दुखतंय? अजून काय त्रास होतो? जीभ चोडून जाते? चोटतं. डोळे उघडता येतात का? डोळे उघड. डोळे उघड बाळा. डोळे उघड. जीभ बाहेर काढ. जीभ बाहेर काढ. नाही निघत? काय घाबरू नका. तुला काय चावलं होतं का रात्री? काय चावलं होतं? नाही बघितलं. किती वाजता चावलं? किती वाजता चावलं? नाही. This 60 years lady had a cobra bite. She had all signs and symptoms of neurotoxicity. She is admitted to our hospital campus bite and were given 20 vials of anti-snake venom, 10 plus payload, and then she maintained only on oxygen. She had a less inhalation because she is not required respiratory support. Or there is a chances that she received anti-snake venom time. This is 35 years female patient admitted with the issue of snake bite in 20 minutes after the snake bite. They are all signs and symptoms of neurotoxicity and local signs and symptoms also. Swelling and necrosis is there. We are given 20 hours of anti-snake venom immediately. Has been maintained only on final O2 and but as a preventive part, we are always searching when there is a snake bite in the house. We always go and search snake in the house. And we tried twice to search snake in the house, but there is no snake. Third time, with the help of snake rescuer, we tried to search snake in that house. And house is really big. And in our community, they don't stay or prepare food in the new house unless puja is performed. Sadanand puja is performed. So they are preparing food in the kota nearby the house. So below that, in that kota, below chula, there is small hole. As we remove that chula, there are 29 UNI. So prevention work is very important. We might tell all the relatives how we will prevent the next bite in the house or in the surrounding. This 65 years lady admitted within half an hour the snake bite. He is sitting on the doorstep during at the entrance of the house during the rainy season. So that is very common. When there is the rain, snakes come out and they enter in the house or in the safe premises. So bite on the left, in the total again we are given a 20 vials of anti-snake venom, which is biological O2. Then respiratory is not important. Food is developed and not coming regularly. This is the 70 years female patient and the history of cobra bite on the day of Nashik.
The cobra fallen from the roof of the house on her leg directly, running behind the rat. And she was brought to hospital within 20 minutes. But still, she had a classical signs and symptoms of neurotoxicity, that is breathlessness, difficulty swallowing, vomiting, excessive sweating, she is restless and cold, and she is having coffee. Pulse of 124 minutes and irregular. There is blood pressure is raised 170 by 94. ECG showed multiple ventricular ectopics. She is very drowsy, I would say also dysphonia. So they required immediately endotracheal intubation and kept on the ventilator for more than 4 days. And we had given her injection atropine, injection neurotropin, injection venom, and still recovered after 2 days. But for the very chronic, there is no non-healing ulcer, and it took almost 1 year for healing of the wound. So this everything is more common. Again, this 60 years old patient had a cobra bite, but at primary health center, he received complete injections of anti-snake. That is also started in the 500 ml of normal saline, and that is also not finished giving the patient this hospital, and we were brought unconscious. For he remained on the ventilator for 1 day. Again, we have given injection 25. Local wound is there, severe device is required, and skin grafting is also required. The strange stories I am telling you, and same doses of anti-snake. We will discuss the reasons and later on. Again, this 60 years female patient. This lady teacher, she is climbing down from the from the Lenari hills, and there is the from the Lenari, she is climbing down. She is caught while climbing down. She thought she had a palm tree, and she came down and walked in another temple, and she collapsed in another temple and went to a general practitioner. So general practitioner diagnosed that it was something neurotoxic snake bite. He referred to her to a hospital. Then later on she came in and similar signs and symptoms of neurotoxicity, and she required ventilator because there is severe necrosis at the local site. So this is very interesting. This is a huge, fully matured cobra between to one farmer, but there are no signs and symptoms at all. So what is this? Dry bite. This is very important. They never hurry to start anti-snake venom unless there are signs and symptoms of envenomation. There should be some signs, syndromic approach should be there. So this is a classical case of dry bite, and we have not given anti-snake venom to this patient. We just started IV and observed this patient for 24 hours. And this normally based on local swelling also. Dry bites occur due to there is some mechanical problem in closing the jaw, and venom is not injected. Either snake is filling the pipe or छोटे कपड़ा दस्तो, and the pipe are like one अंगेला. He tried to bite, so there is no bite. 60-year male patient. Male patient is serviceman had a cobra bite, and he was advanced and he was diabetic also. So we also done skin grafting twice. Both the time it is failed, but he requested us to repeat the skin grafting third time. And luckily, at the third time, graft was accepted. So we are able to save limb of this patient. So this is also important. This 35 stem case only. This 50-year female patient had a bite while throwing garbage out of the window. She had bite on both the middle fingers, and she was staying immediately next to the door of the general practitioner. Dispensary is there. She went immediately to general practitioner. But within few minutes, she had a blood vision and double vision and difficulty moving. General practitioner called me, told me that she had a neurotoxic snake bite. He referred her to in the field. So on that she had taken gas to hospital. So they requested me to
come outside the hospital and examine her, whether she is really alive or not. I had seen there is no pulse, there is no BP and which were validated. I was thinking that to declaring death and reckoning for the postmortem. My wife came, she said that take her inside and we will do something. We started CPR, given non-invasive ventilation, and given intubated emergency, kept on the ventilator, given 20 vials of anti-snake venom in 20 minutes, injection adrenaline IV, injection atropine and given 3 doses. After 45 minutes of aggressive resuscitation, she started some signs of recovery, that is opening of the movement of the eyelids, then movement of the great toe of the right knee. She recovered in 24 hours without neurodeficiency. So aggressive management in case of snake bite, any snake bite is very important. And they were hurried to declare the death due to snake bite, specifically in the cobra bite and snake bite. In snake bite, there is a locking syndrome, and the patient looks like almost dead. But he came to us and he can understand what we are talking. There is no pulse and he is unable to open his arms. So it is very risky to declare death in case of patient of snake bite. So just confirm properly do ECG and then declare the death. Recover. These are some of the important lessons. And why this lady recovered? She was recorded in time, and the practitioner informed us the case before we was dead. This is a common scenario in our area. We have good communication with the medical officers, general practitioners, or hospitals, and we keep everything ready. So early hospitalization and proper transportation is able to save this lady. And again, prevention part, we have visited the house of this lady. There are 70 rat holes in the house. And see the debris in front of the house and temple. We people spend lakhs of rupees for building the temples and keeping them well maintained, but not able to take care of the villagers, not keeping hygiene and cleanliness. So this is the lesson. And with the help of villagers, we remove these debris and we are able to found the cobra there now. This boy, again 12 years boy, 12 years boy had a snake bite while cutting the grass. And he relatives called me directly from their farm or village. I asked them to go to nearest PSC, inform the medical officer that cobra bite told him to do 10 vials of anti-snake venom, injection atropine, injection neuroticking. He's given everything and referred patient for hospital, but still the boy is cardiovascular. Again, we have restricted him. CPR, NIV, atropine used to be ASP as per the protocol. We always follow the protocol. That is the biggest question at our side. We should not hesitate to give 10 vials of anti-snake venom, injection atropine, injection neuroticking if there are signs and symptoms of neurotoxicity. So never hesitate and then refer the patient. So this boy on respiratory support on ventilator for 12 hours. We removed his ventilator. He was fully functional, well oriented. We and staff and relatives were also happy that boy is now recovered fully. But we are observing these patients carefully. Again, after 5 hours, he had 10 hours. He had signs and symptoms of neurotoxicity. That is again he started complaining, changing voice. Ptosis is there, and we have to again use 5 hours of antibiotics. This is called as non-inhibitor and geriatric patient. This is called recurrence of innovation. So in cobra bite, specifically there is a report of the snake venom, and venom is released slowly. So sometimes even after giving full ASP as per the protocol, full treatment, removing the ventilator, patients may get signs and symptoms of innovation. And especially in children, we have to observe very carefully for recurrence of signs and symptoms. He also required debridement and skin doctor. This lady again had a snake bite while walking in the farm, and she brought in cardiorespiratory arrest. Again, same procedure, CPR, and resuscitation, her saturation is only 60%. He is unconscious at the time of admission in respiratory arrest. We'll discuss the statistics later on last PPT. How many patients are coming in cardiorespiratory arrest and respiratory arrest?
So treatment is same. Neosporin atropine injection. Always give atropine injection before giving injection. Once you see IV atropine, then followed by injection neosporin transmission. Injection ASU 20 wire and all the wound management antibiotics and everything. This pain, blisters, swelling, she tight, very tight, is also wrong. Then they report debridement. Then Cobra bite with the severe necrosis. Same thing. This old lady had a severe inhalation with the snake bite. And she also on the ventilator and debridement and skin doctor as well. Only this is very important slide. This 7-month pregnant lady had a cobra bite. 60 kilometers from our hospital. Again, they informed me that cobra is written. She is sleeping on the floor at night. Her husband seeing that it was definitely cobra. He called me that his wife had a cobra bite. And according to the again to the nearest primary health center, called medical officer started to start the treatment as per the protocol, and then she also got cardiovascular. We received her successfully and kept on the ventilator, but she recovered. And we had done sonography also. We were normal, sonography normal, she delivered normal, we were normal 2 months in the government. So this is possible. In snake bite pregnancy, there are chances of infertility rate, vaginal bleeding, and premature bleeding. So we have to be very aggressive in managing snake bite patients with pregnancy. These are the requirements, communications required, ventilator, these are different. Now, second, toxic snake is common thread. These are different snakes from different countries. There are 11 varieties of the common thread. In India, there is a black common thread is very common. Wall city is also, wall city thread is also in some parts of the country. Banded thread is also seen. This is very locally called as Manyar thread. It is very small, 3 to 2 and 3.5 feet, and the body is very glossy. The body is black, smooth scales and stuff, flat after, head also broad after, distinct from the neck. It often easily opens up the brown body sometimes. And there are yellow bands, which are yellow or white bands, parallel bands, and you can easily identify this snake. But who have seen this slide, sometimes doctors and even people misdiagnose the snake with the trinket and wood snake. The color is different in wood snake and trinket, and bands are also totally different. On trinket, the band is very broad, and color is also different of the band. In wood snake, band is white, and the distance between band is more. Scales are also totally different. So it is easy to identify, but still we make mistakes. This great bite occurs mostly early in the morning from 12 midnight to 5 a.m. in the bed when patient is during sleep. It is painless bite. There is no swelling. There is no active bleeding at the side bite side. Symptom occur 4 to 6 hours after the bite. And sometimes after 12 hours, there are rare reportations. There are 35 hours after great bite patients have developed symptoms. Pain in abdomen, vomiting, excessive salivation is there, ptosis is there, respiratory paralysis after 4 to 6 hours after the bite, and patient may lead to convulsion, coma, and death. As I told you, there is a pre-synaptic affection. So action lasts for longer. Patient remains comatose for 46 days or up to few weeks also sometimes, and there is no brain syndrome. Last year, one case happened. You must have read in the newspaper in Murbad Taluka, one child, 8-year child, had a snake bite, and he was taken to the medical officer. Snake was also brought killed with the patient. They showed snake to the medical officer. There are no symptoms at all. So after 3-4 hours, medical officer told them this is normal child, and he died at home 8 to 10 hours after that. So there is a big assembly question. So medical officer have made a big blunder.
The snake of field brought confirmed that he is a threat, but there are no symptoms. And he has not observed patient for 24 hours. For any unknown bite, any venomous bite, you must observe patient snake bite victim for 24 hours. That is the biggest and first dose, first symptomatic patient or unknown snake bite patient, unknown bite patient. You must observe carefully for 24 hours, specifically for the snake bite. Symptoms occur very late. So see the bite marks of behind the pin of the ear. There are no bite marks seen at all sometimes. And there is no history of bite. And patient is brought early in the OPD, either semi-conscious or early doses. So we must have a good suspicion that in snake bite prone area, that this patient may have a great bite. The differential diagnosis sometimes, even pediatricians have reached the great bite diagnosis with the food poisoning, convulsions, coma, stroke, pulmonary edema, appendicitis, and myocardal infarction. So, where we are working in remote area, rural area, we must suspect great bite as one of the differential diagnosis. Again, see this 40 years female patient had a bite with sleep, painless bite at the left and index finger. There is history of pain in abdomen, vomiting, acid, salivation, ptosis, your drowsy, and these are there, not able to sleep. We have given 20 vials of anti-snake venom. Later, injection calcium gluconate 10 ml is given in thread bite. Just like in case of cobra bite, we are giving hydrogen and leucine. In case of thread bite, calcium gluconate injection is also useful. So we must do that. Patient required respiratory support for 4 days and he recovered fully. But you can see bite mark on the picture. Very small bite mark. डोळे उघड, डोळे उघड पूर्ण, उघड डोळे चांगले. गिळायचा प्रयत्न कर. तुमकी गिळता येत नाही? नाही नाही. डोळे उघड आले, डोळे उघड, डोकं उचल, डोकं नाही उचलत. डोकं उचल, प्रयत्न कर, मान उचल. नाही उचलत. नाही ना. किती वाजता चावलाय? 3 वाजता. 3 वाजता चावला. बरं, झोपला होता तू? झोपलो होतो. जमिनीवर झोपला होता? हो. बरं, बघितलं तू साप? हो. कोणता होता? मनेरा होता. हां, बरं, ठीक आहे, घाबरू नको. And we have to observe this even while talking, they go in suddenly respiratory arrest. So once these signs and symptoms occur, it is very dramatic situation. Then this had a common thread bite in the bed during sleep, painless bite left side of the mid-arm. He noticed some wetness on the left arm 2 hours after the bite. But he has neglected himself. He was in the deep sleep and he started complaining pain in abdomen, vomiting, excessive salivation, broken, their total paralysis 4 hours after the bite. Again, he required respiratory support. He has to be 20 vials, injection calcium because 10 ml 8 hourly, and he required respiratory support for 10 days. There is continuously excessive salivation, so we have to reach tracheostomy and he recovered later on without any neurotic issue. This is a very problematic and very sad story. In fact, this 6-year-old girl had a snake bite. She is admitted in private hospital and they diagnosed it properly that it is a snake bite, treated her with the protocol, but she remained unconscious for 5 days. And due to poverty, she was referred to our hospital on the ventilator. At the time of admission, she is very highly febrile, 104 degree temperature, sweating, very tachycardia, 200 per minute pulse. She was very toxic, deeply comatose, pupils were dilated, not reacting to light, deep germs were also absent, and this is very poor. Glasgow coma, scary. She was on ventilator, kept on the VCU mode, and we have treated her only with supportive treatment like antibiotics, analgesics, antipyretic, calcium gluconate, then IV fluids, etc. And this is improved on the 15th day. He became conscious.
started opening eyes, responding to the verbal command. After 17th day, she was playing on the mobile and just responding to verbal command, moving in length. But on 19th day, Mantrik came to the hospital and people, other parents were irritated. Mantrik told that patient is not going to survive. And doctor has kept unnecessary around the machine. So they took discharge against medical advice, even after proper counseling, and the poor child died on the way to the house. So this is one of the challenges in our rural area. People are still believing in Mantrik in spite of the doctor. So we have to really proper in counseling the patients and relatives. This is another good story. This 4.5 years granddaughter and 52 years sleeping on the floor. The girl started crying at midnight. She was holding her clean of the ear, and there is some slight cellulitis of the antigen of the eye. So we suspected that snake in the house. This was a snake. And the child was referred to our hospital. She came to our hospital. We suspected that it was a classical grade bite and started with the 10 oils of anti-snake venom, injection, calcium gluconate, IV fluids, final. Within 5 to 10 minutes, grandfather also came to the hospital. He started complaining weakness and tingling numbness in his left hand. So we suspected that he had also fine. Right now is not true. So we started anti-snake venom and regular treatment as per the protocol to him also. Both were conscious till 4:30 a.m. in the morning, but suddenly both had a respiratory arrest at 4:30 a.m. without, already they have received 10 vials of anti-snake venom. They were on the next 10 vials. Grandfather very strong. Intubation is very difficult. So I hold intratracheal tube on the tip of the larynx and ask relative to hold his lips. So you should not move the neck and lips. And then Mrs. Raut intubated the child, kept on the ventilator. Again, intubation tried for his grandfather. Luckily, it is possible second time in the second attempt. We followed the treatment protocol. Both of them remained unconscious for 3.5 days. Both became conscious and survived. So in rural setup, this is the time is also same, age is also same, only village is different. And both in 3 girls, they are signs of liver loss. We easily suspected that all of them had a great bite. And 2 patients, they gave history of bite to the relative that time. They told mother or parents that they had some bite. But relative neglected it. Mother gave Ayurvedic medicine or some water to drink and asked them to sleep. And one patient who suspected clinically, there is no history of snake bite. So one patient required respiratory support, and in one patient, a thread was found. We called the relative, his son may be in the house. So below the bed, there is a bed. So high suspicion is very important. All these 3 girls recovered with the antivenom treatment as per the protocol. This is a medical officer was working in the Sadanand. He was walking outside the dispensary when he was on the night duty. So he called me. I was in Pune that he had a hand bite. So he was known to me from one of the family from. I asked him to come to the Pune. But while he was coming to the Pune, he started complaining pain in abdomen and vomiting and necessary. So we took him to the one of the big hospitals in Pune, and we were searching for the anti-snake venom. The anti-snake venom is not available there. We took a lot of time to get the anti-snake venom, and consultants in Pune
they were also not keen to do anti-snake venom. They asked me to administer anti-snake venom at my own risk. So this is the service. And the doctor discovered after a few hours after giving snake bite venom and respiratory support. And in marriage after 15 days after that. So this young doctor is saved only because of the prompt and immediate treatment. This is all in great. Later on, the patient is also sent by you. This 6-year-old girl had a history of snake bite while sleeping on the floor. She is transferred to our hospital on the ventilator. She is already intubated and transferred to us on the ventilator. She is unconscious, pupils dilated, not reacting to light, and common thread is also got killed. Again, we have increased 20 hours of anti-snake venom. Injection glycopyrrolate is given as precautions are both for trying injection calcium gluconate, 10 ml of the TS is given, injection atropine neosporin glycolytic, injection calcium gluconate is also given, and she had a spontaneous eye movement on the day third. She is extubated without any pneumonia. Then multiple bites are more common in great bite. Patient is almost in deep sleep and bites. The bites are very small, painless. So patient neglects and threat remains there. When the body moves during sleep, there are chances of threat bite. This lady had multiple threat bite, and she had vomiting, pain in abdomen, is semi-conscious. There is tachycardia, hypertension response there. The diastolic BP is 110. There is ptosis. If just with absent saturation is also dropped. The required respiratory support, injection anti-snake venom 20 vials, and calcium gluconate and other things. They recovered without any neurotic. Again, say these are several snake bite rating. So all this is about the cobra and snake bite. That is envenomation. What is the difference between cobra and envenomation? In case of cobra bite, there is a severe pain and local swelling. Snake bite, there is no pain, no local swelling. Cobra bite occurs mainly during working hours, early in the morning, when there is farmers they work in the farm, and snake bite during midnight or early morning. And cobra bite recovers immediately after the treatment, within few hours, 24 hours. Snake bite takes long time. And anti-snake venom dosage symptoms. In symptoms, cobra bite symptoms occur immediately. We have seen patients of cobra bite who died on the spot, immediately on the spot, and then immediately. Up to 2 to 3 hours they develop symptoms. In snake bite, symptoms develop very late, 46 hours, sometimes 12 hours, very rarely 24 hours. So these are the situation and treatment protocol. Atropine neosporin is given, cobra bite, not in case of snake bite, and ASP dosage same. Painkiller, painkiller. So this is your symptom. Okay. Now, गाय बोलता है ना केसेस जाते हैं ड्यूटी को आता फक्त क्लिनिकल येतो मॅनेजमेंट याची गाईडलाईन जाणार आपण आता काय बघितलंय न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाईट अँड नाउ ॲस्ट्रोटॉक्सिक स्नेक बाईट पुढच्या ॲस्ट्रोटॉक्सिक स्नेक वायपर प्लास्टिक प्रेझेंट वायपर सॉफ्टवेअर वायपर अँड बॉम्बो पिट वायपर आपल्याकडे आहे वेस्टर्न वायपर ग्रीन पिट वायपर सगळं वेस्टर्न वायपर वायपर so these are the different resins wipers from different countries or areas region. This is from Madhya Pradesh, Kamgaon, Maharashtra, Nashik, West Bengal. These are different colors and this is very easy to identify. Local name owners, it may be a big, sometimes 5-6 feet
The body is very stout, round, with thin short tail, and it is flat. Tail is very triangular, vibrant head, and small tail on the top, large nostrils and vertical ridges. Round body with the three rows of dark brown, oval-shaped marks. Oval-shaped marks is it. It is very easy to identify. Dark black spots in between the marks. Kind of white marks are kind of dark black. Viper's head, venom apparatus, there is a muscularis compressor gland, the muscle of the and it is the venom gland. ज्यावेळी फाईट करायचं त्यावेळी ते ग्लँड मसल कॉम्प्रेस होतो आणि ग्लँड मधून वेनम डेप्थ मध्ये येतो आणि कान मध्ये येतं आणि मग ते इंजेक्शन जातं लाईक इंजेक्शन देण्यात हायपोडर्मिक and it gives sometimes 60 to 70 juvenile vipers. So it is very highly producible. This is found in Alipata, in big farmhouse. The clean house is found. These are the signs and symptoms. The symptom is very severe pain. There is tenderness and swelling. Swelling is very rapidly progressive and starts soon after the bite. There is nausea, pain in abdomen and vomiting. Systemic bleeding in the form of hematomas, hematuria, subconjunctival hemorrhage, gum bleeding, intra-abdominal bleeding, PTC, purpura, and ecchymosis. There may be olivia later on. Sometimes immediately there is total anemia, but later on after 4 to 5 days, slowly there is olivia. There is acute kidney injury and severe local immunity occur. The severity of the signs and symptoms depends on the age, size of the victim. There is severe local immunity, how to identify that. Bleeding, coagulation, shock, sudden collapse, and death may occur due to cardiotox. There is tachycardia or bradycardia. Pulse will be irregular. There are ectopic hypotension may occur. There may be acute myocardial infarction and sudden death occur. Okay. So this patient usually snake bite. These are some bites. Some sugarcane workers, they get snake bite from the neck. So it is very difficult. This patient develops severe local necrosis. Again, this is 90 years girl, but the results were bite on the left foot while walking in the farm. The WBC of incomplete 45 minutes. She had hematuria, they are bleeding, and we are given anti-snake venom. They recovered normally. This 8 years boy had army bite. We are decided that we are told that the age and size of the victim, weight of the victim is very important. It doesn't know how much venom is injected. Same venom is injected in children's house. So this boy was brought in very critical condition. Pulse rate is more than 200. Pulse BP is not recorded. Saturated with hypoxia. He was treated with the anti-snake venom. Aggressive shock management. Fluid management is also important along with the anti-snake venom to prevent the complications like acute kidney injury, neurological complications. So he had developed swelling all over the limb up to the scrotum and anterior organs. Later on he recovered fully. Again, this 25-year male patient had a snake bite. He was driving the tractor. The snake came on the driver's seat. He had steering suddenly. He was injured and came on the driver's seat, and he bitten the fellow, and then he came and bite on the right hand. These vitals were normal. Investigations were also normal, except WBC is wrong. So again, we are doing anti-snake 27 vials. He recovered fully. This is 40-year male patient with history of Brazil striker bite near ankle joint, and here headache, pain in abdomen, pain at the site of the bite. They had hematuria also. The other vitals were normal, but there is drop in oxygen saturation. Whole blood clotting time more than 45 minutes. We are given 30 vials of anti-snake venom. Billion training rate. 152 is India, creatinine 8.10. Obviously, they had a acute renal failure and required
hemodialysis, almost 18 hemodialysis. This 14-year girl had a anal bite and she admitted in general practitioner's hospital overnight for 12 hours. He had not given anti-snake venom. And she was brought for 12 hours after the bite. She had an acute renal failure. She had an oliguria. We treated her with the fluid management and forced overnight dialysis. She developed local necrosis. But tenoacidosis was totally necrosed. She required debridement by vac therapy. Vac therapy just like pump. It sucks all the debris from the wound. We apply that machine around the wound. We continuously suck the debris from the wound. And skin grafting is done later on. She required tenoacidosis flap cover. Then calculation is done. She needs total 5 surgeries. She recovered totally after 5 months of the treatment. But we are not struggling. So preventing amputation is also the biggest challenge in case of Rajat sulfur bite and cobra bite. This 35 years lady again had Rajat sulfur bite. Here the ankle joint and the amputated short breathless. Bite marks were seen. There is oozing and local swelling on the side of the bite. Swelling extended in few days. Up to 100 abdominal chest wall. You can see a thigh. How this swelling is very weak mostly. She had active bleeding, so required 2 blood transfusions and anti-snake venom 30 wire. Antibiotics were also given. Necrosis extended up to the midline. So we have to debride and do the skin grafting. She is walking normally, though the scar is very large. This 40 years female patient is admitted with history of unknown bite. Snake is not strange, but we diagnosed clinically and we whole blood clotting time that she had a Brazilian sulfur bite. So she had a non-oliguric renal failure. There is renal failure. Patient is having urine output is normal, 3 liters, 4 liters, 4.5 liters per day, but still the urea and creatinine is raised. So this is a different type of renal failure that is called non-oliguric renal failure. In renal failure, what we see? First, patient will be having oliguria and urea. But this patient's urine output is normal, but urea creatinine is raised, but we have not dialyzed them. We treated her only with the IV fluid and correction of the electrolyte, sodium and potassium monitoring, and she recovered normal. But we have to put her finger. So bites to the finger, they are very dangerous. We have seen that kind of bite with the finger, the capillaries are very small, gangrene is severe. This patient almost the amputation of the finger. This is the example of this. Again, this is also interesting. Whether sulfur bite with neurotoxicity. This patient is admitted with the history of snake bite on the left hand forearm while sleeping on the floor at midnight. So rarely we have discussed that snake bite occurred during midnight in the sleeping when patient is sleeping on the floor. Rarely there are cobra bites or viper bites during sleep also. So this patient started complaining of pain and site of the bite, swelling, pain on the abdomen, vomiting, hematomesis. He had MRHRU also, blood vision, ptosis, suffocation. He had neurotoxic signs and symptoms also. He had ptosis, he had difficulty in breathing, and difficulty in walking. There is weakness in the upper and lower leg. And his urea and creatinine also raised. You can see, so he had a vascular toxic side effects as well as neurotoxic side effects. Which Russell fiber is also not killed. There are some Russell fiber who are having both the toxicity, neurotoxicity and vascular toxicity. This is also very important. We have treated more than 20 patients. Snake is brought kill and patient is having coagulopathy, bleeding. That is signs and symptoms of vascular toxicity as well as signs and symptoms of neurotoxicity. As this patient had a raised urea and creatinine, he required dialysis only 10 times. And this was if dialysis is required in this present fiber patient, it may in some patients it may require for 3-4 times. Maximum one patient required dialysis for 27 times. 2 patients who were brought very late after the present fiber bite and renal failure, they required dialysis, hemodialysis for a long time, for 2 years. So, is very important in case of
Envenomous snakebite. Process, the treatment formulation even after giving anti-snake venom. In these patients, rather than supervised patient, if there is a neurotoxic side effect, they remain for long time. 5 with cardiotoxin. This patient had a rhythm swiper bite. He was treated with the anti-snake venom, but he complaining of chest pain and giddiness. This is arrhythmia and ST elevation. He had a classical changes in acute myocardial infarction. And the ECG changes were reversed in 2 hours. ECG changes were normal. So it is very important. Anti-snake venom is very magic drug. Even ECG changes are reversed within 2 hours, and patient is asymptomatic. There is no chest pain, there is no dyspnea. So arrhythmia is also pulse is also regular background. We had a renal problem, polyuria, then we are given post alkaline diabetes, that is IV pills, soda bicarb injection, laxatives and injection. Coronary angioplasty is already on the antiplatelet drug, ecosprin and clopidogrel. So what will happen now? He is already on ecosprin and clopidogrel. He had a another fiber. So what will happen? It's very simple. That's severe coagulation. So we have more activity. He had hypotension, respiratory distress. He is again taken on non-invasive ventilation. Blood was not clotting for more than 1 hour. We are given 20 hours of anti-snake venom. But 3 weeks after the presence of bite, he developed hemiparesis 3 weeks after the and he is 2D equals to large numbers in the right axis. All these complications occur after the presence of bite. So it is very highly venomous. There is neurotoxicity, there is cardiotoxicity, there is nephrotoxicity, and coagulation. All these complications, although we have discussed all these. Cardiotoxicity we have discussed, nephrotoxicity we have discussed neurotoxicity also. We have seen this case is in documentary. This patient had a history of conflict while walking in the park in the evening, and he neglected the conflict. 2 hours after that, he started complaining pain in abdomen and vomiting. So he went to the general practitioner. General practitioner examined him, suspected that he had appendicitis. So he called the surgeon. Surgeon also seen the patient and suspected that he is having appendicitis. So he has advised to do sonography. Sonography is done by the radiologist. The radiologist come and tell it is acute appendicitis. Please hold it clinical. So surgeon and post will make the morning. Taken for appendicitis on the morning. While doing catheterization, there is a severe mention. So they suspected that some patient came to us. We diagnosed that the tail swiper virus. So this diagnosis is very common. And then we are given ASD, but he has not received ASD for more than 14 hours. He came to us by 9 AM and we had bite in the evening. So he had all complications, subcongenital bleeding, then epistaxis, mouth bleeding, hematuria, severe melena, facial swelling. There are rarest complication of capillary leak syndrome. What is capillary leak syndrome? There is damage to the endothelium due to toxins of the other fiber, and all fluids pass into the compartments. So there is a new swelling all over the body, hypotension, dyspnea, and this is very difficult to treat. Patient had a convergence also. Then we had a ARF, required dialysis. When we started mobilizing him, he had a hematoses also, getting into the shoulder.
So all this is due to delay in the treatment. So immediate proper diagnosis, proper history taking, and management in time always by the patient and reduce complications. Put it up. This is female patient had a just bite. She is admitted in severe shock, hypotension, sudden unconscious and intubated required. This is showing diabetes and hypertension. Her cardiac marker enzymes were also increased. She is a history of bronchial asthma. So it is always told in the book that AS is contraindicated in bronchial asthma, but there is no contraindication for anti-snake venom. It is indicated. We will discuss it later on. The 2 week or so, injection fraction of only 25% and all other cardiac problems. There is severe swelling, sloughing, and local necrosis at the site of the bite. They require debridement and skin grafting. Again, this is a case of brother bite, generalized swelling, tenderness, and swelling up to abdominal wall. This patient has hypotension. Blisters occur all over the limb after 24 hours after the bite. Saturation and vitals were normal. He had a ptosis also. And it will require his WC count is raised. His urea creatinine also raised slightly. He require anti-snake venom. Fresh frozen plasma also is given because platelet count is only 24,000. Again, you can see Brazil swiper bite case, severe local necrosis, urea creatinine is raised, WC counting, and even output is also increased. In severe necrosis, we can prevent necrosis, and this snake venom is not useful to prevent the local necrosis. This patient again had a Brazil swiper bite. He came 5 days after the bite. Again, he was taking treatment from general practitioner with analgesic, antibiotics, and there is a severe swelling of the limb with the blisters, and we require severe necrosis, debridement, and skin grafting. But it is once there is delay, the challenges are more and more severe. This patient is again admitted in a government hospital with a Brazil swiper bite. Brazil swiper was still shown to the doctor, but as there are no symptoms, first time the WC is done is normal. Till 15 hours, no WC is repeated, and after 15 hours, patient started complaining vomiting, pain, abdomen, loose motion, and breathlessness. And she got to our hospital in shock. The urea creatinine is raised, and she required hemodialysis. The platelet count was decreased to 16,000. And again, we have to give up my renal treatment. So urea creatinine is raised very high. She recovered, we required 7 dialysis. Again, this is the case of unused bite. This patient is admitted just now. He complained that he had some mosquito bite to the general practitioner. He given analgesics, antibiotics, antibiotics for 2 days. After 2 days, he started, his swelling started increasing, blisters developed, and he came to us in a very critical condition. BP 80 systolic, he was orthopneic, there are blisters, thrombocytopenia there, directives were also deranged, and he required very aggressive shock management with IV fluids, injection dopamine, injection noradrenaline, then higher antibiotics like veropenem, tazobactam, dinidazole, and now this is the condition of the patient. These are the 2 pictures before 2 days. So this patient had a definitely vascular toxic snake bite. So the patient has also not identified, and doctor also not suspected something has not investigated accordingly and that's prevented. So now he is fighting with the life. He is very critical, but still we are trying. All muscles were necrosed, we have done huge debridement, and hysterectomy is also done. Again, this is a 42 years male patient with the history of snake bite while cutting the grass. He took his motorcycle, went to the house 1 kilometer from the farm, and he collapsed. He
We stopped the motorcycle in the house, we put up the wall of the house. Only there is a toxic snake bite, and he fell down on the wall, so had injuries to the scalp, ear, shoulder, and knee joint, and there is a bleeding from everywhere. So, now, this is the gum bleeding, foot bleeding everywhere, his shoulder and also there is a fracture, bleeding in the shoulder, ear bleeding, bleeding. So he also now improved. He was very rowdy at the time of it. He was boxing. And we are not intubating. In presence of a bite, we never current to intubate the patient. We need few often by non-invasive ventilation or fast ventilation. So if there is a bleeding in the trachea, patient will be more critical. So in case of presence of bite, which saturation is dropping or there is a respiratory problem, we have to be very careful while doing intubation. Again, this is the other immediately after the bite, there is all over the knee. We are treating with anti-snake venom and other treatment, but luckily, his wounds were superficial, though there is not much necrosis. So such type of patients are also sick. So he recovered after a few days. Again, amputations as I told you. Amputation is required if there is bite to the finger, in cobra and other fiber. In cobra, swelling is localized. There is then rapidly progressing and generalizing other fiber bite. Necrosis is almost 33% in cobra bite patients, 21% of other fiber bite. Differently, 14% of the cobra bite required, 8% of other fiber bite. Skin grafting, 5 to 6%, and 3% of other fiber bite. Amputation cobra bite is 0, and 0.5% will be from other fiber. We have presented this paper in Oxford University, 0% mortality and 0% renal failure in present fiber patients. So in 1 year, 100 patients of present fiber were admitted to our hospital. Out of that, 92 patients came directly or they received treatment before coming to our hospital. None of them had a renal failure. And 8 patients who were not received anti-snake venom in time, all of them had a renal failure. So anti-snake venom in time is very important to prevent renal failure. Then this is next challenge. Challenges in snake bite management and wound care training limb to prevent the amputation. This paper we have presented in Budapest. International Toxinology. Then this is study of clinical signs and symptoms of complications of present fiber. There are very rare signs and symptoms. We have seen all these in our different patients presentation. Patients may be asymptomatic. There will be no white mark, only swelling is there. And last is intracranial or intra-neural bleeding. All these range of signs and symptoms is present even in present fiber bite patients. Then neurological and intracranial is presented in Singapore National University Conference. Presence of the bite patient. There is severe necrosis. There is only not question. तो पण क्वेश्चन विचार मग शेवटचेच नाही सेम आहे झालेले तुम्हाला क्वेश्चन असेल तर विचारा तो आपण नंतर घेऊ Snakebite site dependent severity determine करतात. Yes, sir, definitely. Or upper arms. Severity is I told you the incident snake rescuer had catch the cobra and he was trying to pick piece of the cobra and he was bitten twice on the chin and patient died in a second. His last words were take me to Dr. Raut and he died. Bites on the face and in children.
And there are neurotoxins in presence of iprovignon. There are some neurotoxins, just like neurotoxins. तर म्हणजे 3 days लागलं त्याला स्नेक बाईट झालेलं होतं आणि तो काम केला 3-4 दिवस. परत त्याने गावाकडे काहीतरी काम केलं आणि गावाकडे ट्रीटमेंट घेतली. त्यांना दिली, त्यांना झाडपाला वगैरे लावला आणि 3 दिवसानंतर आला. तर त्याला कुठेच कंप्लेंट नव्हती, काहीच नव्हतं. फक्त त्याला बोलायचं की मला तुम्ही टेस्ट वगैरे द्याल का याच्याबद्दल. तर मी त्यांना दिलं नाही तसं काही, पण त्यांना कंप्लेंट कुठलीच नव्हती. फक्त एक ज्यावेळेला चेकअप केला त्यावेळेला फक्त कंजक्टायबल हायपरमिया दिसत होता टेक्निकल फाइंडिंग मध्ये. आणि जाता जाता मी पेशंट फक्त बॉयज राईड हॅबिट विचारलं, तर त्याला सकाळी लग्न कुठल्या कलरची झाली विचारलं, तर तो बोलला रेड कलरची झाली. तर मग अशा याच्यात समजा 3-4 दिवस तर होऊन गेले. तर मग कोॲग्युलोपॅथी WBC असेल तर द्यायला पाहिजे. म्हणजे मी तिला देऊ शकतो. Yes, WBC केलं असतं. If there is gross hematuria, means there is some coagulopathy there. बाकी काहीच कंप्लेंट नाही. But this is hematuria is आपण हिस्ट्री विचारली पाहिजे. कंप्लेंट तो सांगा ना, पीपल डोंट. असं आमच्याकडे पण झालेलं आहे. RX ला एक पेशंट ऍडमिट होता, टीचर होता तो. त्याला स्नेक बाईट झाला. 24 तास नियमाप्रमाणे ऑब्झर्व केला मेडिकल ऑफिसरने. त्याचा काही दुसरे सिम्पटम नव्हते. 6 डेजला तो ग्रॉस हिमेच्युरा घेऊन आला. दीज आर रेअर प्रेझेंटेशन, पण ते मग त्यावेळेस जर WBC केला असता, प्लेटलेट किंवा BTCT प्लेटलेट्स केला असतं, काही कोॲग्युलोपॅथी सापडली तर येस दिला. आणि हिमेच्युरा म्हटलं डेफिनेट इंडिकेशन. होती 7 दिवसापूर्वी उजव्या डीप ऑफ द इंडेक्स. तर तिला 7 दिवसाच्या नंतर फक्त तेवढा एक साजेचा येलो कलर झालेला होता. 7 दिवसानंतर येलो कलर पूर्ण येलोच कलर होता. पल्स चांगला होता. पल्स डिस्कल पल्स फिट झालेल्या होत्या. तर येलो डिस्कलेशन थोडं झालेलं नव्हतं. काय अप्लाय केलं होतं? नाही, काहीच नाही. लोकांना HB केलेलं लोकल एकदम टिपिकल नव्हतं. पूर्ण हाताची नोट आली नाही. We should not hurry to remove the tourniquet. You should start IV, if ASV is indicated, start ASV and then remove the tourniquet. After giving ASV. Yes. Sir, at the time of start त्यावेळेला त्यावेळेला डेक्रा देणं गरजेचं आहे. नाही, डेक्रा आणि स्टेरॉइड दे आर नॉट युजफुल. WHO प्रोटोकॉल मध्ये 0.25 ml ॲड्रेनालिन सबक्युटेनियस द्यायचं. पण आम्ही पेशंट चांगला केअरफुली ऑब्झर्व करणं सुरुवातीपासून ते एंड पर्यंत टिल ASV इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर ओव्हरऑल रूट इंजेक्शन काहीच नाही ना. कुठलं ओव्हरऑल? ASV एक केस अशी होती की त्याच्या भावाने साप मारला आणि त्या काठीला पकडलं. त्यानंतर त्याला माहित नव्हतं साप मारला म्हणून. त्याच्यानंतर त्याला कळलं की ओव्हरऑल गेलं तर स्क्रॅचेस असतील माउथ मध्ये तर ऍब्सोल्युटली होऊ शकतो. स्क्रॅचेस असतील असेल तर होऊ शकतो. नसेल तर मग काय अल्सरेशन माउथ मध्ये असतील तर ऍक्टर होऊ शकतो. पॅक फूड आहे तुम्हाला येऊन इथेच आणि सेकंड हाफ मध्ये आपल्याला लगेच सेकंड सुरू करायचं डायरेक्ट. खूप बाहेर गेला तर मग लेट सुरू होतो. चला आपण लस
Snakebite research to policy. ICMR contribution to snakebite research and policy. बेसिकली मी सरांना विनंती करतो की सरांनी आपला टॉपिक सुरू आपण ICMRचा आपण स्नेकबाईटचा वर्कशॉप केलेला आहे. सर्वांच्या जॉईनला त्यामध्ये सर पण आहे, राऊत सर पण आपण मान्यता करतो. त्याच्या पुढे आपल्याला अडचणी येणार आहे त्यासाठी या ग्रुप मार्फत आपल्याला ICMR नंतर सदानंद राऊत सर आणि आपली पूर्ण टीम गव्हर्नमेंट तुमच्याही मार्गदर्शन करणार आहे. सर्वांनी त्या ग्रुपमध्ये पण जॉईन व्हा. दुपारी आपल्याला सेशन संपताना प्रोटोकॉल दिले जाणार आहेत. हा ते तुमचा PhD आहे आणि एक पोस्ट टेस्ट आहे. त्यानंतर आपल्याला आता पुढचं सेशन चालू होणार. आतापर्यंत आपण क्लिनिकल बोललो स्नेकबाईट बाबत. आता थोडं ICMR ने स्नेकबाईटचं काम कसं सुरू केलं आहे गेल्या 10 वर्षांमध्ये आम्ही स्नेकबाईटवर काय काय काम केलं आहे. ICMRचं मुख्य काम जे आहे ते संशोधनाचं आहे. संशोधनाचा मुख्य उद्देश हा पॉलिसी चेंज असतो. संशोधनातून रिसर्च करून जर आपण आता एव्हिडन्स जनरेट करू शकतो त्यामुळे काही पॉलिसी बदल होतो आहे. पॉलिसी और अदर न्यू पॉलिसी entirely. So I'll be just going through the presentation what we have done in the last 10 years. तर आपण सकाळी पण शेवाळे सरांकडून ऐकलं आणि राऊत सरांकडून ऐकलं की स्नेकबाईटचा आपल्याला जे प्रमाण आहे ते फार जास्त आहे. मग 2.7 मिलियन 27 लाख टेस्टेस आपल्याकडे अॅन्युअली होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये टेस्टचं पण जे प्रमाण आहे फार जास्त आहे. ऑलमोस्ट एव्हरी टेस्ट इज इन रुरल इंडिया. जर 94% ऑफ द टेस्ट आपण म्हणतो ऑलमोस्ट प्रत्येक टेस्ट ऑलमोस्ट रुरल एरियामध्ये होते आहे. आणि काय काय चॅलेंजेस येतात स्नेकबाईट डायग्नोसिस मध्ये, प्रिव्हेन्शन मॅनेजमेंट मध्ये ते आपण डिस्कस करतोच आहोत. तर पण सांगतातच आहे हे मी हा पार्ट जस्ट स्किप करतो. ICMRचा प्रवास स्नेकबाईटचा जो सुरू झाला जिथे मॉडेल रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट पालघर मध्ये आपण पहिल्यांदा सुरू केलं. हॉस्पिटल लागून ते युनिट केलं आणि आता रिसर्च करायचं म्हणजे आता करायचं कशावर ते आपल्याला माहिती नाही. एक छोटा स्टडी आपण केला ज्याला सिच्युएशनल अनालिसिस असं म्हणतात की बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी. या भागामध्ये आपण हा आता सेंटर उभं केलं आहे. तर व्हॉट आर द टॉपिक टू बी रिसर्च अपॉन. त्याच्यासाठी इथे कुठल्या आजारांचं प्रमाण जास्त आहे ते आपण पहिले समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि ते जेव्हा आपण केलं तेव्हा असं आपल्या लक्षात आलं की डहाणू आणि पालघर भागामध्ये स्नेकबाईटचं प्रमाण फार जास्त आहे आणि त्यामुळे मग स्नेकबाईटवर काम करावं असं तेव्हा ठरलं. हा डेटा तिथे आहे की अंदाजे
4.5% केस फॅटॅलिटी रेट तेव्हा 26-10 येणाऱ्या पेशंट्समध्ये होता. दर 100 स्नेकबाईट विक्टिम्स मागे 5 लोकांचा तेव्हा मृत्यू होत होता. अनेक नॉन वेनमस स्नेकबाईटमध्ये सुद्धा तेव्हा ASV ऍडमिनिस्ट्रेशन होत होतं आणि ASVची जी इंटरनल स्किन टेस्ट आहे किंवा टेस्ट डोज आहे त्याचं पण तिथे भरपूर प्रमाणात ऍडमिनिस्ट्रेशन होत होतं. तर हे प्रॉब्लेम्स होते आणि मग ते सॉल्व्ह करण्यासाठी अल्टिमेटली जो प्रोजेक्ट डिझाईन केला गेला त्याचा एक अतिशय महत्वाचा जो कंपोनंट होता तो कॅपॅसिटी बिल्डिंग. कॅपॅसिटी बिल्डिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर हाऊ टू मॅनेज स्नेकबाईट आणि ऑफकोर्स ASV इंटरनल स्किन टेस्ट बद्दल बोलला सर पण बोलले आहे की आता WHO सुद्धा रेकमेंड केलेलं आहे की ASV इंटरनल स्किन टेस्टची काही गरज नाही. बट इट वॉज थ्रू or the evidence was generated at that time from SBH-10 आणि SBH कासा. एक महत्वाची गोष्ट तेव्हा आमच्या लक्षात आली होती की मेडिकल ऑफिसर इंटरनल टेस्ट का करतात. तर हे इन्सर्ट असतात. तुम्ही ASV वापरता आपीलचा वापरला असेल तर त्याच्यामध्ये हे इन्सर्ट असतात नाही वायर सोबत आलेली. तर आमच्या असं लक्षात आलं की त्या वायरच्या इन्सर्टमध्येच लिहिलेलं आहे की ASV इंटरनल टेस्ट द्या तुम्ही पेशंटला. जेव्हा वायर्स मध्ये तुम्हाला लिहिलंय तुम्हाला मॅन्युफॅक्चररच सांगतो आहे की हा टेस्ट जो तुम्ही द्या तो ऑफकोर्स द मेडिकल ऑफिसर इज सॉर्ट ऑफ कंपेल्ड टू डू द इंटरनल टेस्ट स्किन टेस्टिंग. त्यामुळे मग तेव्हा आम्ही सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून सगळ्यांना मेडिकल ऑफिसर्सला नो ASV स्किन टेस्ट करण्याचं एक पत्र इश्यू केलं होतं. अंदाजे 2017 ते 18 सालची गोष्ट असेल. आणि ऑल्सो अप्रोच द मॅन्युफॅक्चरर नॉट रेकमेंडेड असल्यामुळे तुम्ही तुमचे इन्सर्ट जे आहेत ते चेंज करा. एक्सरसाइज तुम्ही परत एका पुन्हा तुमचे ते ASVचे इन्सर्ट चेक करा की वेदर नाव दे आर रेकमेंडिंग इट ऑर नॉट. This was the first capacity building program that happened at SBH. Was the expert and then पहिला झाला. And then what was the impact of the capacity building? की जो केस फॅटॅलिटी रेट पहिला 4.5% होता तो कॅपॅसिटी बिल्डिंगच्या 1 वर्षानंतर 0.4% वर आला. म्हणजे अंदाजे 90% आपण केस फॅटॅलिटी जी आहे स्नेकबाईटची ती कमी करू शकतो. आणि ऍट द सेम टाइम आपण हे मल्टी सेक्टोरल मॉडेल फॉर रिडक्शन इन मॉर्टॅलिटी अँड मॉर्बिडिटी ड्यू टू स्नेकबाईट असं आपण म्हटलं. स्नेकबाईट मॅनेज करणं जेवढी मेडिकल ऑफिसरची जबाबदारी आहे तेवढं तो प्रिव्हेंट करणं सुद्धा मेडिकल ऑफिसर अधिक कम्युनिटीची सुद्धा जबाबदारी. त्यामुळे कम्युनिटी अवेअरनेस हा अतिशय मोठा कंपोनंट स्नेकबाईट प्रिव्हेन्शन आणि मॅनेजमेंटचा आपण त्याच्यामध्ये ऍड केला. आणि बेस्ड ऑन अवर एक्सपिरियन्स आपण ही एक स्नेकबाईट पॉलिसी ब्रीफ तयार केली विच हॅड दिस मॉडेल फॉर ॲड्रेसिंग बर्डन ऑफ स्नेकबाईट एस्पेशली इन द रुरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र. आणि ती आपण तेव्हा रिलीज केली. तुम्हाला मी वाचलं पण असेल की स्नेकबाईट एन्व्हेनोमिंग स्ट्रॅटेजी फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल हा WHO डॉक्युमेंट आहे की जो 23 मे 2019 ला त्यांनी इंट्रोड्यूस केला होता. आणि त्याचे 4 मुख्य कॉम्पोनंट्स आहेत. दुसरं इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट आहे. तिसरं स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम म्हणजे पुन्हा कॅपॅसिटी बिल्डिंग आणि पार्टनरशिप्स आणि कोलॅबोरेशन. सो बेस्ड ऑन दिस टू अचीव अ टार्गेट ऑफ रिडक्शन ऑफ 50% इन स्नेकबाईट डेथ्स बाय 2030 जो पुढचा आम्ही जो प्रोग्राम लॉन्च केला इट वॉज नोन एज द ICMR नॅशनल स्नेकबाईट प्रोजेक्ट जो आम्ही महाराष्ट्र आणि ओडिसा या 2 स्टेट्समध्ये केला. की ज्याच्यामध्ये पहिले आम्ही इंटरव्ह्यूज घेतले कम्युनिटीजमध्ये जाऊन फोकस ग्रुप डिस्कशन घेतले की व्हॉट आर देअर प्रॉब्लेम. आपण ऐकलंच आहे की देर आर व्हेरियस मिसअंडरस्टँडिंग अमंग द कम्युनिटी. पण मग त्या का बरं आहेत त्याच्यामागे काय कारण आहे आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यातून द बॅरियर्स टू प्रिव्हेन्शन आणि बॅरियर्स टू इफेक्टिव्ह मॅनेजमेंट असं एक फ्रेमवर्क तयार केलं की विच वॉज देन पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तर महाराष्ट्र आणि ओडिसामध्ये आपण हा स्टडी केला. द फाइंडिंग ऑफ दिस क्वालिटेटिव्ह रिसर्च वी केम अप विथ दिस IC मटेरियल. सो कम्युनिटी अवेअरनेससाठी आणि ॲट द सेम टाइम हेल्थकेअर वर्कर्ससाठी सुद्धा आपण ते अवेअरनेस मटेरियल तयार केलं. ते कल्चरली सेन्सिटिव्ह आहे. आपण ते मराठीत केलं, उडियामध्ये केलं, हिंदीत केलं आणि इंग्लिशमध्ये सुद्धा ट्रान्सलेट केलेलं आहे. सो आपण जो व्हॉट्सअप ग्रुप आता करणार आहोत तिथे तुम्ही जॉईन करणार आहात तर त्याच्यामध्ये आपण हा सगळं मटेरियल शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत. ॲट द सेम टाइम
एक्सपर्ट सोबत मिळून आपण जो फ्लोचार्ट आहे स्नेकबाईट मॅनेजमेंटचा तो पण तयार केलेला आहे, तो पण शेअर होईल आणि आज जाताना तुम्हाला फ्लोचार्ट पण आपण देणार आहोत जो तुम्ही तुमच्या सेंटर्सला लावू शकता. हे सगळं आयसी मटेरियल आहे. डॉक्टर राहुल गजबी, मी आणि डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर त्याचं कॉपीराईट पण सुद्धा आम्हाला ICMR कडून मिळालेलं आहे. सो एव्हरीथिंग वुड बी शेअर्ड विथ यू. सेम प्रकारचं कॅपॅसिटी बिल्डिंग आम्ही आज मध्ये केलं. त्याच्यामध्ये मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग होतं. ॲट द सेम टाइम आशाचं पण ट्रेनिंग झालं की ICMR ट्रायबल रिसर्च फोरम तर्फे जो नॅशनल टास्क फोर्स आहे स्नेकबाईटची त्यांच्यातर्फे सुद्धा फंडेड एक ICMRचा स्टडी आपण केला. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली राऊत सर पण आपल्यासोबत पुण्याचे को इन्व्हेस्टिगेटर होते आणि पुण्याचा तो स्टडी त्यांनी लीड केलेला आहे. तो त्याच्या अंतर्गत सुद्धा आपण पुणे, नांदेड आणि जिल्ह्यांमध्ये स्नेकबाईटवर काम केलं. ओव्हरऑल त्याचा इम्पॅक्ट असा होता की महाराष्ट्र आणि ओडिशा या दोन राज्यांमध्ये जिथे आपला जो रेट्रोस्पेक्टिव्ह आणि प्रॉस्पेक्टिव्ह आपण एक कम्पॅरिझन केलं तर आपल्या इंटरव्हेन्शनने जवळपास 31% आपण स्नेकबाईटची केस फॅसिलिटी जी आहे ती कमी करू शकलो. सो बाय ऑलमोस्ट 1/3 आपण ती रिड्यूस केली. सो इथे तुम्ही बदल बघू शकता. सो ऑलमोस्ट केस फॅसिलिटी ऑलमोस्ट 31%. डॉक्युमेंटेशन ऑफ बाईट टू हॉस्पिटलायझेशन टाइम जो एक महत्वाचा इश्यू असतो नेहमी तो 37% वाढला आपल्या इंटरव्हेन्शन नंतर. एका तासाच्या आत जे रुग्ण हॉस्पिटलला येत आहेत त्यांचं 25% ते जवळपास 40% गेलं. जवळपास 54% ची वाढ झाली. आणि अँटीव्हेनम टेस्ट डोस द्यायचं जे प्रमाण होतं ते सुद्धा ऑलमोस्ट 35% कमी झालं. सो वी कुड जनरेट अ लॉट ऑफ गुड एव्हिडन्स, क्रेडिबल एव्हिडन्स फ्रॉम बोथ दिस स्टडी इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. आणि हा जो सगळा एव्हिडन्स आहे तो डॉक्टर राहुल गजबी यांनी नीती आयोगच्या मीटिंगवर केला. दिस वॉज इन 2022 आणि इट वॉज दिस मीटिंग इन विच फर्स्ट आपण प्रपोज केलं की आपला देश खरं तर स्नेकबाईट कॅपिटल आहे इन द वर्ल्ड. सो वी शुड हॅव अ नॅशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ स्नेकबाईट एन्व्हेनमेशन. 24 मध्ये झाल्या. राऊत सर पण तिथे रमेश सर होते. सो आणि आज सकाळी अजित शेवाळे सरांना ऐकलं. सो NCDC तर्फेच त्या सगळ्या मीटिंग ऑर्गनाईज करण्यात येत होत्या आणि अल्टिमेटली नॅपचे किंवा ज्याच्याबद्दल आपण आज सकाळी ऐकलं दॅट प्रोग्राम हॅज बीन लॉन्च. सो अ व्हायटल पार्ट ऑफ इट वॉज द स्टडी जे आपण महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये केले त्याच्यातून क्रेडिबल एव्हिडन्स जनरेशन करून त्याला आपण इनपुट देऊ शकलो. एक खूप मोठं कंट्रीब्युशन झालेलं आहे ते म्हणजे स्नेकबाईट तुम्हाला माहित असेल आता नोटिफायबल करण्यात आलेलं आहे. महाराष्ट्रातर्फे पण आता लवकरच त्याचं हे निघेल, नोटिफिकेशन निघेल. पण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून तर तो नोटिफायबल करण्यात आलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे बऱ्याचदा अंडर रिपोर्टिंग होतं. सो अशा वेळी जेव्हा नोटिफिकेशन करण्यात येतं स्नेकबाईटचं तेव्हा इट इज एक्सपेक्टेड की देअर वुड बी व्हेरी क्रेडिबल डेटा आणि जेवढं बर्डन आपल्याला कळेल तेवढं आपण त्या संदर्भाने त्याच्यावर काम करू शकतो पुढे. नोटिफिकेशन करण्याबाबत आम्ही जर्नल्सला लाईफसाईटमध्ये सुद्धा लिहिलेला आहे. सो रिसर्च टू एव्हिडन्स आणि एव्हिडन्स टू डिसेमिनेशन ऑफ दॅट एव्हिडन्स टू पब्लिकेशन असा ICMRचा ओव्हरऑल एक फ्लो राहिलेला आहे कामाचा. आणि रिसेंटली वी वेर कॉल्ड फॉर झिरो स्नेक इनिशिएटिव्ह केरळामध्ये. सो आम्ही ते गेलो स्टेक होल्डर. तो हा जो झिरो स्नेकबाईट डेथ इनिशिएटिव्ह तिथे सुरू होतो आहे. पुढच्या टप्प्यामध्ये तो आपल्याकडे पण आणायचा आहे आणि येणारच आहे. तो जशी प्रिपरेटरी मीटिंग त्याची फेब्रुवारीमध्ये झाली आणि बेस्ड ऑन दॅट आणखी 2 प्रोजेक्ट पुढचे ते लॉन्च झालेले आहेत. सो इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ तुम्हाला काही लोकांना माहिती पण एक फॉरवर्ड रुरल युनिट नव्याने सुरू केला आहे MRHRU दिंडोरी ब्लॉकमध्ये. तर त्याच्या मार्फत आपण आणखी 2 मोठाले स्टडी एक नाशिक डिस्ट्रिक्टसाठी लॉन्च करतोय लवकरच. तर त्याच्यातला पहिला स्टडीची ऑलरेडी रिक्रुटमेंट पण झालेली आहे तर तो लवकरच सुरू होणार आहे आणि दुसरा सुद्धा. तो असा हा प्रवास ओव्हरऑल 10 वर्षाचा राहिलेला आहे की वी हॅव जनरेटेड लॉट ऑफ क्रेडिबल एव्हिडन्स विच हॅज गॉन इनटू अ लॉट ऑफ पॉलिसी इनपुट्स अँड विच हॅज मेड अ लॉट ऑफ डिफरन्स. सो ICMR तर्फे ऑल्सो आय इन्व्हाइट यू ऑल की तुम्हाला जसा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही आपल्या मॉडेल रुरल हेल्थ रिसर्च युनिटला तुम्ही भेट देऊ शकता. आपले जे काही रिसर्च प्रोजेक्ट तिथे सुरू आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर पार्टिसिपेट सुद्धा करायचं आहे तर यू आर ऑल मोस्ट वेलकम. MRHRU वणी रुरल हॉस्पिटल वणीच्या कॅम्पसमध्ये आपण सेंटर केलेलं आहे. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट
आणखी जर कोणाचे काही प्रश्न असतील किंवा रिसर्च बद्दल माहिती हवी असेल तर ते सरांचं सेशन झाल्यानंतर आपण त्याबद्दल जास्त बोलू शकतो. सो थँक्यू सो मच. So after evening session, afternoon session. Thank you. मॉर्निंग ले लेते हैं आफ्टरनून मॉर्निंग का 5 नंबर मॉर्निंग के 5 लोग 5 वो पेंडिंग आता वूंड मॅनेजमेंट पर्यंत आपण आलो होतो. सुरुवातीला आपण डिस्कस केले की वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स असतात. मायटॉक्सिन त्याच्यामुळे त्या वूंड्स आहेत सिव्हिअर असतात. खूप लोकल नेक्रोसिस होतं, नंतर गॅंग्रीन होतं, डिप्राईट करायला लागतो आणि अँटीस्नेक ते लोकल इफेक्टिव्ह असतात. त्यामुळे आपल्याला दुसरे फॅक्टर्स पण आहेत. ओव्हरऑल डेंजरस फर्स्ट एड टाईप प्रॉब्लेम आपण बघतो. टाईप प्रॉब्लेम बांधल्यामुळे पण वूंड्स वाढतात. स्नेक मध्ये ओरल फ्लोरा पण असतो. त्यामुळे वेनम ओरल फ्लोराईड असतो बॉडी इन्फेक्शन. आणि मग आपल्याला त्याला ट्रीटमेंट द्यायला. मॅनेजमेंटमध्ये काय सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला पेन रिलीफ करायला पाहिजे. माइल्ड ओपिएट्स और इंजेक्शन ट्रामाडॉल किंवा डायनापर द्यावं लागतं आयव्ही. त्याच्यानंतर नो नॉन स्टेरॉइड अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कॅन कॉज ब्लिडिंग. थ्रोम्बोसायटोपेनिया मध्ये असतो ऑलरेडी, त्याच्यामुळे ब्लिडिंग वाढू शकतो. प्रॉफिलॅक्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटी मायक्रोबायल ट्रीटमेंट द्यायला लागतं त्यांना. बऱ्याचदा आपल्याकडं कल्चर सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट काय होऊ शकत नाही आल्याला पेशंट. त्यामुळे आपण अमॉक्सिसिलिन किंवा सेफ्ट्रेझोन आपल्या PSC लेवलला अवेलेबल असतं ते जरी वापरलं चालतं. किंवा खूप सिव्हिअर जर होत असल्या तर पिट्रासिलिन, टॅझोबॅक्टम, लिनिडाझोल आणि मेरोपेनम सगळे हायर अँटीबायोटिक्स वापरला फर्स्ट जनरेशन. त्याच्यानंतर ग्लिसिन मॅक्सल ड्रेसिंग ते पण फार महत्वाचं आहे. लिंग एलिव्हेशन, सर्जिकल इंटरव्हेन्शन लाईक डिब्रायडमेंट, ज्यावेळी पूर्ण नेक्रोसिसचा डिमार्केशन होतं त्यावेळी युजली करतात. मशीन आहे पेशंटला लावलेलं कंटिन्युअसली ते एकदा लावून ठेवायचं आणि ती जी बॅग असतील ती भरेपर्यंत ते ठेवायचं. मग ड्रेसिंग चेंज करायचं. नंतर मग स्किन ग्राफ्टिंग आणि अँप्युटेशन मेनली गॅंग्रीन ऑफ टोज ऑर फिंगर्स. अप्लिकेशन ऑफ बॅक स्लॅब त्याला आपण फ्रॅक्चर झाल्यानंतर जसं सपोर्ट देतो तसं कधी स्लॅब दिला तर मग डिफॉर्मिटी कमी होते.
त्यांचा फॅसिओटॉमी म्हणजे मल्टिपल इन्सिजन घेतात. कंपार्टमेंट सिंड्रोम जर असला, स्वेलिंग खूप असलं, त्याला टेंडरनेस खूप असला आणि कॉम्प्रेशन किंवा मसलमध्ये प्रेशर येऊन हिस्टिमिया होण्याची शक्यता आहे आणि ते रिलीज करण्यासाठी मग त्याला फॅसिओटॉमी म्हणतात. पण इट इज युजली नॉट इंडिकेटेड इन स्नेक बाईट विक्टिम. त्याच्यामुळे खूप कॉम्प्लिकेशन झालेले आम्ही बघितले आणि रिहॅबिलिटेशन मग आपण फिजिओथेरपी करायची आणि फंक्शनल रिकव्हरी महत्वाचं. आणि प्रत्येक स्नेक बाईट मध्ये जसं MLC आपण करतो तसंच टिटॅनस टॉक्साइड सुद्धा प्रत्येक स्नेक बाईट पेशंट मध्ये आपण देऊ. हे आपले व्हेंटिलेटर आहेत. सुरुवात त्यावेळी ग्रामीण भागात ते पहिल्यांदा ICU सुरू केलं होतं नारायणगाव, अतिशय छोट्या गावात इंटेन्सिव्ह केअर सुरू केलं होतं. अगेन्स्ट ऑल कंडिशन्स. इलेक्ट्रिसिटी नसायची, ट्रेन स्टाफ नव्हता, नर्सेस नव्हत्या, रोड चांगले नव्हते. अशा वेळी ते 24 तास जागून पेशंट उभं करायचं. नंतर मग लक्षात आलं की रजत फायबरबाईट पेशंट मध्ये रिनल फेल्युअर होतं. त्यांना डायलिसिससाठी पुण्याला रेफर करायला. मग हिमोडायलिसिस मशीन घेतलं आणि आता सगळं वेल इक्विप्ड आमचं ICU आहे, म्हणजे डेडिकेटेड टू द स्नेक बाईट आणि ओपी पॉइझनिंग म्हटलं तरी हरकत नाही. जास्त पेशंट आम्ही ते मॅनेज करतो. आता मग सॉफ्टस्केल व्हायपर, तसं आपण रजत व्हायपरचं बघितलं तसं सॉफ्टस्केल व्हायपर बाईट्स आर रेअर बट दे आर कॉमन, दे आर सीन इन अवर एरिया. आता इकडे तुमच्याकडे जास्त करत ड्राय आणि फॉरेस्ट एरियामध्ये जास्त आहे. दे आर snake scale are very small, but their irritability, aggressive nature, and lethal venom make them very dangerous. When alarm, scale vipers will move slowly with the body looked into the S-shaped folds. असं एकदम ते असे S मध्ये असतात आणि एकदम अटॅक करतात आणि मॉर्टॅलिटी मात्र त्यांच्यामध्ये खूप कमी असते. साइन सिम्पटम्स सेम असतात. लोकल सिम्पटम जसं पेन असतं, स्वेलिंग असतं. त्याच्यानंतर स्वेलिंग इमिजिएटली लगेच बाईट झाल्या ऑफर होतं. ब्लिस्टर्स पण कधी कधी येतात. मॉर्टॅलिटी रेट कमी आहे त्यांच्यामध्ये इतर स्वायपर. सिस्टमॅटिक सिम्पटम्स सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. हिमोरेज अँड कोॲग्युलेशन डिफेक्ट्स फार असतात. त्यांचं हिमॅटोमेसिस, मलिना, हिमोप्टिसिस, हिमेच्युरे, पेस्टॅक्सिस, ऑल कोॲग्युलेशन डिफिकल्टी, ऑलिव्हरी आपण असतो, अॅन्युरिया होतं या आणि काही केसेसमध्ये हिमोडायलिसिस नेसेसरी. व्हेरी रेअरली इन सम केसेस अँटीस्नेक वेनम is not given in time or shock management is not done properly. Treatment is same, but we start with 5 vials of anti-snake venom आणि मग ते गरजेप्रमाणे WCT प्रमाणे किंवा अदर सिम्पटम्स प्रमाणे देतो. 5 months Pramila had a result swastil viper bite and she had been in shock. DIC, epistaxis, gum bleeding, saturation is also dropped. She is admitted 54 hours after the bite and she traveled 550 kilometers and to the 5 hospitals initially by walking. Later on she was taken on the bicycle, then motorcycle, then jeep, and then ambulance. And lastly again to the Mantrik from the civil hospital Pune. She was taken only due to misunderstanding. They thought that in civil hospital there is too much rust and she is not going to survive here. So they took discharge against medical advice and they took her to the Mantrik in near Bhima Shankar Forest. So she started getting vaginal bleeding and epistaxis. So they again came to the private practitioner and transferred to a hospital in very critical condition. Fortunately, we have given her anti-snake venom and she required blood transfusion. Her EAG was totally normal. Peter had some fluid normal. Fetus is normal and she delivered normally female child afterwards in the government. So still this is the condition in few cases in our country and we have to be aware regarding the reasons of the snake bite victim. This is again a 57 years male with the Soskel viper bite. You can see the huge swelling all over the abdomen and there is a blisters. He is admitted with the paining abdomen and vomiting and we are given him 8 vials of anti-snake venom. He recovered after that and antibiotics. This 50 years female is admitted with a history of snake bite. She
She had a bite while working in the groundnut farm on the medial side of the thigh while farming seeds. She is admitted in shock. Her pulse rate is 135 per minute and PP is 64, 60 by 40 millimeters of Ag. Peripheries were cold. Fang marks were seen on the medial side of the thigh. And there is swelling, there is ecchymosis. She is already in respiratory depression. Saturation is dropping to 90, but WBC is plotted in 8 minutes. We started her NIV, anti-snake venom 10 vials were given in 1 hour. And as per the rule, we have started IV and started ASV. So we decided to release the tourniquet. And immediately after releasing the tourniquet, her BP dropped to 40 systolic. So somebody asked me question previously, never hurry to release the tourniquet if it is tight. There is still research going on whether tourniquets are beneficial, harmful. There a lot of things are going on in that. But if tourniquet is tied properly and if it is released without starting IV or anti-snake venom, there may be a sudden venom surge in the blood and patient drops down. So it should be removed very carefully after starting the anti-snake venom and IV. Then again she is treated with the IV dopamine, adrenaline, and IV fluoxetine is also given like at Cornell, all the things were given, and then she recovered after that. So this is the lesson. And see, this is a lady from tribal area. They have tied the tourniquet in above the thigh very carefully. So it must be helpful for that patient particularly. Again, this is a 10-year boy with the history of snake bite while playing in the rain and admitted in 25 minutes after the bite. He had a pain at the site of the bite, difficulty in opening the eyes and his business. Mild swelling is there with no acute bleeding. Fang marks were present. The treatment, inform us immediately and reach to our hospital 21 minutes only. That is also important thing. In our area, due to awareness and communication with the doctors, patients are not reaching after the snake bite. And they are reaching from 50 kilometers, 60 kilometers within 30 minutes of 40 minutes. They are not wasting a single minute. And that is the success of our zero snake bite definition. And in this patient had a soft tissue hyperbite. He was in tribal area and applying some Ayurvedic lip on the hand for 2 days. On day 3rd, he had a gross hematuria. So he came to us and after giving anti-snake venom, his urine is immediately clear, normal. Again, this bamboo pit viper or green pit viper is commonly seen in Western Ghats and bites are also common. We have treated many patients. Some people say that give anti-snake venom in this patient, but we are not using, and many people are not using anti-snake venom. Some people say that there is a cross specificity, so anti-venom is useful. But we have seen that there is a coagulopathy in this patient and local swelling and sometimes blisters occur, but no severe other signs and symptoms occur. So they can be managed only with the antibiotics, analgesics, and we can so this is a trial with the bite while sitting on the. They applied some herbal plant extract on the bite side. Right, so he had a bite at right hand thumb. Came to the hospital 24 hours after the bite. There is a severe pain, swelling into the foot shoulder joint. There is tenderness, blisters were present, nausea, vomiting, was conscious, treated only with the antibiotics, analgesics, and bacterial dressing. Again, the snake bite, there is severe myotoxicity, common in snake bite, muscle swelling, and aches with voluntary contractions of the muscle, contractions of muscle occur. There is a compartment syndrome, cardiac arrhythmia are also common in snake bite, and kidney injury is also common. Neuroparalysis signs like blurring of vision and neurostomia and suffering. These are the server snake bite victims. Sometimes during rainy season, there are 10-15 patients admitted within 24 hours for our hospital. Because our hospital is treating all critical patients of snake bite. Just now, there are 13 or 17 patients. 4 patients admitted since morning on the snake bite. I am here.
All these are the survived snake bite victims. You can see most of them are young farmers, 20 to 40 years of age. 60% of the patients are very young, 20 to 40 years. Some of them are child. They are alone to their parents, and most of the females they are getting snake bite. So saving them is very avoiding and rewarding also. Afternoon. Now we have finished morning session. Now we go again these things we have seen. We go again in the diagnosis, management and treatment as per the protocol. We are following the protocol in each and every site. I have mentioned those of anti-snake venom injection, atropine injection, injection. All these things are mentioned in the protocol. So we will summarize first. Investigation. Patient can present in any one of the 4 clinical syndromes or with overlapping. We have seen that first thing is asymptomatic patient. What is the rule? Observe asymptomatic patient for 24 hours. Then what are the syndromes? Progressive weakness, that is in neuroparalytic snakes or neurotoxic snakes, crate and cobra. Then bleeding, coagulopathy in vascular toxic snakes, myotoxicity in sea snake bite, painful progressive swelling in again presence of vascular toxic. Right. Then clinical presentations of snake bite victim depends upon species of the snake. Which snake has bitten, venomous snake, non-venomous snake. And remember that juvenile snakes are equally venomous. लोक सांगतात की छोटा साप चावला, तसं काही नाही, छोटा साप पण जास्त विचार. Fight of bite and amount of venom injected. हे आपण बघितलं की चीनवर किंवा पेसवर असलं तर they are more severe. Venom injected amount is also important. If snake is aggressively bitten, for that circumstances of bite are very important. We have seen one case, the snake is injured and bitten to the farmer. So it bitten very aggressively and patient becomes critical. So amount of venom injected is more in that case. Season of the bite. During rainy season, they are highly venomous. Then time period is between the bite and administration of ASP. It is also very important. We have seen patients who are admitted late, they are critical. ASP is not useful sometimes and they have multiple complications. Whether snake is fed or unfed. Unfed snakes are more aggressive in biting. So they give more venom. Area covered or uncovered. In working conditions, whether shoes were used, long clothes were used, they are very important. If because patient is wearing, victim is wearing shoes, the chances of bite are less. Or even if there is bite, venom injection quantity is less. Dry or incomplete bite, we have seen that. In case of some mechanical problem in the jaw, snake is unable to bite very aggressively and venom is not injected at all. That is called as dry bite. Multiple bite, they are common in crate. As patient is sleeping and during deep sleep, snake bite, there is no pain. The snake remains there and patient moves during sleep and they get multiple bites. One child had a 6-time bite and bite marks were not seen. We identified all bite marks with the help of lens. That child died. And the parents didn't relate him on. They found child unconscious on the floor. So multiple bites are more common in crate bite, sometimes in Brazil flutter bite. Brazil flutter is also aggressive. When hand is moving, one patient has bite on both the hands. So these are common. And in that case, patient will be more severe. Venom injection in the vessel. Sometimes bite directly occur in the vein. Then suddenly when there is hypotension, patient goes in shock and collapse and death. Venom concentration and transmission. Sometimes venom is more concentrated. There is a regional variation in the venom and chances of more severe infection are there. Patients weight comorbidity. In children, weight is less and snake doesn't know how much venom to be injected. In children, it is injected same or old with the comorbidity. We have seen some patient of comorbidity.
like hypertension, IAC, or severe breast lady who had seen that. In that case, severe innovation occurs. So all these are the factors on which signs and symptoms depend. Misdiagnosis we have seen repeatedly in crate bite, appendicitis, abdominal colic, renal colic, stroke, head injury in case of Russell surgery common, ischemic heart disease, and pulmonary edema, convulsions and stroke. This is we misdiagnose many times. Misdiagnosis leads to undue delay in age repair. If we are not able to diagnose properly, either miss in the history or miss in the clinical signs symptoms, and ASU patient will be pretty sometimes. Ischemic envenoming, AKI, ICV, stroke, the complications सुद्धा होत असते त्यामुळे आणि मग fatality rate naturally वाढतो. Investigations basic investigation आपण rural setting ला hemogram, RFT आणि hemogram, urine routine आणि RFT एवढंच महत्त्वाचं PSC लेवल LFT लेवल LFT पण होतं बरोबर. पण आपण काय करू शकतो in that case whole blood clotting time जे आपल्या हातातले टेस्ट that is most useful. बाकीचे काही टेस्ट आहेत म्हणजे other than routine investigation, serum fibrinogen level, LDH, BP, CT, PT, INR, ABG, arterial blood gas, ECG, 2D, X-ray test, USG abdomen, CT and MRI for brain for intracerebral hemorrhage, and X-ray test for pulmonary edema. USG abdomen intra-abdominal bleeding आहे का, renal failure आहे का, ABG for acidosis, oxygen levels, carbon dioxide levels, acidosis, आणि electrolytes. एक tertiary care चा investigation. त्याच्यानंतर other lab investigation, ABG आणि pulmonary function test. Vascular toxin मध्ये आपल्याला सगळा bleeding आणि profile, coagulation profile करणार लागतो, BP, CT, PT, APTT, platelet, serum fibrinogen, FDP, D-dimer असे, LDH, hemolysis साठी urine, hemoglobin किंवा urine for myoglobin साठी, renal failure साठी आपण urine मध्ये RBC जायचा कास्ट आहे का बघतो, urinary proteins बघतो, creatinine बघतो, hepatic injury साठी liver function test, CO2, SGOT आणि SGPT आणि bilirubin. Cardiotoxicity, cardiac markers like CKMB, TROP, OD, COB, CPK आणि SGOT. इन्फेक्शन साठी सिरम प्रोलॅक्टिन हे सगळ्या tertiary care पण आपल्याला माहित आहे. नाव दिस इज सिंपल. WBC साठी आपल्याला प्लेन टेस्ट ट्यूब मध्ये ब्लड घ्यायचं, प्लेन ग्लास टेस्ट ट्यूब, टोटली न्यू नवीन पाहिजे टेस्ट ट्यूब. जर डिटर्जंटने की आपण धुतलेले काही आणि वापरल्यामुळे तरी it gives false positive or false negative results. So important requirement is to take 2 ml of blood in plain glass test tube with totally new and not washed, and keep the test tube straight for 20 minutes. Don't check intermittently, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Don't be panicking. Keep test tube straight for 20 minutes. After 20 minutes, fill the test tube very slowly and see for the coagulation. If there is no coagulation, no clot is formed, then it is diagnostic of vascular toxic snake bite. So we have to be, this is very simple test, it is bedside, cost is less, there is no need of lab technician, no need of pathologist. Really, as immediately after admission. And if it is normal, give it after 1 hour for 3 hours. And then for 6 hours. Diagnostic also and helping therapeutically also to decide the dose of anti-snake venom. If blood is not clotting for 20 minutes, then you can start with a 10 vials of anti-snake venom and repeat test every 6 hours and repeat 10 vials accordingly. This is a snake venom detection kit. This is now available in Australia
Then we attended the course in Australia, toxicology course in Australia. And there are 11 venomous snakes in Australia. And this is simply based on antigen antibody reaction. There is one antibody fluid kept in the test tube. Initially it is colorless, and they take swab from the bite side. The swab is put in the test tube, and there is antigen antibody reaction, and color changes to blue. If it is color changes, it turns to be blue, then the test is positive, and that particular snake is identified, and anti-snake venom is given accordingly. In Australia, there is a monovalent anti-snake venom available. What we are using in our country is polyvalent antivenom. It is useful for all big fours, cobra, crate, viper, and scorpion. But as a developed country, they have mono for each for different snakes, and it is not possible to prepare polyvalent venom in our country. Now we have venom detection kit. Research is going on in our country, either venomous or non-venomous. We can identify from that kit that is whether the snake is bitten. That will be available soon in the PSC level also. So we will also identify whether snake bitten is or non-venomous. Now these are the normal values. All must be knowing that platelets 1,40,000 to 4 lakh, fibrinogen degradation product less than 10, P-dimer less than 1, fibrinogen 150 to 400. All these are normal rates, and if they abnormal झाला तर काय just diagnosis chart येतो. Then principles of the snakebite management. आपण general discuss केलं होतं. What are the principles? First principle is recognizing managing life-threatening condition. त्यातले कोणता पेशंट आपल्याकडे आल्यानंतर स्नेक बाईटचा क्रिटिकल होणार आहे आणि त्याला काय काय सिस्टमिक चेंजेस झाले हे आपल्याला ताबडतोब. Sometimes what happens, patients come talking, and while taking on the bed or while taking history, suddenly starts coughing or goes in respiratory arrest or cardiac. These things are happen. So we have to be very careful. We should be able to identify whether patient is going in neurotoxicity, whether he is having shock, respiratory failure, or he is actively bleeding. So we should be able to identify this condition. Providing analgesia. Patients are getting severe pain, agony. They are very restless due to cobra bite or result bite. So we have to do appropriate pain management for them by giving injection, Dynapar injection, paracetamol IV. Accessing local and systemic toxicity. Local जर examination केलं तर active bleeding दिसतंय का, swelling असेल तर how rapidly it is progressing. You must try to mark the swelling within 1 hour, 3 hours, keeping on distress proper. Then minimizing local tissue damage by again giving glycerin as concentration, preventing or correcting systemic toxicity. That is, of course, with the anti-snake venom. Anti-snake venom systemic toxicity कमी होणार आहे, त्यामुळे we have to use that. Preventing or correcting hematologic toxicity, again same principle, improving lung function. बऱ्याचदा काय होतं आपल्याला रुग्णाला amputation लागलं, amputation prevent केलं, पण contracture develop झाले, just like one patient. आणि most of the time right hand असतं किंवा पाय असतं, जर contracture झाले तर movement fingers जातात किंवा walking मध्ये limb gait तयार होतो. Then there is lifetime problem. So these principles guide to the initial response and subsequent medical care to improve outcome of snakebite victims. Diagnosis आपण बऱ्याचदा बघितलं आहे. History taking आपल्या undergraduate पासून सांगतात the history is very important. Talk to the patient. When he had a bite, what is the time of bite, what activity was he was doing at the time of bite, farming करत होता, in which farm he was working, just like a groundnut farm, or sugarcane farm, or soybean farm, or green leafy vegetable, more chances of result pattern. Onion, maize farm, किंवा चुलीच्या जवळ झाला असता, किल्ल्यात झाला असता, कोबरा बाईटचे चान्सेस असतात. रात्रीच्या वेळी झाला तर स्प्रेड बाईटचे चान्सेस असतात. ऑल दीज थिंग्स हिस्ट्री तर आपण बऱ्याचशा डायग्नोज करू शकतो फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम द टाइम अँड प्लेस ऑफ द बाईट. टाइम म्हणून काय असतं आपल्याला अर्ली मॉर्निंग बाईट, मोस्टली ऊन पडल्यानंतर लोक शेतात कामाला कोबरा बाहेर आला लागतो आणि मग कोबरा बाईट असतो.
इव्हिनिंगच्या वेळी ब्रदर शॉपर बाईट करतात आणि रात्रीच्या वेळी स्ट्रेट बाईट करतात. टाइम आणि प्लेस या दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. काही विलेजेसमध्ये स्नेक बाईटचा पॅटर्न जसं काही पिकांमध्ये आहे तसंच विलेजेसमध्ये पण आहे. किंवा त्या प्रकारचे स्नेक असतात त्याचं आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. ऍक्टिव्हिटी ऍट द टाइम ऑफ बाईट ते आपण डिस्कस केलं. एक्झामिनेशन ऑफ बाईट्स आहे. आय टोल्ड यू की बाईट मार्क करून इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय विच स्नेक हॅज बिकम. पण साधारण ठोक काय आहे की मोठे बाईट मार्कमध्ये डिस्टन्स जात असलं ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग असलं तर प्रेझेंट व्हायपर बाईट असतात. कोबरामध्ये पण कधी कधी डीप जातात. त्याचे फँग्स असतात व्हेरी स्ट्रेट असतात हार्ड असतात डीप जातात. पण कोबरामध्ये आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिस जर लोकांनी मारला तर ठीक आपण ओळखायचं. पण मग अशी डॉक्टरांनी डिस्कस केल्याप्रमाणे बऱ्याचदा डॉक्टर लोक सुद्धा सांगतात पेशंटला की साप शोधून किंवा मारून घेऊन या आणि तो पण वेळ व्हायला नाही. तर इट इज नॉट आवर ड्युटी. आपली ड्युटी काय सिंड्रोमवर लक्ष ठेवून सिंड्रोमिक अप्रोच प्रमाणे किंवा इन्व्हेस्टिगेशन करून पेशंटला ट्रीटमेंट. तर डॉक्टरांकडून तर ही मिस्टेक झालीच नाही पाहिजे आणि साप मारायची पण बऱ्याचदा काय गरज नाही. पण तुझा दुधा मारला त्यांनी दाखवला तर आपल्याला तो आयडेंटिफाय करता आलाच पाहिजे. आता विनोमस 4 किंवा पीक व्हायपर 5 हे साप तर तुम्ही निश्चित ओळखू शकता. तुम्हाला डॉक्युमेंटरी दाखवले आम्ही परत त्याचे पिक्चर्स पण केलेले आहेत आणि अजूनही परत करू. त्यामुळे हे 5 तर आपल्याला ऍज अ डॉक्टर ओळखता आलेच पाहिजे. तिथं कुठलंही चॅलेंज नाही. पीस स्नेक आणला तर ठीक आहे. फोटोग्राफ्स काढून कधी कधी आणतात लोक. दॅट इज ऑल्सो युजफुल. स्नेक रेस्क्यूअर पण चुकू शकतात आयडेंटिफिकेशनला. हर्पेटोलॉजिस्टची मदत घेऊ शकतात. पण आम्ही गुगलवर पण कंपॅरिझन करायला मिळतात. पण मला वाटतं आपल्याकडचे 5च स्नाक आपल्याकडे विचारले. इतर कंट्री सारखं नाही आपल्याला. त्यामुळे 5 ओळखायला काही सांगतात नाही. आणि जर नॉट आयडेंटिफाय असला तर सिंड्रोमिक अप्रोच इज द बेस्ट. तर तो कधी उपयुक्त आहे आपल्याला ऍज अ डॉक्टर आणि ऍज अ सायंटिस्ट. त्यानंतर एक्झामिनेशन मध्ये फर्स्ट टाइम रेग्युलर पीपीआरबीपी पल्स रेट टॅकिकार्डिया असतो. एक्टोपिक्स असतात. कधी कधी कोब्राबाईट असतो. ब्रॅडिकार्डिया असतो. त्याच्यानंतर बीपी मध्ये कधी कधी हायपरटेन्सिव्ह रिस्पॉन्स असतो. सडनली जर पेनमुळं कधी कधी 200च्या वर बीपी असतो. आपण बीपी पास नाही लगेच हे सुरू करतो. बीपी कधी कधी अनबघितलं पेशंट 230 140 कधी कधी डायरेक्ट 60-40 हे दोन्ही व्हेरिएशन्स असतात. हायपरटेन्सिव्ह रिस्पॉन्स आणि हायपोटेन्शन पण असतं. रेस्पिरेटरी रेट पण आपल्याला मोजता आलं पाहिजे. आपण छातीवर 8 मिनिटं मोजायचं बरोबर मोजतो ना आपण रेस्पिरेटरी. किंवा जर बघितलं होतंय की नाही बघायचं तरी आपल्याला लक्षात रेस्पिरेशन बरोबर आहे की नाही. आणि ते टेस्ट करायची. दुसरी काय टेस्ट आहे सिंगल ब्रेथ काउंट 1 2 3 तर एका ब्रेथ मध्ये 20 पर्यंत म्हणायला लावायचं. जर ते कमी पडत असेल तर त्याला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आहे असं डायग्नोसिस आपण. त्याच्यानंतर डिटेल हिस्ट्रीमध्ये व्हॉमिटिंग आणि पेन इन अब्डोमेन हे पॉइझनिंगची किंवा इन्व्हेनोमेशनची सिम्पटम्स आहेत व्हॉमिटिंग. पण बऱ्याचदा आपण लूज मोशन पण दुर्लक्ष करतो. फक्त लूज मोशनची हिस्ट्री आणि त्याला स्नेक बाईट झाला. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओनली लूज मोशन आय हॅव सीन पेशंट आणि अबनॉर्मल ब्लिडिंगचा आपण बघतो किंवा विचारतो. अबनॉर्मल ब्लिडिंगचं सुद्धा हिस्ट्री विचारली पाहिजे. कधी कधी हिमॅच्युअर असं तरी पेशंट सांगत नाही कलर चेंज झाला. तर हे क्वेश्चन लिडिंगली आपण विचार आणि त्याच्यानंतर प्रोटीन इन्व्हेस्टिगेशन आपण बघितलंय. पण या सगळ्यामध्ये WBCT आणि युरिन आरबीसी फार महत्वाचं आहे. युरिन आरबीसी आपण पटकन बघू शकतो. त्याकडे असल्या तरी चान्सेस असतात. कारण सिव्हिअर हिमॅच्युअर कधी कधी नसतो. फक्त युरिनचा कलर चेंज झाला असून आरबीसी आपल्याला युरिन मध्ये तर वाईट साईड आणि एक्सटेंट ऑफ लोकल स्वेलिंग आणि नेक्रोसिस ते आपण बघितलं. रॅपिडली प्रोग्रेसिव्ह स्वेलिंग आणि नेक्रोसिस. सिंड्रोमिक अप्रोच हा कसा सोपा करायचा. समजा पेशंटला डिसेंडिंग पॅरालिसिस असतं. वरून खाली पॅरालिसिस सुरू होतं. आपण डिस्कस केलं 5 डेज आणि 2 वीक्स राईट. डिसेंडिंग पॅरालिसिस प्लस सिव्हिअर लोकल इनोमिंग. मग काय असणार कोब्रा बाईट बरोबर. हे आता सिम्प्लिफाय करतो आपण जे शिकलं ते आता कमी शब्दात होतो. किंवा बाईट ॲट नाईट वाईल पेशंट इज स्लीपिंग आणि लोकल काहीच निग्लिजिबल लोकल स्वेलिंग आणि सिव्हिअर अब्डोमिनल पेन. मग काय असणार स्ट्रेट बाईट. याच्यावरून तुम्ही डायग्नोज करता. काहीच लागत नाही तुम्हाला. या गोष्टीला तुम्ही बघितल्या तर विल 100% करेक्ट डायग्नोसिस. नंतर ॲब्डोमायलायसिस प्लस रिनल फेल्युअर प्रेझेंट आणि स्नेक हे आपण बघितलं. स्टॉप ब्लिडिंग कोआगुलोपॅथी रिनल फेल्युअर अँड लोकल इनोमिंग. अगेन
रझल स्वायपर हे मुद्दाम रिपोर्ट करतात आणि काही लोकांमध्ये न्यूरोटॉक्सिसिटी असते अगेन रझल स्वायपर. Again, this is the simplified way. Chart shows diagnosis phase symptom. Symptom म्हणून आता तुम्हाला सांगा लोकल पेन आणि टिश्यू डॅमेज आहे. कोणकोणते साप असतील? कोब्रा, रझेल स्वायपर आणि सॉस्केल व्हायपर. लोकल पेन आणि स्वेलिंग. तर टोसिस आणि न्यूरोलॉजिकल सायन्स असतील. तर न्यूरोलॉजिकल सायन्स कसं बघितलं आपण? कोब्रा, क्रेट अँड सम सांगितलं ना आपण फ्यू रझेल स्वायपर. हिमोस्टॅटिक एब्नॉर्मल ब्लीडिंग फक्त कसं असेल? वायपर, रझेल स्वायपर, सॉफ्टवेअर वायपर आणि हॉर्मोनल वायपर. किडनी फेल्युअर कसं असेल? पेशंटला एखादं वेगळंच होत नाही. कुठल्या येत असेल? अॅन्युरिया, ऑलिव्हिया, वायपर. रिस्पॉन्स टू निओस्टिग्मिन आपण कुठल्या याच्यात दिले? ओनली कोब्रा, निओस्टिग्मिन. आणि रिस्पॉन्स टू अँटीस्नेक व्हेनम हे तर यायलाच पाहिजे. ऑल बिग फोर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिंपल. परत आता मॅनेजमेंट बघू आपण. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपण बघितली. त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्ट टू हॉस्पिटल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इश्यू. मोस्ट ऑफ द डेथ ड्यू टू स्नेक बाईट occurs before reaching victim to the hospital. So transport to the hospital is very important part. त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक जर पेशंट अनकॉन्शियस असला किंवा क्रिटिकल होत चालला असला आणि त्याला जर मोटरसायकलवर नेत असले तर त्याला व्यवस्थित मध्ये दोन लोकांनी धरून बसवलं पाहिजे. नाहीतर एका साईडला पेशंट अनकॉन्शियस असल्यामुळे जातो. दुसरी गोष्ट आम्ही बघितली 3-4 पेशंटमध्ये रझेल स्वायपर पेशंट मोटरसायकलवर आणला पण आणि त्याचे पाय मात्र जमिनीवर घासत होते डांबरावर. त्याचे पाय फुटस्टेपवर त्यांनी ठेवलेच नव्हते. त्या तरुणांचा उत्साह चांगला होता, पेशंट लवकरात लवकर हॉस्पिटल नाही. पण त्या तिन्ही-चारी पेशंटला एवढं ब्लिडिंग झालं, 2 लोकांना तर ॲम्प्युटेशन करायला लागले. मला रझेल स्वायपर बाईट होता ऑलरेडी आणि त्याला इंजुरी झाली. फक्त ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये मिस्टेक म्हणून. दुसरी ट्रान्सपोर्टमध्ये मिस्टेक काय आहे? सेमी कॉन्शियस किंवा अनकॉन्शियस पेशंट नेहमी आपण रिकव्हरी पोझिशनमध्ये ट्रान्सपोर्ट केला पाहिजे. One anesthetist doctor accompanying the patient in ambulance. Patient is having neurotoxic snake bite. Patient had vomiting on the way and patient aspirated and died. So the patient recovery position to left lateral position मध्ये असतात एका सिंपल गोष्टीमुळे पेशंटचा जीव वाचला. तर तुम्ही गाडीत ॲम्ब्युलन्समध्ये पेशंट पाठवा, तुम्ही बरोबर नसाल, पण 108चा डॉक्टर असला किंवा नर्स असते आपण त्यांना नेहमी सांगा की पेशंटला तुम्ही डाव्या कुशीवर शिफ्ट करतो. या दोन गोष्टी ट्रान्सपोर्टमध्ये अतिशय महत्वाच्या आहेत. त्याच्यानंतर रॅपिड क्लिनिकल असेसमेंट आपण बघितलं आणि रिससिटेशन आपण बघणार आहोत. रॅपिड क्लिनिकल असेसमेंटमध्ये पल्स, बीपी, टेम्परेचर आणि रेस्पिरेशन. इन्व्हेस्टिगेशन आपण बघितली बऱ्यापैकी. अँटीव्हेनम ट्रीटमेंट काही आपण केलेले पार्ट, काही पार्ट डिस्कस करू आता. डिसाइड वेदर फर्दर डोस ऑफ अँटीव्हेनम इज नीडेड. ते एसयू मध्ये बघूया. सपोज काय काय पेन किलर, ड्रेसिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ द बिटन पार्ट ते आपण बघितले. रिहॅबिलिटेशन पाहिलं. ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन. पेशंटला स्ट्रोक असला तर त्याला बाकीचे अँटीप्लेटलेट वगैरे ड्रग, फिजिओथेरपी, कन्व्हर्जन्स असतील तर त्याला रेग्युलर वॉच असते, अँटीप्लेटलेट असतात, ते पण महत्वाचं. आणि ॲडवायझिंग हाऊ टू अवॉइड फ्युचर स्नेक बाईट. प्रिव्हेन्शन प्रत्येक पेशंटला नातेवाईकांना आपण सांगितलं स्नेक बाईट झाल्यानंतर. मॅनेजमेंट बेड रेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेशंटला कधी हायपोटेन्शन असतो, शॉकमध्ये असतो, झोपून ठेवलं पाहिजे किंवा हेड लो केलं पाहिजे. स्क्रीन फॉर युरिन आउटपुट अँड हिमॅच्युरिया. विथ ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग इज देअर, फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा किंवा ब्लड लागतं. मॉनिटरिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन, किडनी फेल्युअर वगैरे होते का, रेनल फेल्युअर, व्हॉल्यूम रिप्लेसमेंट, फ्लुइड चॅलेंज हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आपण बऱ्याचदा स्नेक बाईटच्या पेशंटला अँटी स्नेक व्हेनम सुरू करतो आणि अँटी स्नेक व्हेनमच स्लोली चालू ठेवतो. 5-6 तास आयुष्य चालू राहतं आणि पेशंट डिहायड्रेशन मध्ये असतो किंवा शॉक मध्ये असतो. त्याला प्रॉपर हायड्रेशन होत नाही. त्यामुळं व्हेनम बरोबर जशी किडनी फेल्युअर होतं तसं डिहायड्रेशनच्या शॉकमुळे पण किडनी फेल्युअर होतं. म्हणून प्रॉपर हायड्रेशन या पेशंटला करायला लागतं. मॅनेजमेंट ऑफ सिव्हिअर ऍसिडोसिस. पेशंटचं खूप स्मॉल ब्रिदिंग असतं पण
तो स्मॉल स्प्रेडिंग असतं बऱ्याच म्हणजे त्यावेळी अशी असलं मग असं त्यावेळी समजायचं की आपण पेशंट क्रिटिकल आहे त्याला एबीजी केले पाहिजे थोडंफार कार्बन इंजेक्शन दिलं पाहिजे त्याच्यानंतर डिटेक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑफ हायपरकॅलेमिया ते पण मी जास्त डिटेलमध्ये जात नाही पण एसीओ डायग्नोस होतो कॉन्टिवेल क्यूआर प्रॉब्लेम असतो ऍक्सेंट क्यूआर असते आणि क्यूआर कॉम्प्लेक्स वाईड होतात त्याच्यामध्ये मग कॅल्शियम ग्लुकोनेट देतात किंवा डेक्टोज इन्सुलिन डीप आणि सोडा बायकार्बोनेट हे एक रिझन आहे हायपरकॅलेमिया पोटॅशियम 5.5 वर असले तर ते करायला लागतं त्याच्यानंतर हे परत बघितले आपण एबीसीडी अप्रोच एअर ब्रीथिंग सर्क्युलेशन डिसॅबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टीम आणि एक्सपोजर अँड एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल बऱ्याचदा कसं स्नेक बाईट कुठं आपण जंगलात होतो किंवा फळबागेत होतो उसाचं शेत अशा वेळी त्यांना त्याच्यापासून लांब घेतलं पाहिजे स्नेक बाईट मॅनेजमेंट मध्ये फर्स्ट अँड अर्ली अँड सेफ ट्रान्सपोर्टेशन आपण बघितलं स्पेसिफिक मॅनेजमेंट मध्ये अँटी स्नेक वेनम आहे मॅनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेंजमेंट असलं हायपोटेन्शन असलं तर ते करेक्ट केलं पाहिजे किडनी इंजुरीसाठी आपण काय ट्रीटमेंट दिली पाहिजे लोकल साईट एडिमा नेक्रोसिस आणि मॅनेजमेंट ऑफ कन्व्हेन्शन प्रॉब्लेम अर्ली क्लिनिक ॲट द पेशंट इज हॅव्हिंग सिव्हिअर एनॉमिक ते आपल्याला कसं होतं स्नेक आयडेंटिफाय व्हेरी डेंजरस वन फॉर अ लार्ज स्पेसिमेन वाईडली स्पेस फॅन्स मार्क्स हे वायपर असतात रॅपिड अर्ली एक्सटेन्शन ऑफ द स्वेलिंग अर्ली टेंडर इन्व्हान्समेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स बऱ्याचदा आपण लिम्फ नोड कधीच पाहत नाही पण जर टेंडर लिम्फ नोड्स असले किंवा इन्लार्ज असले तर सिस्टेमिक इन्व्हेनोमेशन होते आपण पाहतो आणि कोलॅप्स किंवा अर्ली सिस्टेमिक सिम्पटम लाईक कोलॅप्स ड्यू टू हायपोटेन्शन अँड शॉक नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया सिव्हिअर हेडेक heaviness of the eyelids inappropriate problems or early process of thermophagia early spontaneous systemic bleeding anuria oliguria आणि hematuria आता अँटीव्हेनम हे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे अँटीव्हेनम इज द ओनली स्पेसिफिक अँटीडोट टू स्नेक वेनम फॉर लास्ट 120 years there is no other antidote and it is the most important decision in the management of the snake bite victim whether to give antivenom or not to give antivenom. If patient is non-venomous, don't give antivenom. If it is venomous and there are indications, then and then only start antivenom. And antivenom should be given only to the patient in whom its benefits are considered likely to exceed its risk. त्याचे धोके आहेत ते कमी पाहिजे फायदे जास्त आहेत समजा 8 दिवसांनी स्नेक बाईटचा पेशंट आला आहे आणि त्याला कुठले सिस्टमिक सायन्स नाही किडनी फेल्युअर आहे ते no, only kidney failure should be managed. Antivenom is relatively costly and often in limited supply. It should not be used indiscriminately. त्याचे डोसेस सुद्धा प्रॉपर प्रोटोकॉल प्रमाणे दिले पाहिजे मागच्या 2 महिन्यापूर्वी नाशिक मध्ये मला फोन आला प्रायव्हेट हॉस्पिटल 150 ASV दिले होते नातेवाईकांनी फोन केला मला की 15 अजून लिहून दिले काय करायचं डॉक्टर मग मी त्या डॉक्टरांशी बोललो पण शुड नॉट बी यूज मॅक्झिमम डोसेस आपण 9 किती द्यायचे प्रत्येक प्रोटोकॉल प्रमाणे दिले तर इंडिस्क्रिमिनेट म्हणजे काय जास्त पण नाही दिले पाहिजे आणि कमी पण दिले नाही पाहिजे प्रोटोकॉल प्रमाणे द रिस्क ऑफ रिॲक्शन शुड ऑलवेज बी टेकन इन टू कन्सिडर आपण ते पण पाहणार होतो अॅनाफ्लेक्टिक रिॲक्शन कशी येते कशी मॅनेज करायची आणि त्याचा एसटीजी गाईडलाईन एसटीजी म्हणजे स्नेक बाईट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपल्या कंट्रीज आहे नॅशनल स्नेक बाईट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आणि WHO प्रोटोकॉल ते दोन्ही सारखेच आहेत त्याच्याप्रमाणे रूल ऑफ 10 आहे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाईट मध्ये आपण मग असं बघितलं मॅक्सिमम किती वाढ दिला आपण न्यूरोटॉक्सिन मध्ये 20 10+10 प्रत्येक स्लाइड मध्ये तुम्हाला मी सांगत होतो त्याचं कारण हे होतं तो प्रोटोकॉल म्हणून वारंवार तुम्हाला सांगायचा होता आणि न्यूरो हिमोटॉक्सिक मध्ये स्टार्ट विथ 10 व्हायल्स आणि मॅक्सिमम 40 व्हायल्सचा प्रोटोकॉल बट इन सम पेशंट्स वी आर गिवन 45 व्हायल्स and in few patients 50 vials depending on that clinical situation and our experience we are given maximum 60 vials of present. This is the antivenom vial आपल्याकडे तुमच्याकडे सगळ्या PSCला हॉकिन्सचा प्रायव्हेटला पण ते सगळीकडे मिळतात बऱ्याच प्रोड्युसर्स आहेत आता प्रीमियम सिरम्स आहेत विन्स आहेत भारत सिरम्स आहेत बायोलॉजिकल इव्हान्स आहेत बरेच 5-6 कंपन्या आहेत आपल्याला सांगितलं की ब्रॉन्कियल अस्थमा असला तर देऊ नका किंवा ॲलर्जी असली कसली तर देऊ नका तर तसं काही नाही इफ देयर इज इंडिकेशन गिव्ह अँटीवेनम देन ॲड्रेनालिन प्रॉफिलॅक्सिस 0.2 ml to 5 ml of adrenaline
should be given subcutaneously before starting antihistamine. This is a WHO protocol. आम्ही देत नाही तो. We observe patient very carefully. आणि हे सगळ्यांमध्ये एकच आहे आपल्याकडे पॉलिव्हॅलेंट अँटीस्नेक. नो टेस्ट डोस. त्याच्यामुळे आपला गोल्डन मिनिट व्हायला जातो लक्षात ठेवा. बरेचसे लोक स्किन टेस्ट करतात आणि अर्धा पेशंट फिरतच नाही आणि थोडासा रेडनेला आला की लगेच सांगतात अॅनाफिलॅक्सिस आलेले पेशंट रेफर करतात. तर इट इज व्हेरी डेंजरस. त्याच्यामुळे सुरुवातीचा वेळ व्हायला जातो. त्यामुळं स्किन टेस्ट इज नॉट ॲट ऑल रिकमेंडेड. आणि ते द्यायचं कशात 10 व्हायल्स इन 100 ml सलाईन किंवा 250 ml किंवा 500 ml सलाईन मध्ये टाकून द्यायचं. लहान मुलगा जर असलं 100 ml मध्ये पण दिलं चालतं. फ्लुइड ओव्हरलोड होऊ नये म्हणून. नो इंट्रामस्क्युलरली. नेवर यूज स्नेक वेनम इंट्रामस्क्युलरली. त्याची क्वालिटी पण जास्त, क्वांटिटी जास्त असते आणि तिचा ऍक्सेस होईल. कधीच इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन द्यायचंच नाही स्नेकबाईट विक्टिमला अनलेस इट इज कन्फर्म. आमच्याकडे असं बटकमध्ये हिमरेज झालेले पेशंट आलेले 2-3 इंजेक्शन टीटी दिलं, गेल्या पेशंटला काहीच सिम्पटम नव्हता. मेडिकल ऑफिसरने टीटी ऍडवाइस केलं, सिस्टरने दिलं, नंतर कळलं कोॲग्युलोपॅथी आणि पेशंटला मोठं बटक्समध्ये ग्लुटेल रिजनमध्ये हिमरेज झालं. नंतर ते सगळं ड्रेन करायला. नो इंजेक्शन इन vasculotoxic snake bite. Do not use at the bite site. काही लोक बाईट साईडला CSU देतात. दॅट इज ऑल्सो नॉट गुड. खात्री झाल्याशिवाय तुम्ही कोॲग्युलोपॅथी आहे की नाही बघा ना. WBC नॉर्मल असं दिलं चालेल, पण क्लॉट आता आम्ही खूप फास्ट दिले. आम्ही क्लिनिकल कंडिशन बघून दिले, पण हा प्रोटोकॉल आपला असा आहे. पुशअप करत होते सर. पेशंट इन कार्डिओ रेस्पिरेटरी आहे. वेनम न्यूट्रलायझेशन अर्लीच करायचं. त्याचे रिस्क आणि बेनिफिट तो जो फिट होतो. क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ व्हायटल साइन्स अँड सिम्पटम्स. एकदा एएसपी सुरू केलं की सुरू केल्यापासून संपेपर्यंत तो आपण डिस्कस करतो. अँटीवेनम न्यूट्रलाइज सर्क्युलेटिंग वेनम अँड बी अवेअर ऑफ ॲड्ज्युएंट ट्रीटमेंट. ॲड्ज्युएंट ट्रीटमेंट कधी कधी काय लोकांनी लिंबाचा पाला थोडा टाकलेला असतो, 10 रुपयाला दिलेली असते. कुठेतरी ऑब्स्ट्रक्शन होतं, ऍस्पिरेशन होतं, त्याचे उद्योग केले असतात. त्यांनी काय काय केलेलं ते पण आपण बघितलं पाहिजे. त्याच्यानंतर अगेन डोस आपला 10+10 करू द्या. हे लो डोस रेजिम, हाय डोस रेजिम हे मी तुम्हाला सांगणार नाही. आपण फक्त प्रोटोकॉल फॉलो करू. त्याच्यानंतर एएसपी डोसिंग प्रेग्नन्सी. मग अशी कोणीतरी प्रश्न विचारला, सेम डोस ॲज ऑर्डर स्नेक बाईट सिस्टम. त्याच्यात काय फारसा फरक नाहीये, परंतु अर्लीस्ट फिटल हार्ट साऊंड तरी मॉनिटर करा कमीत कमी. आणि गरज वाटली तर गायनेकोलॉजिस्ट बोला, सोनोग्राफी करून. म्हणजे एएसपी डोसिंग केलं इज सेम ॲज इन अडल्ट. हे पॉईंट्स लक्षात ठेवा सगळे. त्याचा इन्फ्युजन फक्त कमी याच्यात द्या फिटलमध्ये असलं. आणि चिल्ड्रनमध्ये दुसरा महत्वाचा पॉईंट रिकरन्स लक्ष ठेवा. लोडिंग डोस दिलाय आणि आता आपण प्रोग्राम चांगला आहे तसं काही करायचं नाही. आणि वॉच फॉर रिकरन्स. रेअरली इन इंट्राक्रॅनियल ब्लिडिंग फॉर विच लाईफ सेव्हिंग सर्जरी इज रिक्वायर्ड. सर्जरी करायची एखाद्या पेशंटला तर काय डोस असणार, त्याचं काय केलं पाहिजे. एखाद्या पेशंटला अर्जंट सर्जरी करायची तुम्हाला आणि स्नेक बाईट झालेला आहे, त्याला काय करणार तुम्ही, त्याची कोॲग्युलोपॅथी पहिले करेक्ट केली पाहिजे एएसपी देऊन आणि मग सर्जरी केली. अतिशय सिंपल आहे. नाही तर स्नेक बाईट झालाय आणि आमच्याकडे पेशंट एका गायनेकोलॉजिस्ट आणि स्नेक बाईटचं त्यांच्या लक्षात नाही आलं आणि तिला एक्टोपिक प्रेग्नन्सी जे ऑपरेटेड सायमल्टेनियसली गोष्टी झाल्या काहीतरी आणि मग पेशंट एकदम शॉक मध्ये गेले, ससूनला जाऊन ती डेथ झाली. म्हणजे तिला फिवर आणि प्लस एक्टोपिक प्रेग्नन्सी अशा रेअर कंडिशन्स होतात. त्यामुळे त्याच्यावर पण आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. मग रिपीट डोसमध्ये तुम्हाला सांगितलं व्हॅस्क्युलोटॉक्सिक मध्ये स्टार्ट विथ द 10 व्हायल्स इन 1 hour. रिपीट WBC 6 hourly. ब्लिडिंग असलं किंवा काय असं तर लगेच रिपीट केलं चालतात पुढचे 10 व्हायल्स. आणि मग 6 hourly WBC करून प्लस ॲडिशनल 10 करत मॅक्झिमम 30 to 40 व्हायल्स लागतात. लगेच वापर पाहिजे. न्यूरोपॅरालिटिक मध्ये रिकरन्सला साठी लागतात 10+10. आणि व्हिक्टिम्स हू अराइव्ह लेट आपण डिस्कस केलं. फार लेट आले आणि सिस्टमिक साईन सिम्पटम नसले किंवा कोॲग्युलोपॅथी नसेल तर नाही द्यायचे. आता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. इंडिकेशन काय काय लोकल इंडिकेशन रॅपिडली इन्क्रीजिंग
प्रोग्रेसिव्ह स्वेलिंग, त्याच्यानंतर मोर दॅन वन जॉईंट इज इन्व्हॉल्ड किंवा स्वेलिंग आफ्टर बाईट्स ऑन द डिजिट, लोकल ब्लिडिंग, नेक्रोसिस आणि डेव्हलपमेंट ऑफ इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड, ड्रेनिंग द बिटन लिम्फ. हे जर असलं तर ESU दिलंच पाहिजे. सिस्टमिक सायन्स मध्ये अगदी प्रोसेस पासून तर ब्लड विजन पासून तर पॅरालिसिस, त्यानंतर कार्डिओव्हास्क्युलर अबनॉर्मॅलिटी, हायपोटेन्शन असलं, शॉक असला किंवा इरेग्युलर पल्स असला तर दिलंच पाहिजे. किंवा असला पूर्ण ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग असलं तर दिलंच पाहिजे. ॲब्डोमिनल पेन, बॅकेक आणि व्हॉमिटिंग ही इंडिकेशन्स आहेत. याच्यामध्ये डोंट अवॉइड टू गिव्ह ESU आणि वॉच फॉर रिकरन्स. परत परत सांगतो, रिकरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असे चिल्ड्रन असतात रात्री अपरात्री एक्टिवेट केलेले चांगले झाल्याच्या आनंदात परत पहाटे पहाटे अनकॉन्शियस होत असतात, डेथ व्हायची शक्यता. नंतर अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन. अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन 3 टाईपचे आहेत. हे पण त्याच्यासाठी सांगतो की आपल्या मनात भीती घालवण्यासाठी सांगतो. अर्ली अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन, पायरोजेनिक रिॲक्शन आणि लेट सिरम सिकनेस रिॲक्शन. अर्ली अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन असतात त्या इमिजिएटली येतात. पेशंटला आपण ESU सुरू केलं, 2-4 ड्रॉप गेले तर तो आळस देतो, इचिंग सुरू होतं किंवा अल्टिकॅरी येतो, ड्राय कफ, फीवर, नॉजिया, व्हॉमिटिंग, पोटात दुखतंय, पीगॅस्ट्रिक पेन होते, डायरिया किंवा टॅकिकार्डिया होतो आणि बीपी लो. That occurs immediately after starting the anti-snake venom. This is very important. So we must observe patient for these signs and symptoms after starting ASV, and if it is very severe, life-threatening, you must treat it properly. When it is severe, there is tachycardia, there is hypotension, bronchospasm, तो वीक ऐकायला येते आणि चेहऱ्यावर सूज येते, एंजिओएडिमा खूप होतं, त्याला ब्रिदिंगला डिफिकल्टी, लॅरेंजियल एडिमा पण होतो, ब्रिदिंगला डिफिकल्टी होते. In this patient, you must give IV fluids fast, start oxygen, injection adrenaline 0.5 ml intramuscularly, and steroids and antihistamines. So this is a very simple treatment of anaphylaxis. आणि आम्ही बघितलं किती सिव्हिअर अनाफिलॅक्सिस आले ESUला, हे जर केलं तर पेशंट इम्युनिटी 10-15 मिनिटात स्टेबल होतो. इन व्हेरी फ्यू पेशंट वी रिक्वायर्ड डोपामिन आणि नॉरएड्रेनालिन ड्रिप, रात्रभर त्याच्यावर बसून राहिला. इन व्हेरी फ्यू पेशंट. आणि पहिली ट्रीटमेंट काय आहे, टॉप ESV. इफ अनाफिलॅक्सिस इज देयर, टॉप ESV, treat anaphylaxis, wait for some time, maybe half hour, and restart ESV. एकदा जर चांगली अनाफिलॅक्टिक मॅनेज झाला असलं तर परत बऱ्याचदा येत नाही किंवा आलं तरी कमी सिव्हिरिटी नाही. त्यामुळं नथिंग टू वरी अबाउट दॅट. अँड दिस इज द अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन. वी शुड बी वरीड अँड शुड बी एबल टू मॅनेज प्रॉपरली विथ डॉक्टर्स. दुसरी जी अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन आहे दॅट इज पायरोजेनिक रिॲक्शन. इट इज एंडोजेनिक. समजा ESU मध्ये काही बॅक्टेरिया असतील, करताना प्रोडक्शन मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल कल्चरमध्ये त्यांच्या, तर त्याच्यामुळे पायरोजेनिक रिॲक्शन फीवर येतो, थोडासा निरायगर येतो, पण इट इज नॉट व्हेरी सिरियस. इन दॅट केस यू ट्रीट द फीवर अँड चेंज द symptom, try to. Third is late serum sickness reaction. It occurs very late, after finishing 1 day or few days after the ASV is finished. Then there is a pain in the joints, fever, body ache, as a signs symptoms. Treat these reactions with the steroids and analgesics. समजलं मला? तर हे अनाफिलॅक्सिसचं अतिशय सिंपल आहे. So we must know these things about the anaphylaxis. ह्या पेशंटच्या अंगावर बघा रॅश येतात, पण 2-3 वेळेला आम्ही सुद्धा खूप सफर झालो अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन म्हणून. इन्स्टिट्यूटला असल्यामुळं स्टॉक मॅनेजमेंट आणि सगळं त्यामुळे डेथ झाली. ॲड्रेनालिन सुद्धा आवडून रिपीट करायला लागलं इंट्रामस्क्युलर 2-3 वेळा. पेशंटचा पल्स आणि बीपी अजिबात रेकॉर्ड होतो. सेम थिंग. आता ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली रिॲक्शन तुम्हाला सांगितलं. स्टॉप ESV, टेम्पररी ऑक्सिजन द्यायचा, IV द्यायचं, सगळं सांगितलं. नेक्स्ट स्लाइड. त्यानंतर काही गोष्टी टर्शरी केअर आपल्याला माहीत पाहिजे. मॅनेजमेंट ऑफ कंजम्पशन कोॲग्युलेशन. त्याच्यामध्ये काय होतं, फायब्रोइन डेफिशियन्सी होते आणि ती अनेक कारणांमुळे होते, त्याचा आपण त्याला नाही. अशा वेळी मग त्यांना फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा द्यावा लागतो, FFP म्हणतात त्याला, ते आपण देतो. त्याचा डोस आहे 15 ml per kg बॉडी वेट, मॅक्झिमम 30 ml per kg.
ते डिपेंड्स ऑन ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग आहे की नाही, प्लेटलेट काउंट त्याच्यावर अवलंबून असतं. प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन कधी करतो, इफ देयर इज ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग वेट, डोंट हरी टू डू प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. इफ प्लेटलेट्स आर लेस दॅन 30,000, आता एका पेशंटचा 16,000 होता, त्याला दिला आम्ही प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. त्याच्यानंतर मग ते रॅन्डमली डिराइव्ड प्लेटलेट्स किंवा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स असं देतात आणि त्याच्यात ब्लिडिंग ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग आहे का प्लेटलेट काउंट त्याच्यावर होतं. देन फोर्स अल्कलाइन डायरेक्ट, हे पण सिंपल आहे, हे पण आपण करू शकतो. त्याला काय लगेच सर्कल मध्ये कधी कधी ऍक्युट्युब्युलर नेक्रोसिस होते आणि इमिजिएटली आलेल्या पेशंटचा युरिन आउटपुट नसतो, ऑलिव्हिया असतो किंवा ॲनिमिया. अशा पेशंटमध्ये काय करतात, इंजेक्शन प्रोसेमाइड 40 मिलीग्रॅम, त्याच्यानंतर नॉर्मल सालाइन 500 प्लस 12 ml ऑफ सोडा बाय कार इन 20 मिनिट्स, रिंगर लॅक्टेट आणि 20 ml ऑफ सोडा बाय कार इन 20 मिनिट्स आणि 5% डेक्टो प्लस 10 ml ऑफ केसॉल इन 90 मिनिट्स, मॅनिटॉल 150 ml इन 20 मिनिट्स. आणि हे सगळं जे रेजिम आहे 1700 ml चं, हे आपण साधारणतः 2.5 ते 3 तासामध्ये देतो. 1700 ml त्याला म्हणतात फोर्स अल्कलाइन डायरेक्ट. आणि याच्यामुळे काय होतं, फ्लुइड ओव्हरलोड करायचं आणि डायरेक्ट आधी देऊन ठेवलेलं असतं. जर किडनी फ्लश झाली याने ओपन होतं, किडनी ओपन होतं आणि युरिन आउटपुट वाढतं. दिस इज व्हेरी सिम्पल प्रोसिजर. परंतु ह्यात करण्याचे धोके एक आहे की जर पेशंट ओल्ड एजचा असला किंवा त्याला कार्डियाक प्रॉब्लेम असतो तर त्याला पल्मोनरी एडिमा, पल्स रेट वाढतो, ब्रेथलेस होतो, बीपी ड्रॉप होतो. त्यामुळे अशा वेळी हे सगळे इश्यूज आहेत. कधी कधी 2-3 सायकल तसे आम्ही केले आहेत आणि किडनी ओपन झाल्या, युरिन आउटपुट वाढलेलं आहे. इट हेल्प्स टू प्रिव्हेंट द हिमोडायलिसिस. हे थोडंसं किचकट आहे पण इट इज व्हेरी युजफुल इन फ्यू केसेस. कधी कधी 3-3 सायकल करून पण किडनी फंक्शन होत नाही आणि मग अशा पेशंटला डायलिसिस लागतं. आता ही आपण डॉक्युमेंटरी बघितलेली केस आहे, कॅपिलरी लीक सिंड्रोम. पेशंटला आपण बघितलं की 12-13 तासांनी आपल्याला अंदा ESP मिळत नाही आणि त्याच्यामुळं त्याच्या कॅपिलरीमध्ये एंडोथेलियम डॅमेज होतो आणि जे फ्लुइड आहे कॅपिलरी मधलं ते सगळं लीक होतं आणि बॉडीमध्ये जातं आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पूर्ण अंगावर सूज येते, त्याला टॅकिकार्डिया होतो, टेन्शन होतं, फिमोसिस म्हणतात. आई म्हणून त्याला ब्लड आल्यासारखं वाटतं, असं ब्लडी फ्लुइड त्याच्या आई म्हणून आम्ही घेतलं नाही डॉक्युमेंटरीमध्ये. त्याला हायपोटेन्शन झालं, पेरिऑर्बिटल एडिमा झाला, पॅराटाइड स्वेलिंग झालं, हिमोग्लोबिन त्याचं ड्रॉप झालं, त्यानंतर किडनी इंजुरी झाला आणि हे कॅपिलरी लीक सिंड्रोमचे पेशंट मॅनेज करायला खूप अवघड आहे. त्याला प्रॉपर लागतं, CUP लाईन टाकावी लागते, फ्लुइड मॉनिटर करायला लागतं, स्टॉक मॅनेजमेंट, डायलिसिस लागतं, इलेक्ट्रोलाइट वर डेली ठेवायला लागतं, ABG करायला लागतात, स्टिरॉइड आणि बाकीचे सगळे सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट. कशामुळे किडनी फेल्युअर व्हॅस्क्युलर टॉक्सिक नेफ्राइटिसमध्ये एकतर ऍक्युट्युब्युलर नेक्रोसिस होतो, प्रॉलिफरेटिव्ह ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होतो, बायलॅटरल रिनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस होतो, ऍक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होतं किंवा टॉक्सिक मेजंजिओलायसिस. ही सगळं त्याच्यावरती ते जास्त आणि सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे हायपोटेन्शन, हायपोव्हॉल्युमिया. जर वेळच्या फ्लुइड दिलं, फ्लुइड चॅलेंज केलं तर किडनी फेल्युअर पासून प्रिव्हेन्शन होईल. अँटीबायोटिक चांगले गेलं तर DIC होणार नाही. त्याच्यामुळे डायरेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिमोग्लोबिन हायपर केलं हायपर केलं करेक्शन करणं. या पेशंटला डायलिसिस कधी करायला लागतं, युरिया 130 वर असला किंवा क्रेडिट मोर दॅन 5 असलं तर, ऍसिडॉसिस असलं तर, किंवा हायपर केलेमिया, फ्लुइड ओव्हरलोड आणि युरिक कॉम्प्लिकेशन्स लाईक एन्केफेलोपॅथी आणि पेरिकार्डायटिस. दीज आर द इंडिकेशन्स ऑफ हिमोडायलिसिस. वुंड मॅनेजमेंट पण बघितलं आपण ते डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. हा चार्ट आहे आपला ICMR केलेला आहे, स्नेक बाईट मॅनेजमेंट चार्ट. हा आपण सगळ्यांना दिलेला आहे. हा तुम्ही एकदा तरी चांगला डिटेलमध्ये वाचा. अगदी साध्या या सगळ्या आपण ज्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या 2-3 तास त्या एवढ्या एका चार्टमध्ये, आणि मग तुम्हाला स्नेक बाईट मॅनेजमेंट करताना काही अडचण नाही. ते चार्ट पण दिलेले आहे, वेबसाईटला पण अवेलेबल आहे. Scorpion bite. Scorpion bite is also fatal sometimes. आणि 3 सायन्टिफिक न्यूरोटॉक्सिक असतं. ऑटोनॉमिक स्टॉर्म होतो स्कॉर्पियन बाईट मुळे. त्याच्यामुळे 3 सायन्स येतात न्यूरो एक्सायटेशन मुळे.
First is there is a tachycardia. Pulse rate suddenly shoots up to 180 to 100. Then second is skin diarrhea. एवढं एक्सेसिव्ह स्वेटिंग होतं की ते थांबतच नाही, म्हणजे त्याला स्किन डायरिया म्हणतात. आणि थर्ड इज प्रायोटिझम, इरेक्शन ऑफ द पेनिस. या तीन जर गोष्टी असतील तर इट इज 100% डायग्नोस्टिक ऑफ द स्कॉर्पियन स्टिंग. आता हा पेशंट जो होता आमच्याकडे आला, हा एक टुरिस्ट होता, अनामासन जातात की खेळायला आले लोक, त्याला खेळता खेळता ते पाण्यात दगड उचलून टाकत होते आणि सडनली खेळता खेळता मुलाला कन्व्हल्जन्स आले आणि स्वेटिंग आला आणि अनकॉन्शियस झालं. पिडियाट्रिशियनकडे गेला तर त्याला व्हेंटिलेटरची गरज होती म्हणून आमच्याकडे पाठवलं आणि आमच्याकडे आला त्यावेळी त्याला आम्ही सांगितलं की त्याला तुम्हाला स्कॉर्पियन स्टिंग झालेला आहे. तर रिलेटिव्ह एज्युकेटेड होते मुंबईचे, खूप त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यांनी मग आपलं खेडेगावातलं हॉस्पिटल, त्यामुळे त्यांनी त्यांचे नातेवाईक गेलं होतं, त्यांना फोन केला की लेडी फिजिशियन होती, ती म्हटली डॉक्टर सांगतात ते बरोबर आहे, तुम्ही राहू द्या तिथे. आणि मग त्या मुलासाठी आम्ही हप्ती म्हणून रात्री दिवाळीच्या दिवशी सत्तरपणे अँटी स्कॉर्पियन उपलब्ध केलं त्या मुलाला दिलं आणि मग तो मुलगा 3 दिवसानंतर ठीक होता. तर अँटी स्कॉर्पियन व्हेनम सुद्धा अवेलेबल आहे. गव्हर्नमेंटला मी सरांना पण काल सांगितलंय, आपल्या PSC ला पण ते उपलब्ध केलं तर हरकत नाही. 2 व्हायल द्यायला लागतात आणि त्याची रिॲक्शन येत नाही, पण आहे ना, इट्स व्हेरी गुड आणि त्याच्यामुळे जीव वाचू शकतो. पण बऱ्याचशा गोष्टींना पण माहित आहे की नाही माहित नाही मला, ते अवेलेबल आहे की नाही. आहे ना सगळ्यांना, इट्स व्हेरी गुड. आमच्याकडे नाही, बऱ्याच लोकांना माहित नाही. तर ते अँटी स्कॉर्पियन व्हेनम इज व्हेरी युजफुल. नसेल तर तो उपलब्ध करून घ्या, आपण सरांना सांगतो. हे ASU सारखंच आहे आणि त्याला अजूनच बघितलं आम्ही 4-5 पेशंटला दिले, एनाफिलॅक्टिक रिएक्शन अजिबात येत नाही आणि पेशंट 100% वाचून गेले. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुलाला ECG बघा, त्याचं प्रायोटिझम बघा आणि बाईट मार बघा. आणि नंतर ज्यावेळी तो मुलगा शुद्धीवर आला तर त्याच्या काकाने मला सांगितलं की आम्ही मुलं खेळत होतो त्यावेळी व्हिडिओ पाहतो. तो व्हिडिओ मग काढत होतो. मग तो व्हिडिओ आम्ही स्लोली बघितला तर त्या मुलाने जो दगड फेकला तुमच्या खाली मोठा असं स्कॉर्पियन दिसून आला. म्हणजे मग ते 100% डायग्नोसिस करेक्ट होतं. त्याला स्कॉर्पियन बाईट झाला तर रेट्रोस्पेक्टिव्ह, स्कॉर्पियन बाईट झाला तर सगळे साइन सिम्पटम होते आणि स्कॉर्पियन अँटी स्कॉर्पियन बरा. तर स्कॉर्पियन बाईट इज ऑल्सो सिरियस इश्यू. अगेन दिस इज अ केस ऑफ स्कॉर्पियन बाईट. देर आर चान्सेस ऑफ पल्मोनरी एडिमा. त्याच्यामुळे आपण बीटा ब्लॉकर्स ट्रायबोसिस पण आपण देतो आणि टॅकीकार्डिया होतो, बेरजेस होतो पेशंट. व्हेरी केअरफुल. देन डॉग बाईट. रेबीजची तुम्हाला काय काय माहिती आहे? जस्ट आउट ऑफ द इंटरेस्ट देतो मी तुम्हाला. आपण रेबीज वॅक्सिन कसं देतोय? इंट्राडर्मल कसं पण पॉईंट डिवाइड करून दोन्हीकडे द्यायचं, राईट. आणि रेबीज इम्युनोग्लोबिन आता तो सगळा WHOचा प्रोटोकॉल चेंज झालाय म्हणूनच तुम्हाला मी हा PKS केलं. ते फक्त ऊन मध्ये इन्फिल्ट्रेट करायचं सबक्युटेनियस. तर आपण व्हिडिओ कसं द्यायचं तो व्हिडिओ तुम्हाला पाठवून द्यायचं. त्याच्यामुळे कॉस्ट सेव्हिंग पण होतं आणि आपलं जे अवेलेबल असतं ते. आणि काही केस हनीबी स्टिंग. तुमच्याकडे काय हनीबी स्टिंग आहेत का? आमच्याकडे हनीबी स्टिंगमुळे डेथ झालेली. आमच्याकडे केव्ज जास्त आहेत, किल्ले लोक टुरिस्टला येतात आणि तिथं केव्ज मध्ये हनीबी खूप आहे. जर मारतात किंवा बॅटरी मारतात त्याच्यावर मग ते अटॅक खूप होतो आणि मग ते खूप सिव्हिअर अँटीएडेम मग डायरेक्टला सून येते. आमच्याकडे गेल्या वर्षी एकदम 35 मुलं आणली होती 40. त्यातली 6 मुलं सिरियस झाली, एका मुलाला व्हेंटिलेटर लागलं. तर त्याच्यात सुद्धा एनाफिलॅक्टिक सारखी ट्रीटमेंट आहे, इंजेक्शन ॲड्रेनालिन. तिथं सुद्धा एका मुलाला नॉरॲड्रेनालिन ड्रीप आपण लावला. तर दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टिरॉइड्स आणि इंजेक्शन ॲड्रेनालिन. हा त्यावेळेस बीपी पाहायला पाहिजे. आणि हे लेपर्डचं तुमच्या आहे लेपर सगळ्यात महाराष्ट्रात लेबर आम्ही फॉर्म केलेला आहे. आणि मला तुम्हाला रजिस्टर पण दिलं आहे. आम्ही आमच्याकडे सगळ्या PSला सेपरेट स्नेकबाईट रजिस्टर केलं. काय माहिती ते आता इन्व्हेस्टिगेशन, डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट आपण हे सगळं बघितलं. आता हे हाती जाऊ शकतो.
प्रिव्हेन्शन आणि थोडे नाही प्रिव्हेन्शन आता काही शंका राहिला नसेल तुमचा मला बऱ्याच गोष्टी आपण रिपीटेडली डिस्कस केल्या 6 नंबर 6 काय सांग हो आहे ना पुढे तुमची आहे इंटरेस्टिंग आता आमचं दाखवणार आहे शेवटी हे रुटीन झालं आम्ही काय करतो वेगळं सांगतो प्रिव्हेन्शन सगळ्यात प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर बरोबर नेक्स्ट पॉईंट इज अ प्रिव्हेंटेबल टाइम लिमिटिंग लाईफ सेव्हिंग मेडिकल इमर्जन्सी इन द फॉर्म सो ट्रीटमेंट अर्लिएस्ट आणि इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मोस्ट ऑफ द बाईट ऑफर ऑन लेग्स अँड हँड्स रिझल्टिंग इन परमनंट डिसेबिलिटी त्यामुळे ते वाचवण्यासाठी पण आपण प्रयत्न केला पाहिजे कम्युनिटी एज्युकेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हे सकाळी झालं सगळं कारण घेतलं हेल्थ सिस्टीम ट्रेनिंग ते आपण केलेलं आहे सगळं ट्रेनिंग चालू आहे ते ट्यूब झाला फुल क्लोथ झाला कॅप झाला त्याच्यासाठी लोकांना सांगण्यासाठी कॉटचा वापर करा मॉस्किटो नेट वापरा क्लिनलीनेस ठेवा घराभोवती मांद्या काढा घराच्या भोवतीच्या टुरिस्टला जर जात असाल तर कपडे घालताना काळजीपूर्वक घाला आणि हे एक महत्वाचं आहे डोंट हँडल व्हिडिओ नेव्हर हँडल डेड स्नेक हे दोन्ही पेशंट आमच्याकडे मेलेले स्नेक म्हणून आणले होते दाखवायला साफ चावल्यानंतर लोकांना हा डेड स्नेक सुद्धा बाईट करू शकतो त्यामुळे ह्याची बघतो व्हिडिओ आहे हा सुद्धा मारून आणलेला साप आहे आता सगळं टाळू शकतो प्रिव्हेन्शन वर आपण जास्त बोलणार नाही सगळ्यांना माहिती आहे सगळं पण हे लोकांना आपण सांगितलं पाहिजे त्यांना स्नेक रेस्क्युअर्स मध्ये सुद्धा खूप काळजी घेतली पाहिजे बरेचसे स्नेक रेस्क्युअर्स स्नेक बाईट होते स्नेक बाईट अवेअरनेस डे 19 सप्टेंबरला आता त्यावेळी काहीतरी अवेअरनेस मग आम्ही कम्युनिटी अवेअरनेस प्रोग्राम सुरू करावे जसे पेशंट वाचले तसं आम्ही काय केलं बघा बातमी आता मला होती आमचे स्नेक फ्रेंड गेले ते काय करतात लोक एखादी स्नेक बाईटनी डेथ झाली ना तर यामुळे खूप त्रास झाला किंवा त्याचा एक पब्लिक इश्यू करतात प्रेस करतात मी त्यांना मगाशी समजून सांगितलं आमच्या यांना कोणी त्रास देऊ नका तर असं आपण केलं पाहिजे बदल समाजात तर त्याच्यामुळे काय केलं निगेटिव्ह बातम्या खूप असतात स्नेक बाईट झाल्या आम्ही काय केलं काय पत्रकार मित्रांना आता पॉझिटिव्ह न्यूज द्यायला सुरुवात केली एखादा स्नेक बाईटचा पेशंट वाचला की त्याची सगळी स्टोरी तो कसा राहतो कसा बाईट झाला काय लक्षणं होती काय उपचार केले काय बरं झालं मग त्याच्या नातेवाईकांच्या प्रतिक्रिया त्याच्या गावातल्या पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया त्यांना पेपरला नाव आलं बरोबर मग अशा करून स्प्रेड खूप झाला अवेअरनेसचा खूप झाला त्या पेशंटच्या नातेवाईकांना आम्ही हाताशी वेगळं त्या गावात जायला लागलो आणि त्या गावात मग अवेअरनेस सुरू केलं मग तिथल्या शाळांमध्ये अवेअरनेस केलं तिथले लोक पुढाऱ्यांना सगळ्यांनी इन्व्हॉल्व केले आणि हळूहळू आपले गव्हर्नमेंटचे सगळे डिपार्टमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंट पंचायत समिती ट्रायबल डिपार्टमेंट त्यांच्या शाळा कॉलेजेस या सगळ्यांना आम्ही तिथं अवेअरनेस करून ठेवलं त्याच्यामुळे त्याला पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट झाला की लोक आता स्नेक बाईट नंतर वेळ वाढला आणि हे सुरुवातीला मिशन आम्ही फक्त जुन्नर आंबेगाव तालुक्यापुरतं चालू केलं नंतर ते पुणे जिल्ह्यात नंतर आता महाराष्ट्रात नंतर 17-18 राज्यात जाऊन व्याख्यानं दिलेली आहेत इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला पण बोलवलं ते एक छोटं काम सुरू केलं लोकांनी पण असं एक पॉझिटिव्ह अप्रोच सुरू करत गेलो मग त्याच्यासाठी आता सगळ्या ठिकाणी आपण पोहोचू शकत नाही मग ती डॉक्युमेंटरी तयार केली तुम्ही जी मग अशी डॉक्युमेंटरी बघितली तुम्ही जेवताना पाहतो त्यामुळे गांभीर्य नव्हतं तुम्हाला पण WHO खूप अप्रिशिएट केलेलं आणि त्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळते डॉक्युमेंटला पहिल्या नंबरची 2-3 अवॉर्ड मिळाले ती जर शांत बघितली तर त्याचं गांभीर्य आपल्याला लक्षात येतं त्याच्यात खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या म्हणजे डॉक्टरांना पण
ट्रीटमेंटच्या बाबतीत आहेत, त्यानंतर लक्षणं आहेत त्यात वर्किंग कंडिशनमध्ये कोणता स्नेक बाईट झाला, ते डॉक्युमेंटरी बनवणारी ती मुलगी आहे, ती सायंटिफिक डॉक्युमेंटरी करणारी आहे. आणि आपले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे होते, त्यांच्या हाती सह्याद्री अतिथीगृहात आम्ही उद्घाटन केलं. त्यावेळी सुद्धा म्हटले आहे की तुम्ही शासनाचं काम तुम्ही करताय, हे काम खरं शासनाने करायला पाहिजे. म्हणून आम्ही आता तुमच्यापर्यंत आलो, मेडिकल ऑफिसर एचएमआरच्या माध्यमातून पण इथे संधी मिळाली. तर हा अवेअरनेस हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आम्ही जसे आता एचएमआरचे आपले आयसी मटेरियल आहे, तसं आयसी मटेरियल आम्ही गेले अनेक वर्ष आमच्या परिसरात सगळे पुणे जिल्ह्यात वापरतो. सगळ्या पुणे जिल्ह्यातल्या सगळ्या मेडिकल ऑफिसर्सला, सगळ्या आशा वर्करला, सगळ्या सीएचओना, आश्रम शाळेतल्या शिक्षकांना आणि मुलांना पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर सगळ्यांना ट्रेनिंग दिले स्नेक बाईट. त्या पातळीवर आशा वर्करला जे लागतं ती माहिती दिली, लोकांना जी लागते माहिती दिली. दशक्रियामध्ये तुम्ही 200 व्याख्यानं दिली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, दशक्रियामध्ये एमडी माणूस जाऊन भाषण देणं आणि ते सापावर बोलणं ते अवघड गोष्ट आहे. पण लोक आता मला बोलत होते 200 ठिकाणी व्याख्यान दिलं. कारण दशक्रिया एक असं ठिकाण आहे कधी तर लोक शांतपणे ऐकतात. आमच्या भागात प्रवचन कीर्तन असायचं, पण जळ उठून हृदय विकारावर आणि सर्वनाशावर मी बोलतो. असा इफेक्टिव्ह अवेअरनेसचा परिणाम झाला आहे आणि त्याच्यामुळं लोक वेळ वाया नाही घालत. लोक वेळ वाया घालणं म्हणजे आमच्याकडे डायरेक्ट हॉस्पिटलला या असं आमचा अनुभव म्हणणार. दुसरा काय आता फिअर आपल्या एमओज मध्ये होत असं की पेशंट रेफर करायची खूप पटकन नाही, की आपल्या अंगावर यायला नको, डेट व्हायला नाही. फर्स्ट मनात आपल्या क्वेश्चन तोच येतो. तर मग आपण काय करतो, ॲडिक्वेट टीएससी देतो किंवा आयव्ही लावून टीटी देऊन पेशंट रेफर. सगळ्या मेडिकल ऑफिसर्सला आम्ही कोणी ट्रेनिंग देतो. नोबडी इज रेफरन्स पेशंट. नॉन व्हेनोमस आमच्याकडे येतच नाही. व्हेनोमस मधले सुद्धा जे क्रिटिकल आहेत ते येतात. सांगतो की डायरेक्ट आमच्याकडे 60 किलोमीटरहून जर पेशंट येणार असेल तरीही मी मग त्या मेडिकल ऑफिसरला आपण काही केसेस बघितल्या तर आम्ही सांगतो की किंवा पेशंट बघून फोन कर आणि त्याप्रमाणे त्याला ट्रीटमेंट द्यायला सांगतो आणि गरज वाटली तर बंद होतात. हे असे 3 वे कम्युनिकेशन झाले, पब्लिक, पीएससी आणि प्रायव्हेट. आणि याच्यामुळे सर्वायवल रेट खूप वाढलेले. तर दिस इज व्हेरी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट. हे असे सगळ्या पीएससीला आमचे दिलेले, तुम्हाला आता जसे दिले तसे आम्ही जिल्हा परिषदला सगळ्या अध्यक्ष वगैरे बोलून हे बघा आता आरोग्याचा जागर करणारा होईल. सगळीकडे सकाळची न्यूज आहे आमची, महाराष्ट्र संपूर्ण आलेलं सगळीकडे. दशक्रिया यात्रा लोकांचा ग्रुप एक छोटा आदिवासी भागात विचार करत नाही, इथला आपल्या जाण्यामुळे हा विचार येतो माझा आहे. त्याच्यानंतर पब्लिक अवेअरनेस प्रोग्राम तर या सगळ्या गोष्टींचाही फायदा आहे. हे सगळं करत असताना ते डेव्हिड वॉर्न होते, सुरुवातीला मला काही कॉन्फिडन्स नव्हता करताना. मी एमडी झालो, एक पेशंट बरेच सांगतात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलला मी केएमला एमडी केली. गावाला आलो, एक 8 वर्षाची मुलगी डेड आणली 20 मिनिटात माझ्या मित्राच्या घरी सापडा होती आणि तेव्हापासून काम करायला सुरुवात केलं. मला आत्मविश्वास नव्हता की डोसेस किती द्यायचे, पेशंट फक्त वाचवायचा. कारण मी क्रिटिकल केअरमध्ये काम करत होतो, आयसीयूमध्ये लेक्चर रीडर होतो 2-3 वर्ष. तेवढा एक फक्त कॉन्फिडन्स होता की किती सिरियस पेशंट असतं आपण प्रॉब्लेम वाचतो. आणि त्यावेळी प्रोटोकॉल पण कुठले ठरलेले नव्हते. आपल्या एसीजी गाईडलाईन 2016 झाल्या तर मी त्याचा मेंबर आहे त्या कमिटीचा आणि 96ला मी याच्यावर काम करायला सुरुवात. आणि मला पण त्यावेळी डोसेस माहित नव्हते. WHO प्रोटोकॉल सुद्धा नंतर आले. पण अंदाजे एक डोस आहे, कधी कधी स्नेक बाईटमध्ये 110 व्हायला दिले असतील, 10 दिवस पेशंट कॉन्फिडन्स. पण नंतर हळूहळू प्रोटोकॉल पण तयार झाले, ते पण आपल्याला कळले. आम्ही पण इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस मध्ये जाऊन आमचं नॉलेज शेअर करायला. आणि हे डॉक्टर डेव्हिड वॉरेल, ही फादर ऑफ टॉक्सिनॉलॉजी. जगात कुठे गेलं तुम्ही जर स्नेक बाईटवर बघितलं तुम्ही तर यांचं नाव, मग यांच्याशी मला सगळं शेअर करायचं. मग आत्मविश्वास वाढल्यानंतर ट्रीटमेंट करायला सुरुवात केली आणि पेशंटही वाढले खूप. आणि ते म्हणतात की खूप चांगलं काम आहे, हे काम आपल्या देशासाठी रोल मॉडेल करू शकतो. त्याने ऑस्ट्रेलियाला 2दा भेट दिली. नंतर आम्हाला पण त्यांनी सांगितलं की ऑस्ट्रेलियाचे कोर्स आहे इंटरनॅशनल शॉर्ट कोर्स टॉक्सिनॉलॉजी. आम्ही भारतातील एकमेव नवरा बायको की ज्या दोघांनी तो कोर्स पूर्ण केला आणि त्याच्यामुळे आमच्या टॉक्सिनॉलचं झालं. किती क्रिटिकल पेशंट आला तर मी आता घाबरतो, पण खात्री असते की वाचणार. टेन्शन तर येणार आपल्याकडे सिरियस पेशंट, भीती असते, परंतु खात्री आहे त्या कोर्समुळे आमच्या आपण जे करतो ते बरोबर आहे. आपलं नॉलेज या परदेशी लोकांपेक्षा काही कमी नाही. वी आर इक्वल टू देम आणि त्याच्यामुळे आपण ट्रीटमेंट करायची. मग नंतर MRHRU हा प्रोजेक्ट सुरू केला
मग अशी मंत्री सरांनी सांगितलं. मग शहापूरला पण त्यांच्याबरोबर जायचं योगाला. आणि आता NCDC ICMR आणि सगळे मिळून आता हे मोठं मिशन सुरू होतं. हे MUHS ने इथं ट्रेनिंग कोर्स सुरू केला आहे अंडर मेडिकल स्टुडंटचा. 3 बॅचेस पूर्ण झालेले आहेत. बरेच मुलं 40 मुलं यावरती आली होती सगळ्या वेगळ्या महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या मेडिकल कॉलेजची. आणि त्यांना सुद्धा आम्ही प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देतो. आणि मी ICMRला आणि शेवाळे सरांचीच विनंती केली की आपण मेडिकल ऑफिसर्सला फक्त हे नॉलेज दिलं, एक दिवसाचं वर्कशॉप देऊन उपयोग. जर त्यांनी 7-8 दिवस प्रॅक्टिकली पेशंट मॅनेज केले तर ते पूर्ण आत्मविश्वास त्यांच्यासाठी. तुम्ही स्वतः काय इंटुबेशनला इथं किती सांगितलं तर ते होणार नाही. तुम्ही करताना बघितलं 1-2 इंटुबेशन केले कोणाच्यावर ऑब्झर्वेशन, तर तुम्ही आजूबाजूला किती केले तुम्ही घाबरणार. मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही असा एक प्रॅक्टिकल कोर्स आमच्या हॉस्पिटलला सुरू करा. त्यांनी ती मान्यता दिली आहे. बरोबर ते प्रपोजल करून आपण सगळ्या महाराष्ट्रातल्या मेडिकल ऑफिसरसाठी एक ट्रेनिंग सेंटर रेसिडेन्सी एक 10-15 दिवसाचा आठवड्यातला कोर्स आहे तसा स्नेक बाईट मॅनेजमेंटचा कोर्स सुरू करायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही पण सगळ्यांनी ICMRला गजबे सामना यांना विनंती करा तेव्हा की आता आम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज कोर्स मिळू द्या. आणि मग त्याच्यातून आपल्याकडे काही चांगले तयार होतील लोक नवीन मेडिकल ऑफिसर ते इच्छुक आहेत ते निश्चितपणे काम करतात. हे आशा वर्करला ट्रेनिंग 3,500 आशा वर्कर. तर ह्या सगळ्यात आपल्याला पहिला पेशंट पुढे गावात काय झालं तर त्यांच्याकडे जाणं, त्यांना त्यांचे ग्रुप केले आम्ही आमच्या तालुक्यात. आणि माझा फोन नंबर प्रत्येक आशा वर्करच्या ग्रुपमध्ये जिल्ह्यातच सगळ्या आहे. त्यामुळे कुठेही काही जिल्ह्यात झालं तर ते लगेच फोन करून सांगतात तर आता आपण आपला ग्रुप करणार आहोत. मग प्रायमरी एडबद्दल आपण बोललेलो आहे. प्रायमरी एडमध्ये काय महत्वाच्या गोष्टी आहेत. ॲश्युअरनेस स्नेक बाईट. बरेचसे लोक घाबरतात. बिनविषारी साप चावला असला तरी हार्ट अटॅक आल्याचे लक्षण आहे. नाक बघितलं समोर आणि हार्ट अटॅक येऊन एक डेथ झाला अशी पण नाही. त्यामुळे अँझायटी खूप असते लोकांना. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये भीती घालवली पाहिजे. सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे की एक तर तू साप बिनविषारी चावला घाबरू नको, म्हणजे नेहमी भीती कमी होईल. विषारी असली तरी तुला आपण लवकरात लवकर हॉस्पिटलला नेणार आहे, तू काय काळजी करू नको. त्यांना ॲश्युरन्स तरी सुद्धा टेन्शन कमी होईल. दुसरी महत्वाची गोष्ट त्याला सिस्टमिक ॲब्सॉर्प्शन रिटायर करण्यासाठी कमी करण्यासाठी टॉर्निकेट्स आपण बघू. टॉर्निकेट्स आर हार्मफुल इन ब्रझिल स्वायपर बाईट आणि कोब्रा बाईट. जर त्यांच्या दोरीनं कर्कसून बांधलं ऑलरेडी टॉक्सिसिटी असते, बिल्डिंग असतं, स्वेलिंग असतं, गँग्रीन किंवा नेक्रोसिस होण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यावेळी आम्ही स्मार्ट बँडेज आणलेले आहे. ते स्मार्ट बँडेज तुम्हाला दाखवतो आपण, तुम्हाला द्यायचा पण प्रयत्न करतोय. कंट्रोल डिस्टेन्स आणि डेंजरस अर्ली सिस्टम ते आपण सिंपल बघितलं की रिकव्हरी पोझिशन झोपून ठेवणं, त्याच्यानंतर त्याला इमोबिलाइज करायचं. म्हणजे पेशंट काय होतं मदतीच्या अपेक्षित गोष्टीसाठी 1 तास होते तो पळायला लागतो. जर ते जवळ कोणी असेल तर त्याला मोकळ्या हवेत झोपून ठेवा. त्याचा हात किंवा पाय चावलेला जो भाग आहे तो उद्याच्या खालच्या लेवलला ठेवा. तो पळाला आणि जोरात चालला तर त्याचं ब्लड वेनामध्ये वेन जास्त सर्क्युलेट होईल आणि तो लवकर त्यामुळे त्याला त्या गोष्टी पण आहे. आणि ज्या चुकीच्या पद्धती आहेत त्या डिस्करेज केल्याच पाहिजे. ही आमची कार्डियक अनुभव. जर कुठे एखादा स्नेक बाईट झाला आणि तो मोटरसायकल येत असला तर त्याला आम्ही मोटरसायकल यायला सांगतो. रस्त्याने जाऊन त्याला ॲम्ब्युलन्समध्ये रिसिसेट करून मग म्हणजे कम्युनिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून तुमच्याकडे देता येईल आणि पेशंट कसा हायर सेंटरला सुरक्षित नेता येईल याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही खूप खबरदारी पेशंटमध्ये तर त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये सगळं आणि डू इट राईट म्हणजे योग्य त्याच गोष्टी करा. पेशंटच्या जवळच्या हॉस्पिटलला लवकरात लवकर बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत डो नॉट पॅनिक, घाबरून जायचं काही कारण नाही. आपणही आणि पेशंटनी पण तर स्वतःला वेळ घालू नका, पळून देऊ नका पेशंटला, पाणी प्यायला देऊ नका. अनकॉन्शियस पेशंट होणार, काही ठिकाणी दारू प्यायला लागतात तसलं आपण त्याला डिस्करेज केलं पाहिजे. काही ठिकाणी कोल्ड कॉम्प्रेशन देतात तसं काही चुकीच्या गोष्टी काय करायच्या. ब्रेडनी कापायचं नाही, तोंडाने सक्षम करायचं नाही आणि मानसिक आणि मंडळाचं अजिबात न्यायचं नाही. ब्रेडनी कापलं बघा, वायफरचा पेशंट आहे, खूप सिव्हिअर ब्लिडिंग झालं आणि ट्रान्सपोर्ट चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे बोटं अँप्यूट करायला लागली या पेशंट. सगळी डांबरावर बोटं घातली झाली मोठं. ते टॉर्निकेट चुकीच्या पद्धतीने बांधायचं आणि बांधलं असताना सोडताना काळजी घ्यायची. असं दोऱ्याने कर्कतून बांधतात.
नायलॉनच्या दोरीनं 6 ठिकाणी बांधलं होतं त्यामुळे तिची सगळी बोटं अँपूट करायला. त्याच्याऐवजी स्मार्ट बँडेज आहे, हे ऑस्ट्रेलियन बँडेज आहे, हे व्यवस्थित बांधलं तर त्या संशोधकांचं म्हणणं आहे की 12 तासापर्यंत वेळ मिळतो पेशंटला शिफ्ट करायला घेणं ऑब्स्ट्रक्शन कमी होतं. ते आणलेलं आहे पण आता वेळ नाही आपल्याला. ते साधं आपलं क्रेप बँडेज जसं बांधतो पाय मुरगळल्यावर फ्रेम झाल्यावर तसं बांधायचं. पायाला आपले 2 बँडेज लागतात आणि हाताला आपण आता हे आपण सगळी आपण उपलब्ध करायचा प्रयत्न करतोय. फ्री देऊ आपण, हे खूप कॉस्टली आहे. ऑस्ट्रेलियाने आजच्या लोकांनी आम्हाला 4,500 बँडेज दिले, त्याची किंमत पण खूप. ठिकाणी सगळं काम बघून ते फ्री दिले. आम्ही पण गावोगावी फ्री वाटले, पण लोक आपले अशिक्षित आहेत. स्नेक बाईट झाला तर पॅनिक होतात, बँडेज त्याच्याकडे ठेवतात, त्याला कॉन्टॅक्ट करत नाही आणि निघून जातात. हा थोड्या लोकांनी ते बँडेज बांधून हे बँडेज स्मार्ट बँडेज. हे डॉक्टर डेव्हिड वॉरल आहे, मोबाईलवर फोटो काढून एका व्यक्तीने आणला होता. त्याने साप मारायला वेळ नाही घातला, फोटो घेतला आणि आम्हाला दाखवला. मोबाईलचा असेल सांगितलं. हे न्यूज अवेअरनेस प्रोग्रामच्या न्यूज आहे सगळं. हे डॉक्युमेंटरीचं इनॉग्रेशन आहे. आता हे अवॉर्ड मिळाले ते मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते, दोन्ही राज्यपालांच्या हस्ते, त्यानंतर आरोग्य रत्न अवॉर्ड आपले नारायण मूर्ती आहेत. हे आता सुरुवातीला खूप निगेटिव्ह होतं. आम्ही ज्यावेळेस स्नेक बाईट ट्रीटमेंट करायला सुरुवात केली त्यावेळेस खूप निगेटिव्ह वातावरण होतं समाजात. आणि आम्ही जे करतो त्याच्यावर एक विश्वास नव्हता. अंधविश्वासवाले लोक त्रास द्यायचे, एसीच्या खर्चावर प्रॉब्लेम असायचे. स्नेक बाईटचा पेशंट व्हेंटिलेटर ठेवला 5-6 दिवस तर बळच मशीनवर ठेवायचं म्हणजे बळच डॉक्टरने मशीनवर ठेवलं, तरी तरी भांडणं पण नाही. पण नंतर पेशंट आम्ही काय गावाच्या सुशिक्षित लोकांना बोलवायचो, त्यांना दाखवायचं मॉनिटरवर, बघा पेशंटची नाडी इतकी आहे, बीपी इतकं आहे, ऑक्सिजन इतकं दिसतंय. आणि मग ते पोरच्या नातेवाईकांना समजून सांगायचे. आणि मग काही दिवसांनी पेशंट शुद्धीवर आला का मग सगळं गाव कौतुक बनायचं, सत्कार करायचा, असा तो प्रकार होतो. त्यामुळे लोकांचा आत्मविश्वास मग वाढला आणि आमचं नॉलेज वाढवलं. मिसेसला इंक्युबेशन शिकवलं, दोघांनी तो कोर्स अटेंड केला. म्हणजे दोन्ही लेवलला आपण त्या लोकांना दोन ठेवलं. आपल्याकडे काही गुन्हे होते त्या पण इम्प्रूव्ह केल्या, लोकांमध्ये काय अंधश्रद्धा दूर केल्या आणि मग याच्यातून हे मिशन सक्सेस झाले. 100% आमच्याकडे आता पण एकही स्नेक बाईट देत नाही. 12,000 पेक्षा जास्त सर्वायवल झालेले स्नेक बाईटचे. आणि नंतर गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला मी 25 वर्ष मोफत सेवा देतो. तिथं अजूनही फिजिशियन नाही. स्नेक बाईट आणि ऑल इमर्जन्सी कधी रात्री अपरात्री मी जातो 15 किलोमीटर स्नेक बाईटचा पेशंट असला तर, आणि फ्री ट्रीटमेंट. हे असं काही इंटेन्शन द्यायचं माझं नाही की फक्त आपल्याच हॉस्पिटलला पेशंट पाहिजे. एम इज टू सेव्ह द लाईफ अँड कॅच द लास्ट डे. शेवटचा श्वास पकडून जीव वाचवा हे आमचं ध्येय आहे. आता काही कॉम्प्लिकेटेड केस तर फक्त हरिली मी मला सांगणार आहे. त्या प्युअर टर्शरी केअरच्या त्याच्यात मी युकेला ऑक्सफोर्डला प्रेझेंट केलं होतं. एका स्लाइडवर एकच वाक्य बोललो होतं. तिथं 20 मिनिटाचं टॉक होतं, फक्त 10 का 12 स्लाइडला परवानगी राईट. हे मेडिकली इम्पॉर्टंट स्नेक्स आपल्या एरियातले तिकडे असताना दाखवलं. मग अशी सरांनी त्याच्या काही सांगितलं घातलं की मी सांगतो सगळीकडे सांगतो, जर एखाद्या डॉक्टरने स्नेक बाईटचा पेशंट ट्रीटमेंट केला सिरियस तर तो जगातली कुठली इमर्जन्सी भरू शकतो. कार्डिओलॉजी फक्त कार्डिओलॉजीचाच पेशंट बरा आहे. स्नेक बाईट मला रेझन्स वायपरमध्ये मल्टी ऑर्गन फेल्युअर तेही काही मिनिटात काही तासात होतं. जर तुम्ही एखादा कॉम्प्लिकेटेड रेझन्स वायपर बाईट मॅनेज केला, एखादा कॉम्प्लिकेटेड कोब्रा बाईट स्ट्रेट बाईट मॅनेज केला तर तुम्ही आयुष्यावर कुठलीही इमर्जन्सी न भिता बरी करू शकता. मी सगळ्या कॉन्फरन्समध्ये सांगतो बघा, आणि दिस इज ट्रू कारण मी स्वतः ऑब्झर्व केलं. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोल्डन आवर जसं महत्वाचं आहे कॅच द लास्ट ब्रेक हे आपलं एम आहे. आणि पेरिफेरल ते आपल्याला करायचं. आपण काय फार मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये नाही, सगळी टीम तयार आहे आपल्याकडं असं काय नसतं. आपण कमी स्टाफमध्ये कमी येतो आपल्याला करायचं. आता हे काही असं स्नेक बाईटचं डेट्स आहे ते नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ॲम्ब्युलन्स मग पेशंट गेला आणि 6 वर्षाची मुलगी मिली, मेडिकल ऑफिसरनी विदाऊट एक्झामिनेशन तिला रेफर करून स्नेक बाईटचा पेशंट आलाय, सिस्टरला सांगितलं रेफर ट्रीटमेंट जाऊ दे, एक्झाम केलं, शी डाईड ऑन द वे. The 40 years men died in the farm while spraying the insecticide. तो शेतात त्याला कोणी मदतीलाच नव्हतं. ते आपण टाळू शकणार नाही, प्रिव्हेंटेबलच नाही. त्याच्यानंतर 75 years died on the spot in the Jawar farm. 7 years boy had a multiple had a bite and in hospital.
3 PSC आणि 2 प्रायव्हेट हॉस्पिटल एकाही ठिकाणी घेतलेलं त्याला ठीक आहे. दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. तिथं आपण काहीतरी करायला पाहिजे. डेथ इन ॲम्ब्युलन्स व्हाईल ट्रान्सपोर्टिंग पेशंट हे आपलं आपण टाळू शकतो. आणि कोब्रा वाईट व्यक्ती कॅन डाय ऑन द स्पॉट. सडन कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट आणि कॉमन केसमध्ये डिले प्रेझेंटेशन असं त्यामुळे या गोष्टी आपल्याला टाळता आल्या पाहिजे. आता हे बघा, कोब्रा बाईट आणि प्लेट बाईट हे फार महत्वाची स्टाईल आहे बघा. 40% पेशंट कोब्रा बाईटचे आमच्याकडं 15 ते 35 मिनिटात आले. ASU वेळेत मिळाला आणि एकाला व्हेंटिलेटर लागणार आहे. 35 ते 40% बघा, यांना जर ASU मिळालं असतं तर यांच्यापैकी कोणाकडून डेथ झाल्या. त्याच्यानंतर 1% पेशंट 15 ते 35 मिनिटात आले पण ते कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्टमध्ये आले. म्हणजे यांना सिव्हिअर इन्व्हेनोमेशन झालं. यांना जर वेळेत ट्रीटमेंट मिळालं असतं आपल्याला तर हे पण गेले असते. आणि 4% पेशंट रिसिव्हिंग कार्डियक अरेस्ट कोब्रा बाईट इतकी सिव्हिरिटी एवढ आहे. आणि 56% पेशंट एक तर कोमॅटो मध्ये आले किंवा रेस्पिरेटरी फेल्युअर आले विदिन 1 hour ऑफ द बाईट आणि रिक्वायर्ड व्हेंटिलेटर. म्हणजे कोब्रा बाईट इज रिअली अ व्हेरी डायिंग मानस. हे सगळे एक तासाच्या आत झालेले आहेत. रेस्पिरेटरी अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट किंवा काय त्यांचा क्रेट बाईट मध्ये निग्लिजन्स होतो, उशीर लक्षात येतो. त्यामुळे 46% पेशंट 30 मिनिटं ते 2 तासात आले काय व्हेंटिलेटर लागणार आहे. लवकर आले क्रेट बाईट ASU वेळेत गेलं. 42% लोक रेस्पिरेटरी फेल्युअर मध्ये आले किंवा कोमॅटो झाले पण ते 6 तासानंतर आले त्यामुळे त्यांना कॉम्प्लिकेशन झाले. आणि 11% पेशंट कार्डियक अरेस्ट मध्ये. हे 2 जे आहेत ते अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. आणि मग रिझल्ट स्वायपर बाईट त्याच्यामध्ये 5% लोकांना कार्डियक अरेस्ट झालं हायपोटेन्शनमुळे किंवा ब्लिडिंगमुळे किंवा इरेग्युलर इरेग्युलर पल्समुळे. त्यानंतर 2% लोकांना रेस्पिरेटरी फेल्युअर झालं न्यूरोटॉक्सिक रिझल्ट स्वायपर बाईट. पण या लोकांना आपण इंटुबेट केलं नाही. रिझल्ट स्वायपर बाईटच्या पेशंटला फक्त एकाच पेशंटला 2च पेशंटला इंटुबेशन केलं. ते पण फार क्रिटिकल होतं. इंटुबेट शक्यतो अवॉइड करायचं. आणि हे सगळे रिझल्ट स्वायपरचे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. ॲनिमिया, किडनी इंजुरी, अम्प्युटेशन लागलं, न्यूरोटॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम, कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन, हेमिपॅरेसिस, हायपोटेन्शन, अरेथमिया, I3, वेंट्रिकुलर हायपरटेन्शन. हे क्लासिकल टोसिस आहे नेक्रोसिस. त्याच्यानंतर हा परवाचा एक मुलगा आहे, तुम्ही जिमला पण एक बातमी बघितली असेल. हा 36 वर्षाचा मुलगा आहे. भुईमुगाची शेंगाचं काळ उकळायला गेला भुईमुग खायला, त्याला स्नेक. त्याच्यानंतर तिथून DNS एक BDS तिकडे डॉक्टर घरीच होते आणि हा एक भाऊ शेतात काम करत होता. तर चौघे हॉस्पिटलला कारमध्ये 45 मिनिटात पोहोचले. तिथे अंतरावर 35 मिनिटात पोहोचले. 40 ते 45 किलोमीटर अंतर. आणि त्या अॅनेस्थेटिस्ट समोर त्याला कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट झाला. त्याच्या समोरच त्याला काही सेकंदात इंटुबेट केला, व्हेंटिलेट केला. 30 व्हायला अँटीस्नेक वेनम दिलं कारण त्याला आणला त्याचवेळी बघा सिव्हिअर एनिमेशन होतं आणि कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट होतं. त्याची सिव्हिरिटी बघून थोडासा प्रोटोकॉल मोडला आम्ही. 10 व्हायला अँटीस्नेक वेनमचे जात दिल्या. ॲट्रोपिन निओस्टिमिन अर्ध्या तासाने 3 डोसेस दिले. आणि प्रोटोकॉल दिल्यामुळे 10 व्हायला जात दिल्यामुळे व्हेंटिलेटरवर असल्यामुळे तो रिवाईव्ह झाला. आम्ही शांत राहिलो. परंतु 24 तास तो डिपली कोमॅटो होता. त्याचा GCS म्हणजे ग्लासगो कोमा स्केल 0 होता. तो व्हर्बल कमांडला रिस्पॉन्स करत नव्हता, पेनला रिस्पॉन्स करत नव्हता. डीप ब्रेथ्स अब्सेंट होते, प्लांटर्स अब्सेंट होते. फक्त त्याचे प्युपिल स्लोली रिॲक्ट करायचे. आम्हाला असं वाटलं की तो आता ब्रेन डेड होणार. त्याला आपण रिवाईव्ह करून काय उपयोग झालेला नाही. वी थॉट दॅट ही ब्रेन डेड, हिज लाईफ विल बी व्हेजिटेटिव्ह. आणि मग आम्ही अतिशय टेन्शन मध्ये आलो. त्याचा तो अॅनेस्थेटिक भाऊ मी 2-3 न्यूरोलॉजी पुण्याला आणि त्यांना म्हटलं आता काय करावं. तर म्हटलं आता वेट अँड वॉच. याच्या पलीकडे काय MRIला हलवायला पेशंटची परिस्थिती नव्हती. म्हणजे ग्रामीण भागात MRIला कुठं हलवणार त्याला व्हेंटिलेटरवर. EEG करायला आमच्या हॉस्पिटलला काही नाही. मग असा विचार आला त्याला एक 25 तासांनी परत मी त्याला अँटीस्नेक बनवून दिलं 10 व्हाईल. परत ॲट्रोपिन निओस्टिमिनचे डोसेस दिले आणि त्याच्यानंतर थोड्या वेळानं तो रिस्पॉन्स करायला लागला. आयलिडची मुवमेंट आली, टोची मुवमेंट आली आणि 35 तासानंतर तो पूर्ण कॉन्शियस झाला. व्हर्बल कमांडला रिस्पॉन्स द्यायला लागला, हातपाय हलवायला लागला. मग हळूहळू करून त्याला विलिंग केलं आणि काहीच न्यूरोडेफिसिट राहिला नाही. तर दिस मॅजिक कॅन हॅपन. वी शुड बी मोर अग्रेसिव्ह इन ट्रीटिंग सच पेशंट. तर 34 इयर्स मुलगा आहे आणि तो जर अशा पद्धतीने वाचला तर इट इज व्हेरी मॅजिक. इट इज व्हेरी मॅजिक.
त्यामुळे आपण ते प्रॉपरली वापरलं. आता ही त्या मुलाची अवस्था आहे. अजूनही तो ऍडमिट आहे. 15 दिवस झाले जवळजवळ. बघा तेव्हा किती सिव्हिअर इन्व्हेशन आता. कोरोना बाईट नंतर एवढं सिव्हिअर इन्व्हेशन पहिल्यांदा बघितलं. आता त्याला ते घरातले डॉक्टर असल्यामुळे ते म्हणतात की त्याला स्किन ग्राफ्टिंग करून बाळाबरोबर पाठवून. तर दिस इज द फॅसिलिटी. व्हेरी क्रिटिकल आणि इन्स्टिट्यूशनल केसेस आणि त्याच्यात आपल्याला खूप काळजी घेतली. आपला एक 4 वर्षाचा मुलगा आहे. एका अडीचला गेला, एसडीएस ला गेला आणि 2.5 तासानंतर आमच्याकडे आला. त्याला एएसयू मिळालं होतं प्रोटोकॉल प्रमाणे. तरी सुद्धा त्याला कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट बसलं. लहान मुलं असल्यामुळे सिव्हिअर इन्व्हेशन असतं. तो इम्प्रूव्ह झाला, ऍक्टिव्हेट केला, व्हेंटिलेटर बंद केला. पण 10 तासानंतर परत त्याला साईन सिम्पटम्स आले आणि परत त्याला 5 एएसयू दिली. ज्यावेळी त्याला बाईट झाला त्या दिवशी तो वाढदिवस होता. म्हणजे तो हॉस्पिटलमध्येच नातेवाईकांनी त्याचा वाढदिवस साजरा केला. ते सांगणारे दिवस तुम्हाला ॲट्रोपिनचे आणि निओस्टिमिनचे ॲडेनोसिनचे डोसेस पीडियाट्रिक मधले माहीत पाहिजे. मराठीला आपल्याला सगळ्यांना माहीत पाहिजे. आणि एएसयू 20च वाढले आहे, त्याच्यात काही चेंज नाही. बरोबर ना? त्यामुळं इन पीडियाट्रिक्स 0.01 मिलीग्राम टू 0.03 मिलीग्राम पर केजी ॲट्रोपिन, निओस्टिमिन 0.01 मिलीग्राम पर केजी आणि ॲड्रेनालिन सुद्धा 0.01 मिलीग्राम पर केजी. हे सगळे डोसेस आपल्याला माहीत पाहिजे. त्याच्यानंतर कोब्रा बाईट विथ कार्डिओटॉक्स. हा ग्रस्त टॉयलेटला चालला होता. सकाळी सापावर पाय पडला, साप चालला, तो नाग होता. तो 30 मिनिटात हॉस्पिटलला आला. त्याला सगळी न्यूरोटॉक्सिसिटी होती. आला त्यावेळी कॉन्शियस होता. बेडवर घेतला त्यावेळी सगळं त्याला न्यूरोटॉक्सिसिटी आली. एएसयू दिला, ॲट्रोपिन निओस्टिमिन दिलं, बरं झालं. पण दुपारी त्याला चेस्ट पेन झालं सिव्हिअर. आम्हाला वाटलं की विनोमुळेच असेल म्हणून परत त्याला ईसीजी काढला. ईसीजी नॉर्मल होता, बीपी नॉर्मल होतं. परत संध्याकाळी 7 वाजता चेस्ट पेन झाला. त्याच्यावेळी त्याला हायपोटेन्शन झालं आणि ईसीजी मध्ये ॲक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मग त्याचे कार्डियक एन्झाइम्स केले, प्रॉपर्टी पॉझिटिव्ह आली. मग त्याला पेलिनिक्टेप्लेज नावाचं ड्रग दिलं. तुम्हाला माहिती थ्रम्बोलिटिक एजंट, जसं आपण स्ट्रेप्टोकायनेट देतो तसे न्यूअर पेलिनिक्टेप्लेज इंजेक्शन दिलं आणि तो सेटल झाला. नंतर त्याची अँजिओग्राफी केली तर त्याला 2 ब्लॉक होते. तर ब्लॉक त्याला डायबिटीजमुळे आधीच होते की कोब्रा बाईटमुळे झाले हे आपल्याला काय सांगता येत नाही. पण हे होऊ शकतं. कार्डियक म्हणजे ॲक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कोब्रा बाईट मध्ये होतं कारण त्यात कार्डिओ टॉक्सिन्स असतं. आपण म्हणतो सडन डेथ, दॅट इज द रिझन कार्डिओ टॉक्सिन. हे आपल्याला माहित असलं तर आपण लोकांना सांगू शकतो ना. सडन डेथ झाला, कोब्रा चालला, काय माहित नाही. वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस केसेस. मग कोब्रा बाईट विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपण बघितलं की रेडल स्वायपर बाईट मध्ये न्यूरोटॉक्सिसिटी आहे. पण आम्ही कोब्रा बाईटचा पेशंट बघितला, त्याच्यात सुद्धा प्लेटलेट काउंट खूप कमी झाला आणि त्याला सगळं प्रोटोकॉल प्रमाणे ट्रीटमेंट दिली. पण 29,000 प्लेटलेट झाला. अजून याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला कोणी मिळालं नाही. आम्ही सगळ्या सायंटिस्टला पण विचारलं की हे काय झालं आणि या पेशंटला आम्हाला 3,000 झाला प्लेटलेट काउंट. 3,000ला सोडून त्याला आम्ही एफएक्टी दिला. 3,000 झाल्यानंतर एकच एफएक्टी दिली. पण फक्त ऑब्झर्व केला, काय त्याला ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग नव्हतं, काय नव्हतं. पण कोब्रा बाईट मध्ये सुद्धा ही एकच केस अशी आमच्याकडे व्हेरी रेअर केस त्याच्यामुळे थ्रोम्बोसाइटोपेनियाचा. आपण मगाशी या केसेस डिस्कस केलेल्या आहेत की सीएबीजी, सीएब्रेस, किमोथेरपी. दिस इज ऑल्सो व्हेरी चॅलेंजिंग. म्हणजे त्या बाईचं इंजेक्शन फ्रॅक्चर मारतो फक्त 25 झाला. त्याच्यात पुढे लिहिलं की नाही माहिती. तर मगाशी आपण हे डिस्कस केली. अर्ली ट्रान्सपोर्टेशनमुळे रिवाईव्ह केली. तिला मी सांगितलं तुम्हाला तुम्ही डेट डिक्लेअर करणार आहोत. प्रेग्नन्सी विथ स्नेक बाईट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंज. बऱ्याच लोकांमध्ये प्रेग्नंट वुमनला स्नेक बाईट झाला तर इंट्राइटरल डेथ किंवा व्हाजाइनल ब्लिडिंग किंवा प्रीमॅच्युअर अबॉर्शन किंवा इव्हन दॅट फिमेल कॅन डाय अशा गोष्टी झाल्या. आणि प्रमाण त्याचं खूप, आम्ही 10-12 केसेस प्रेग्नन्सी विथ स्नेक बाईट केल्या. ऑल सर्वाइव्ह अँड फिटस पण नॉर्मल. हे सगळं अग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट असल्यामुळे शक्य झालं. आणि क्रेट बाईट मध्ये डिफरन्शियल डायग्नोसिस, दिस इज जस्ट रिव्हिजन. त्या बघायच्या सगळ्या गोष्टी आपण थ्रोट फूड पॉइझनिंग, कन्वर्जन्स, कोमा, पल्मनरी एडिमा, एपेंडिसायटिस, ॲक्युटेमा, हाय सस्पिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिपीटेडली मी सांगतो, स्नेक बाईट कोण एरियात जर सकाळी पेशंट लहान बाळांना पोटात दुखते, उलटी होते, यू मस्ट सस्पेक्ट. न्यूरोलॉजिकल सायन्स असले आणि प्रोसेस असले मस्ट सस्पेक्ट दॅट इट इज क्रेट बाईट. बाईट मग दिसतच नाही पण न्यूरोलॉजिकल सायन्स आहे तर शंका घ्यायला काही सांगतात. ही केस पण आपण डिस्कस केली. हे आपल्या ग्रामीण भागातले चॅलेंजेस आहेत. एका वेळी 2 पेशंटला इंक्युबेट करणं, 100-150 नातेवाईक आपल्या समोर आहे. की आता सुपरस्टिशन
की मुलगी आता अगेन्स्ट मेडिकल ॲडवाइस डिस्चार्ज घेऊन गेली, इम्प्रूव्ह येतो होता, फ्री ट्रीटमेंट करत असतो. म्हणून आपल्याकडे जर कोणी मानसिक तांत्रिक असतील तर त्यांना आपण जरा कंट्रोल करण्याचा व्हिडिओ. इंट्युबेशन हे एक भीती आहे, जसं अॅनाफिलॅक्सिसची भीती आहे PSVच्या, तसं आपण इंट्युबेशनला घालतो. तर आमच्या विश्वासात कुठलंही कॉम्प्लिकेटेड इंट्युबेशन इट डज इन सेकंड. ते लहान बाळाचं आहे, ओल्ड एज असं काय इनिशियल सुरू केलं तर अॅनेस्थेटिकवर डिपेंडंट असेल येईपर्यंत आम्हाला टेन्शन आहे. पण आता पेशंट आला आणि गरज असली तर काही मिनिट व्हेंटिलेटर सुरुवातीला एकच होता, आता 11 व्हेंटिलेटर आहे. आवाज वाचत नाही व्हिडिओ मध्ये, आवाज व्हिडिओ मध्ये आवाज नाही, व्हिडिओ मध्ये आवाज नाही. एक सेकंड आपण ते व्हिडिओ याच्यात नंतर जे काही मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बाकीचे त्याच्यासाठी तुम्ही पण फर्स्ट हे आपण सिम्पटम बघितले. प्रेझेंट बाईट मध्ये सुद्धा अगदी बाईट नसतो कधी कधी, फक्त थोडं स्वेलिंग असतं. ते सिव्हिअर हेमॅच्युरिया, इंट्रासेल्युलर ब्लिडिंग इथपर्यंत सगळं. आपण पेशंट आहे सेरिब्रल इन्फार्क्ट झाले आणि हा ग्राउंडनेट फॉर्म मध्येच काम करत होतो, त्याला हे झालं आणि SDH ला तो एकदम अनकॉन्शियस होता, गॅस्ट्रिक होता, म्हणून इंट्युबेट करायचा प्रयत्न केला, म्हणजे WCD करायच्या आधी. आणि मग त्याच्यामुळे इंट्युबेशन करताना ट्यूब लागली आणि त्याला माउथ मध्ये खूप अल्सर झाला, तिथून सारखं उलटी सुरू झालं, तर ब्लिडिंग थांबतच नव्हतं. तर त्याला आम्ही ओरल पॅक टाकले, डिझल पॅक टाकले, त्याला सगळं अँटीकोॲग्युलेशनसाठी काय काय लागतं दिलं, ASU दिलं, 60 ASU दिलं. तर तो अनकॉन्शियस राहिला, 24 तासाने तुझं ब्लिडिंग थांबलं. पण अल्टिमेटली ही डाईट आणि त्याला सेरिब्रल इन्फार्क्ट पण करतो. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला पाठवलं. तर पुढे व्हिडिओ PSV कसं होईल? या टेस्टपासूनचं लेसन काय, वायपर बाईटचा पेशंट असला, ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग असलं तर नेवर हरी टू इंट्युबेट, फक्त मास्क इंट्युबेट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अशी खूप हा दुसरा पेशंट आहे, इंट्रासेल्युलर ब्लिड झाला. हा पेशंट उसातला हार्वेस्टर असं माहिती तुम्हाला, शेतकरी आपण हार्वेस्टर मशीनच्या शेजारी हा माणूस उभा होता. हार्वेस्टर मशीन गेलं आणि त्याच्या शेजारून गेलं, त्या हार्वेस्टर मध्ये रजत साखर कट झाला होता आणि तो किडलेला चावताळलेला औषध त्याला लगेच चावला. हा पेशंट 20 मिनिटात हॉस्पिटलला आणला, पण तो अनकॉन्शियस होता, कन्व्हर्जन्स होते, हायपर टेन्शन होतं, त्याच्यानंतर अनकॉन्शियस होता पूर्ण. आणि हिमॅच्युरिया सगळं ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग सगळं कोॲग्युलेटसाठी आम्ही पण साईन केलं आणि त्याला 45 फायर केली. तो दुसऱ्या दिवशी थोडा स्टेबल झाला, पण त्याला राईटला हेमिपॅरेसिस झालं, अफेजिक झाला, त्याला बोलता येत नव्हतं आणि मेमरी लॉस झाला, तो कुणालाच ओळखत नव्हता. मग त्याचा MRI केला तर त्याला इंट्रासेल्युलर ब्लिड होतं आणि त्याला इम्प्रूव्ह व्हायला 2 महिना लागला. त्याची पॉवर आली हळूहळू, त्याला रिहॅबिलिटेशन दिलं, स्पीच थेरपी दिलं. आता तो थोडासा तोत्रा बोलतोय अजूनही, बट ही इज वॉकिंग आणि नातेवाईकांना ओळखायला लागलं. तर ॲग्रेसिव्ह मॅनेजमेंट हे पण की सिव्हिअर इनोव्हेशन जे रिअल आपण मगाशी डिस्कस 20 मिनिटात वजन फायबरमुळे काय होतं, ऑल सिस्टीम गेले नाही बघा 20 मिनिटात. कोॲग्युलेशन झाली, इंट्रासेल्युलर ब्लिड झाला, हिमॅच्युरिया झाला, रिनल फंक्शन इन्व्हॉल्व झाला. ऑल थिंग्स हॅपन इन 20 मिनिट्स. अशा वेळी ॲग्रेसिव्ह मॅनेजमेंट प्ले व्हेरी क्रुशियल. आणि आता अजूनही त्याला स्वेलिंग आहे पायाला, त्याला अजून 5% स्वेलिंग आहे, वर्ष झालं, तर ते स्वेलिंग काही जात नाही, लिम्फेडिमा आलेला आहे. म्हणजे एलिफंटियासिस म्हणतो ना आपण, अतिरोग, तसं त्याचा पाय आहे. तर ते सगळे इन्व्हेस्टिगेशन केलं, वर्कअप केलं, पण सुद्धा जसं कोब्रामध्ये आपण ट्रीटमेंट बघितला तसं या महिन्याने सुद्धा रजत स्वायपर चावला. तिला ॲक्यूट रेनल फेल्युअर झालं, सगळी ट्रीट केली प्रोटोकॉल प्रमाणे, पण किडनी फेल्युअर झालं, युरिया आणि क्रिएटिन वाढलं, म्हणून तिसऱ्या दिवशी डायलिसिस केलं. कारण युरिया क्रिएटिन वाढलं होतं, युरिन पण वाढत नव्हतं. मग डायलिसिस केल्यानंतर 1 तासानंतर तिला कन्व्हर्जन आलं आणि कार्डियाक अरेस्ट झालं.
बीपी पण खूप सूट झालं. मग तिला CPR दिलं, इंटुबेट केलं, व्हेंटिलेट केलं आणि ते सगळं केल्यानंतर WCT केलं. तर परत ब्लड क्लॉट होतं. म्हणजे 3 दिवस आम्ही 30 व्हायल देऊन सुद्धा नंतर तिसऱ्या दिवशी ब्लड इनकोॲग्युलेट होतं. परत 10 व्हायल दिला आणि मग हळूहळू ती चांगली रिकवर झाली आणि तिला 16 डायलिसिस लागल्यानंतर रिकवर. दीज आर व्हेरी रेअर केसेस. मग हे तुम्हाला सांगितलं मग 0% रेनल फेल्युअर, 0 मॉर्टॅलिटी, क्लिनिकल सायन्स अँड सिम्पटम्स, चॅलेंजिंग स्नेक बाईट मॅनेजमेंट, या सगळ्या केसेस मग आम्ही इंटरनॅशनलला प्रेझेंट केल्या. व्हेरी रेअर. ही प्रेग्नन्सी आपण डिस्कस केली. Cascade hyper bites are rare cases. Tooth hyper. तर असं हे मिशन 0 स्नेक बाईट आहे. आणि हे सगळं कसं अचीव केलं आम्ही तुम्हाला मला सांगितलं की ॲग्रेसिव्ह अप्रोच इन स्नेक बाईट मॅनेजमेंट, अर्ली अँड इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, मॅसिव्ह स्नेक बाईट अवेअरनेस प्रोग्राम्स इन द पब्लिक आणि डॉक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. हे 3 त्रिसूत्री आम्ही वापरली साधी आणि याच्यामुळे हे सगळं केलं जातं. ओके, परत व्हेरीफाय करा. ठीक आहे, थँक्यू. ओके, संपलं. दाखव. ठीक आहे. हां. सांगेल आता तुम्हाला इन्फॉर्मेशनचे आणि CPRचे 2 व्हिडिओ आणले, पण तुम्हाला ते सुद्धा युट्यूबवर बघता येतील घरी. त्यामुळे तुमचा वेळ घेणार नाही मी आता. तुमची आता पोस्ट घेऊ आणि तर आता तुम्हाला व्हेनोम हे फक्त दाखवू चालेल ना. त्याच्याबद्दल आफ्टरनून सेशन तुम्हाला काही प्रश्न असतील तरी सांगा. 6 नंबर काही प्रश्न आहेत का? 6 नंबर बोला. हा, न्यूरोटॉक्सिक असला तर इंजेक्शन ॲट्रोपिन द्यायचं, निओस्टिम इंजेक्शन 10 व्हायल संपवायचं आणि मग रेफर. क्या नाम है 7? नाही, एसू दिलं तर कमी होते. पेन किलर दिलं, एसू दिलं तर कमी होते. काय होतं आता बघा, एसीबी चेंजेस सुद्धा एसू दिल्यानंतर नॉर्मल झालं. इनफॉर्म मी होता परत रेग्युलर झाला. खूप इफेक्टिव्ह आहे. एसू इज व्हेरी मॅजिक. ट्राय बाय साइड में आम्हाला पण द्या. हॉस्पिटलला DNS मध्ये चालतं. नाही काय चालतं. लाईफ सेव्हिंगला सगळं अलाउड आहे. स्नेक बाईट असला आणि रिॲक्शन आली ॲड्रेनलिन आहे जेव्हा नाही ना, प्लॉटिंग टाइम नाही. एक ओल्ड एज मध्ये आणि चिल्ड्रन मध्ये ॲड्रेनलिन जर दिलं तर कधी कधी इश्यू होतात किंवा टॅक्टर, पण सिव्हिअर रिॲक्शन असेल तर आपल्याला दिलं. आणि प्रॉफिलेक्टिक द्यायचं असेल रिॲक्शनला इंट्रामस्क्युलर नाही केलं तरी चालतं. हो. काल
पार्टिसिपंट फीडबॅक सांगितलं आहे तर उत्स्फूर्तपणे कोणी आपला पार्टिसिपंट फीडबॅक देण्यासाठी डॉक्टर अमित सर येत आहे अजून हॅलो काल आणि आज या 2 दिवसांसाठी आपण सर्वजण या स्नेकबाईट झिरो स्नेकबाईट डे हा मोटिव्ह घेऊन जे वर्कशॉप अरेंज केलं गेलेलं आहे त्यासाठी सर्वप्रथम मी नाशिक जिल्हा आरोग्य विभागाचे जे सर्व अधिकारी आहेत त्यांचे खरंच आभार मानतो आणि आज या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्याला सर्वांना लाभलेले जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बागुल सर त्याचप्रमाणे डॉक्टर कैलास भोये सर यांचे मी तर जेव्हा वर्कशॉपची सुरुवात झाली किंवा एक एक केस स्टडीज आपल्याला सांगितले गेले त्यावेळी माझ्याही अगदी सर्व्हिसच्या सुरुवातीच्या एका महिन्यातली एक केस मला आठवते 8 वर्षांची मुलगी होती आणि जे थेरॉटिकली आपण जे काही करिक्युलम मध्ये स्टडी करतो ते फॉलो ऍक्च्युअल फंक्शनिंग असताना खूप चॅलेंजिंग असतं हे पहिल्यांदाच त्यावेळी लक्षात आलं आणि ती केस मला अजूनही लक्षात आहे तिला आपण प्रायमरीली स्टेबल करून रेफर केलं होतं आणि नॉन कोब्रा बाईट होता ती नंतर आपण म्हणजे 10 ASV देऊन आणि ऍज पर प्रोटोकॉल ॲट्रोपिन न्यूस्टिक देऊन रेफर केलेलं होतं ती केस नंतर सर्वाईव्ह झाली तर खरोखर फील्डवर काम करताना जे मल्टिपल चॅलेंजेस फेस करावे लागतात प्रॅक्टिकली काम करताना त्यासाठी येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्यातले बरेचसे डाऊट्स आहेत ते आजच्या ह्या सर्व जे वर्कशॉपमध्ये जे आपल्याला गाईड केलं गेलं त्यातून नक्कीच दूर होतील त्यासाठी मी या क्षेत्रातील निश्चितच महामेरू सारखं काम म्हणावं लागेल असे डॉक्टर सदानंद राऊत सर की यात ते त्यांचे मास्टर ऑफ स्किल्स आहेत स्नेकबाईट मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल्सच्या बाबतीतले मागेही नाशिक करण्यासाठी जे ऑनलाईन वर्कशॉप अरेंज केलेलं होतं त्यावेळेस पण ह्या केस स्टडी सांगितल्या गेल्या होत्या आणि खरोखर जे आपण म्हणतो ना आधी केले मग सांगितले त्याप्रमाणे सरांचं काम दिसून येतं तर सरांचे खरंच मी मनपूर्वक आभार मानतो अतिशय मनापासून त्यांनी की एक लाईफ सेव्ह होणं हे प्राईम मोटिव्ह करून त्यांनी आपल्याला गाईड केलेलं आहे जे नक्कीच अतिशय प्रिशियस आहे सर्व मेडिकल ऑफिसरसाठी नाशिक जिल्हा हा व्हर्सटाईल डेमोग्राफी आणि व्हर्सटाईल जॉग्राफी असणारा जिल्हा आहे यात ट्रायबल ब्लॉक्स पण आहेत हेवी रेनफॉल असणारा पण एरिया आहे ड्राय एरिड एरिया पण आहे आणि जे बिग फोर आहेत त्या बिग फोर पैकी सर्व स्नेक बाईट्स नाशिक जिल्ह्यात दिसून येतात त्यामुळे त्या स्नेक बाईटच्या केसेस ज्या ज्यावेळी पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्यूटमध्ये आमच्या फॅसिलिटीमध्ये आमच्या समोर यापुढे येतील त्यावेळी हा आम्ही जे आमचे इम्प्रूव्ड नॉलेज आहे या वर्कशॉपमधून ते इम्प्लिमेंट करण्याचा आणि लाईफ सेव्हिंग साठीचा प्रयत्न करण्यासाठी
नक्कीच कटिबद्ध राहू आणि त्यासाठी आम्हाला राऊत सरांनी जे आज सर्व मार्गदर्शन केलं त्यांचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत. त्याचप्रमाणे डॉक्टर आणि आत्ताचे अप्रोच आहेत आणि वणीला जे रिसर्च ओरिएंटेड आता काम सुरू आहे त्याबद्दलही बऱ्यापैकी एलाबोरेटिव्ह आपल्याला ज्या गोष्टी माहीत नाही आपल्याला अवगत करून दिल्या आणि ते आमच्यासाठीच भविष्यात मार्गदर्शकच ठरेल. आजच्या या वर्कशॉपसाठी सर्व मान्यवरांनी आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं त्याचं मी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी आणि मॅग्मा संघटना यांच्यातर्फे हार्दिक आभार मानतो. धन्यवाद सर. एलेमॉन पैकी सन्माननीय व्यासपीठ आणि माझे सर्व बंधू, आजचं जे आपलं वर्कशॉप आहे स्नेक बाईटचं, त्यापूर्वी पण आपल्याला स्नेक बाईटचं ह्याच प्रांगणात हॉलमध्ये 2-3 वेळा दिलं गेलेलं आहे प्रशिक्षण. पण आजचे जे प्रशिक्षण आहे ते सर्वार्थाने कम्प्लीट प्रशिक्षण वाटलं आहे, हो की नाही? हा, कारण आधी जे 2016ला पण एक असं लॉक पण शेवटपर्यंत क्लिअर झालेल्या नव्हते आम्हाला की डोस किती द्यायचे, म्हणजे हँडल कसं करायचं पीएससी स्तरावर. अजूनही पीएससी स्तरावर खूप प्रॉब्लेम्स येतात आम्हाला. जेव्हा आम्ही केसेस येतात म्हणजे पेशंट कार्डियाक बरे आहे की डायबिटिक आहे ते पण आम्हाला आधी बघावं लागतं. त्याला डीएनएस द्यायची की नाही, आरएन मध्ये बऱ्याच वेळा आरएनचा स्टॉक नसतो शिल्लक. आम्ही हे पण सफर करतो त्यावेळेस की अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण असं जे प्रशिक्षणाविषयी मी जरा बोलेल. सरांनी जे माननीय डॉक्टर राऊत सर यांचं जे इन्स्टिट्यूट काम करण्याची पद्धत, सगळ्यात महत्वाचं एक वाक्य त्यांनी डोक्यात ठेवलं, कोणताही पेशंट आला कशाही कंडिशन मध्ये आला की तो प्रथम वाचवायचा आपल्याला. हे सगळ्यात पहिली त्यांचं इंडिकेशन वाटलं मला. म्हणजे आपल्या पीएससीला पेशंट आलं की आपण काय करायचं, पेशंटला कन्फर्म बघायचं हा पॉयझन्स आहे नॉन पॉयझन्स आहे. त्यांनी ज्या टर्म्स प्रमाणे सांगितलं त्या पद्धतीने आणि डोस पण छान सांगितले आपल्याला. आधी आपण काय करायचं एसवी टेस्ट मध्ये वेळ घालवायचो, आता आपण डायरेक्ट 10 व्हायल येतो. आता एक 15 दिवसापूर्वी मागच्या महिन्यात माझी बेळगावपुरीला 8 दिवसासाठी पोस्टिंग दिली होती. त्याची पीटीएच सर पण आले होते आणि पेशंट 30 मिनिटांनी माझ्याकडे गेलं होतं आणि मला ते ग्रेटच वाटलं. ग्रेट वाटलं, न्यूरोटॉक्सिक वाटलं. कोर्सेस जस्ट सुरुवात होती आणि मी आल्याला बीपी बस घेतला, ब्रॅडिकार्डिया वाटला आणि ताबडतोब एसवी 10 व्हायर्स टाकून दिल्या. मी टेस्ट डोस केलाच नाही पेशंटला आणि टीटी दिलं. पेशंट थोडंसं हे झालं, कॉन्शियस झालं, नाव सांगायला लागलं. याला ते डोस मॅनेज करण्यासाठी आणि सिव्हिल फक्त 10 मिनिटाचा रस्ता बेळगावपूर आणि पेशंट सर्व्हाइव्ह झालं. त्या एक सगळ्यात महत्वाचं सर आम्हाला काउन्सिलिंग आम्ही करतो पेशंटचं. काउन्सिलिंग करताना मला काल अडचण आहे. काल जे पेशंट आलं ना ते नॉन पॉयझनस होतं. मी सांगितलं मला वाईट मार्क दिसत नाही, तुम्हाला काही साईन सिम्पटम्स दिसत नाही, तर अशा पेशंटला
पेशंट इतकं कॉन्शियस होऊन जातं की मला स्नेक बाईट झालेला आहे, मला पुढे तुम्ही इथे ट्रीट करू नका. सुरुवातीचं काय तुम्हाला द्यायचं तेवढं इंजेक्शन द्या आणि आम्हाला ताबडतोब गाडी द्या. मी म्हटलं मग पहिल्या दिवशी तुम्हाला तिथे जाऊन काय नाही, सलाईन देतील, 7-8 तासांनी तुम्हाला पाठवून देतील. आणि पेशंट त्यांचा स्वतःहून मला पाठवणार. मॅडम खरंच तुम्ही सांगितलं पॉझिटिव्ह होतं की आमचे जे समस्या तुम्ही दूर केले, छान वाटलं. असे बरेच अनुभव दिवस जाईल आपला. सरांनी सांगितलं ना आपल्याला जे व्हेरियस टाईप म्हणजे आपण इमॅजिन पण करू शकत नाही. सायन्स सिम्पटम्स आपल्या विचारापलीकडे काही टिपिकल केसेस त्यांनी नोटिफाय केले आणि ते आपल्याला क्लिक दाखवलं ना, ती खरंच ज्ञानात पडण्यासारखी वाटली. आणि तुमची जे कॉल्स आहेत सर ते अतिशय छान आहेत. पण सगळ्यांच्या वतीने सरांचे खूप खूप आभार मानते. त्यांनी खूप छान मार्गदर्शन केलं आणि आपल्या सेंटरचे आभार मानते. धन्यवाद. ऍटलीस्ट पार्टिसिपेंट फीडबॅक पण खूप आपला मला आलेला आहे असं मला जेव्हा ट्रेनिंगचा आपण आज हे फीडबॅक बघितला, ट्रेनिंगच्या फीडबॅक मध्ये प्रॅक्टिकल नॉलेज जे मिळालं आहे. प्रोटोकॉल आमच्या बघण्यात नव्हता. स्नेक बाईट पेशंट आम्ही ट्रीट करतो, बघतो, आमच्याकडे येतात पण आणि प्रॅक्टिकली आम्ही जसं इम्प्रुव्हमेंट जाते. एकदा आम्हाला ट्रेनिंग मिळालेलं तर त्याच्या बेसिसवर आम्ही ट्रीटमेंट करत होतो. पण त्यात आम्हाला 100% होल ब्लड काउंट टेस्ट सांगितली, ज्याला तुम्हाला लॅबची गरज नाही आणि तुम्ही दिवसाच्या 24 तासात करू शकता. तर ती टेस्ट करायची, त्याविषयी असं कम्प्लीट नॉलेज नव्हतं, कॉन्फिडन्स नव्हता, त्यामुळे आतापर्यंत करण्यात नव्हतं. तर आता ते खूप पद्धतीने कळाली करू शकते. आतापर्यंत मागच्या वर्षी खूप पाऊस झालेला, तर सोयाबीनच्या पिकामध्ये जेव्हा कापणीला आलेलं तेव्हा खूपच पाणी असायचं. तर मी नेटाळ्याला पोस्टिंगला होते, तर म्हणजे लागोपाठ दिवसांनी 2 स्नेक बाईट तिथे यायचे. तर त्यावेळी मला कॉल करून यायचा की मॅडम असं असं पेशंट आम्ही आणतो आणि खायची पीएचसी होती, त्याच्यामुळे लांबचे पेशंट यायचे. तर मला पाटील सरांचा एकदा गायडन्स मिळाला होता की रसेल वायपर होता आणि मी तो फोटो त्यावेळी त्यांनी सांगितलं 5 ते 7 व्हायर आपण ते त्या व्हायर दिलेल्या आहे आणि सगळ्या स्टाफची पद्धत घेतलेली. एका वेळी म्हणजे माझे 10 स्टाफ होते आणि सगळ्यांनी एका वेळी डायल्यूट करून मला दिलं. तर मी बोलण्यासाठी केलेलं आणि तो पेशंट खूप सिरियस कंडिशन मध्ये आलेला, म्हणजे गॅस्ट्रिक मध्ये होता आणि ऍड्रिनालिन पण मला ते वाया द्यायला सांगितलेलं, तो पेशंट वाचला. तर तेव्हा मला आणि त्याच्यानंतर मी ऍक्च्युली काउंट नाही केले, पण नाही काय मी खूप पेशंट ट्रीट केले आणि मी बऱ्याचदा करताना टेस्ट करू शकतो, जसं होल ब्लड काउंट टेस्ट वगैरे. पण मग आता सरांनी ते सांगितलं त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स त्यांना मला वाटणार नाही की पेशंट पुढे रिफर करावा आणि मी माझ्या लेवलवर खूप करू शकते. मी आतापर्यंत पेशंट केले तर आमच्याकडे 6 ते 7 कधी असायचे बाहेर. तर मी बऱ्यापैकी पुस्तक द्यायची त्यावेळी आणि त्या पेशंटच्या सोबत पण मी जायची, कारण पेशंट खूप सिरियस कंडिशन मध्ये असायचा, मोस्टली गॅस्ट्रिक मध्ये. तर मग जाताना ॲम्ब्युलन्स मध्ये सुद्धा ॲड्रिनालिन आयएम दिले, पण निओस्टिग्मिन आणि ॲट्रोपिन कोब्रा बाईट मध्ये द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये
सॉरी रसेल वायकल बायकोमध्ये द्यायचं हे नॉलेज मला ते ॲट्रोफी ते आहे म्हणजे मला माहिती होतं. पण त्या आलो होतो त्याच्यामुळे कधी ते रिस्क नव्हती घेतली. पण आता सरांनी सांगितलं स्पेसिफिक नॉलेज माझं वाढलं की कोणतंही मला वापरायचं आहे, कशा पद्धतीने द्यायचं आहे, त्याचा डोस कसा द्यायचा आहे. तर हे स्पेसिफिक नॉलेज मिळाल्यामुळे मला confidence एवढा आलाय की मी पेशंट खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रीट करू शकते. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तर जे कार्य आहे एक मराठी माणूस नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवलला एवढं छान काम करतायत, त्यात तुमची समाजसेवा पण दिसून येते आणि आम्हाला खूप अभिमान आहे. थँक्यू सर. आपला ट्रेनिंग प्रिव्हेन्शन अँड डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेकबाइट एन्व्हेनोमेशन हा प्रोग्राम आपला पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आणि मॉडेल रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट वनी ICMR यांच्या मार्फत जो राबवला ही संकल्पना माननीय आपले उपसंचालक डॉक्टर कपिल नायर सर यांच्या संकल्पनेतूनच होती. सर ICMR चे जॉईंट नोडल ऑफिसर पण आहेत आणि सरांचं म्हणणं होतं की आपले सगळे मेडिकल ऑफिसर यांचं ही ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे आणि मग यामध्ये ट्रेनिंग मध्ये आपण 400 पार्टिसिपेंटचं ट्रेनिंग ऑर्गनाईज केलेलं होतं. पण काही कारणास्तव हे आपलं PSC पुरतं मर्यादित झालं. तर PSCचे आपण सगळे ट्रायबलचे फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर, सेकंड मेडिकल ऑफिसर, नॉन ट्रायबलचे इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसर आणि सगळ्यांसाठीच आपण ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करून दिलेली ICMRने आपण ती लिंक पण सगळ्यांना सादर केली होती. ह्या ट्रेनिंगसाठी आपल्याला मार्गदर्शन जे लाभलं आपले डॉक्टर सदानंद राऊत सर यांचं काल पण म्हणजे आम्ही 2 दिवसापासून त्यांचं ऐकत आहोत. या मार्गदर्शनामध्ये एवढी उत्स्फूर्तता आलेली आहे की आता स्नेक बाईटला खरंच घाबरायचं नाही. जी काही गोष्ट आहे स्नेक बाईट आलेला आहे त्याला ट्रीट करण्यासाठी जी उत्स्फूर्त ताकद तर याच्यात मिळालेली हे नक्कीच आता या फीडबॅक मधनं पण मिळतं आहे. मी पण मेडिकल ऑफिसर म्हणून PSC ला काम करत असताना एक सिव्हिअर इन्व्हेनोमेशनची केस आलेली होती आणि ASD दिला त्याला अॅनाफ्लेक्टिक रिॲक्शन आली. पण ॲड्रेनालिन द्यायचं आहे, ॲड्रेनालिन दिलं आणि मेडिकल ऑफिसरच्या मनातली भीती आपल्याला रेफर करायचं आणि मी रेफर केलेलं आणि ती रेफर केल्यानंतर RS ला ती केस खतम झाली. तर ह्या गोष्टी चुका ज्या होतात आपल्याला रेफर करायची जी घाई आहे ती नक्कीच कमी होणार आहे. आपल्याला ट्रीटमेंट करायची आहे हा आम्हाला एक कॉन्फिडन्स नक्कीच दिसतो आहे सर्वांमध्ये आणि ह्या सगळ्या केसेस आपण आता हँडल होणार आहे. काही डाटा बघितला आपण त्याच्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर ब्लॉक मध्ये जर बघितलं तर केसेस आहेत म्हणजे केसेस रिपोर्टिंग होत नाही याच्यामध्ये पण नक्की सुधारणा आता होईल आमच्याकडनं. तर ह्या आपल्या ह्या ट्रेनिंग 2 दिवसाच्या वर्कशॉपसाठी आपल्याला माननीय उपसंचालक कपिल नायर सर त्यानंतर आपले HFWDCचे प्राचार्य डॉक्टर रावत सर यांनी या ट्रेनिंगसाठी आपल्याला ICMR त्यानंतर डॉक्टर सदानंद राऊत यांच्यासोबत आपल्याला हे ट्रेनिंग घेण्यासाठी देखील उपलब्धता करून दिलेली आहे. त्यांचे आभार मानतो आणि ह्या ट्रेनिंगला सर्व मेडिकल ऑफिसरांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्यानंतर RHच्या मेडिकल ऑफिसरने जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. आणि ह्या ट्रेनिंगसाठी ICMRचे आपले ऋषिकेश मुंशी सर त्यानंतर डॉक्टर प्रशांत इंगळे सर यांनी पण कंटिन्युअसली आपल्याला ह्या ट्रेनिंगसाठी मार्गदर्शन केलं आहे त्यांचे पण आभार मानतो. आणि डॉक्टर प्रशांत इंगळे सरांना पुढील सूचनांसाठी माईक हँड करतो. थँक्यू. Final session ICMR through vote of thanks day. For the conclusion of this enriching training session of Snakebite, at the outset I would like to express my sincere gratitude to Raju Bhalsar, Secretary Department of Health Research and Director General of ICMR, whose unwavering support and visionary leadership made this training program possible. I extend my heartfelt thanks to Dr. Nidhi Lambadekar sir, Director of Health Services, Dr. Kapil Nair sir, DBHS Nashik, Nodal Officer and MRHRU, Dr. Charudattan Shinde, Civil Surgeon Nashik, Dr. Sudhakar More, District Health Officer Nashik, Dr. Rajendra Babu, DBHS Nashik, for their constant guidance and encouragement throughout the training program.
A special word of thanks to Dr. Raut sir, Principal, HSWC for his steadfast support, meticulous coordination at every stage of this training. I also thank Dr. Boy sir for his constant guidance and support for this event. I would also like to acknowledge the invaluable contribution of Dr. Sita Mahalik, former Director of ICMR NRCH, Dr. Gitanjali Sajneva, Director ICMR NRCH Mumbai, Dr. Raut sir, Nodal Officer MRHRU Vani, for their strategic leadership and direction. I also thank Dr. Rajesh Shewal sir, for Joint Director NCDC Delhi, for his guidance. A very special mention and sincere thanks to Sadanand Raut sir, whose expertise, dedication and commitment played this pivotal role in the success of this training. I also wish to thank all the participating medical officers from PSC, rural hospitals, CH and the district hospitals for your active engagement and enthusiasm. It's truly commendable. Lastly, my heartfelt appreciation for the entire organizing team from the DDHS Nashik and MRHRU Vani for their seamless coordination, planning and execution. Hope this training will help you to contribute our mission if possible, that is zero snakebite days. Thank you. जॉईन आपण फोटो घ्यायचा आहे ग्रुप फोटोसाठी सर्वांनी स्क्रीनवरती आपल्याला एक QR कोड आहे, QR कोड स्कॅन करा, जॉईन व्हा. आपल्याला ग्रुप फोटोसाठी पुढे यायचं आहे, एक लाईन पुढे होईल, एक लाईन मागे होईल. पुढे आपल्याला पोस्टर दिलेले आहेत, ते पोस्टर आपल्याला PSC मध्ये दर्शनी भागामध्ये लावायचे. आपल्याला आपलं प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट. थँक्यू.